you ride with me. Been too long, but I'm finally sick of giving just a single fuck about anybody that's not with me. Yeah, I don't really got time for your bitch ass trying to just use your fame to deceive their minds like you care about the commerce store for my closest friends. Don't believe it, I'm fine, but I see what you've been done for this. I'll shake my head, I'm shaking my fucking head at you. I'm too different, my vision give me the best skill. Album hits every single feeling you can't feel. Only fakes, every bar swear it's trash. They all want me to collab, but you're not worth it to me, man. Why would I give a verse when I body your work? I don't wanna start beefing, I'm sick of people mad cause I won't give a verse. It's how I feel, I keep it real, how to clear the clouds, they disperse. Like when they flee and when they see me, you gon' bow and call me sir, yeah. Bitch. సో హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ థ్యాంక్స్. అరే బ్రో చెప్తానా బ్రో జరాగు బ్రో. హాయ్ బ్రో ఇమ్రాన్ బ్రో, హాయ్ వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ గైస్. వెల్కమ్ టు ది అవర్ ఛానల్. బిగ్ ఫ్యాన్ అన్న బిగ్ ఫ్యాన్ బ్రో. హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. ఏంది అర్థమైంది నాకు, నేను ఇమ్రాన్ అనలే. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5. బ్రో అవి ఎందుకు కింద పడుతున్నాయి బ్రో? నాకు డిస్కార్డ్ లో ఎందుకు కింద పడతాయి నాకు? I'm with you, Lucifer. Let's go. You got this. బ్రో 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 We gotta win this. Oh my gosh, you gotta prove we are the నాకు best. అంత ప్రాపర్ ఉండదు బ్రో, అట్లా చెయ్యొద్దు బ్రో మీరు. అబ్బా నువ్వు డిస్కార్డ్ లో ఎందుకు ప్లే చేస్తున్నావు చెప్పు, నాకు తెలియక అడుగుతా. అసలు డిస్కార్డ్ లో స్ట్రీమింగ్ ఎందుకు? అందరం యాప్ల్లో పెట్టుకొని చూస్తున్నప్పుడు డబుల్ సౌండ్ వస్తుంది దానివల్ల. డిస్కార్డ్ లో ఆ సౌండ్ దీంట్లో వస్తుంది, దీని సౌండ్ డబుల్ వస్తున్నాయి నాకు. అసలు మనం డిస్కార్డ్ లో స్ట్రీమే చూడం, డైరెక్ట్ చాట్ లో చదువుకుంటాం. గైస్ కమాన్ గైస్, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ 2 లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. మరి కొంతసేపట్లో లైవ్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వద్ది. మనతో పాటు ఉన్నాడు డిజిఎక్స్ కార్తిక్, మన కో వాయిస్ ఓవర్ వంశీ బ్రో. హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ బడీ. హలో శ్రీవైడి, హలో గైస్, హలో వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ గైస్. వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఒక లైక్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. లో ఉంది హలో గైస్, హలో వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ గైస్. ఇంకొక 5 minutes లో అయితే మనకి ఈ స్పోర్ట్స్ లైవ్ స్టార్ట్ అవబోతుంది. లైక్ కానీ స్క్రీన్ మీద పెట్టు. ఓకే, అంటే ఎన్ని వ్యూస్ ఉన్నాయి ఏందనేది అన్న కనబడుతుంది కదా అని. నాకు దీంట్లో అంతగా చూపించట్లా, అదే నా ప్రాబ్లం. దేవా డిస్కార్డ్ వాయిస్ ఆపు కొంచెంసేపు. డిస్కార్డ్ వాయిస్ అన్నీ ఆపు, లైవ్లో ఆపే. లైవ్లో ఉన్న దాన్ని మ్యూజిక్ ఆన్ చేస్తే లైవ్లో మ్యూజిక్ ఆన్ చేయి. ఆల్రెడీ ఆన్ చేసే ఉంది. బ్రో హర్ష బ్రో, మనం లైవ్లో ఉన్నాం. అవును
ఇవన్నీ మాట్లాడుతా ఉంటా లైవ్ లో కుదరదు. ఏంట లైవ్ అది ఆగింది. Just thinking about we're gonna lift the trophy together. లైవ్ బ్లాక్ I don't స్క్రీన్ know, I వస్తుంది. don't think that Okay, much okay, when that okay. moment. That was my first. ఓకే గాయస్, ఇంకా 3 interaction, minutes ఉంది so గాయస్. that 3 was minutes లో మనం అయితే easy ఈ for me స్పోర్ట్స్ లైవ్ to స్టార్ట్ get అవబోతుంది. మన ఇండియా నుంచి MVP. 2 టీమ్స్ ఉన్నాయి. And yeah, టీమ్ very ఎపిక్స్ confident. గేమింగ్ అండ్ సో ఎస్ఏయు వాళ్ళు ఈ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. లెట్స్ హోప్ గైస్ ఈసారి మనం ఛాంపియన్స్ అవుతామని అనుకుందాం, ఛాంపియన్ కోరుకుందాం. ట్రోఫీ సొంతం చేసుకోవాలి ఇండియా టీమ్, ఇండియా తరపు నుంచి. అండ్ అలాగే ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియాని బ్యాక్ తెచ్చుకోవాలి. లాస్ట్ టైం అండ్ గైస్ టీమ్ మీరు కానీ ఫార్మాట్ అయితే మంచిగా సపోర్ట్ చేశారంటే నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇంకా మనం డైలీ స్ట్రీమ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టీవ్ వైట్ ఈస్ బ్యాక్, గెట్ రెడీ గైస్. ఎన్నో టోర్నమెంట్స్ పెట్టడానికి కూడా ట్రై చేస్తాం. ఐ మీన్ జూమ్ స్టార్ కన్వెన్షన్. No, I think I feel so confident. We're training so hard in Indonesia, so we're very confident to lift the trophy again. 21 elimination from the champions. బిగ్ ఫ్యాన్ అన్న, దేవన్న బిగ్ ఫ్యాన్ అన్న, కోసుకుంటా బ్రో నీకోసం. Ya setelah di రంగన్న థ్యాంక్ యూ రంగన్న, కోసుకోబాక్ రంగన్న, అవసరాలు ఉన్నాయి చాలా వాటితో. piala-piala lagi kita tidak bisa. హలో వంశీ, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ వంశీ. వినోద్ హలో, బిగ్ ఫ్యాన్ బ్రో, బిగ్ ఫ్యాన్. Siapa kita కేసీ ఫ్యాన్స్ బ్రో. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ బడీ. kita sudah ingat siapa diri kita sebenarnya. గైస్ కమాన్ గైస్, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ ఏమన్నా చేయండి. తప్పులు ఏమైనా చేస్తే క్షమించండి గైస్. ఇది మాది ఫస్ట్ లైవ్, ఇది మా ఫస్ట్ లైవ్, మాది first అందుకే time అన్నమాట. క్షమించండి. నెక్స్ట్ టైం కి ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం. Possibility, but it's going to be difficult because for the first time ever on the global stage, we've got 24 teams. Everybody's got that exact same dream. Because that dream is alive for the rest, the chances of EVOS Divine doing it back to back maybe. చలో గైస్, ఈ రోజు అయితే ఒకసారి మనం ఏ టీమ్స్ ఉన్నాయో అవి చూద్దాం. మనం తిన్నాం బ్రో, అయిపోయింది బ్రో, తిన్నాం అయిపోయింది. మీరు తిన్నారా? Kalau buat saya sendiri, saya tidak perlu memikirkan banyak hal tentang tim-tim lain karena itu తిన్నాం బ్రో, వినోద్ బ్రో, తిన్నాం బ్రో. saya. Jadi saya tinggal fokus. బ్రో ఒకసారి అయితే మనకి ఏ టీమ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. Terbaik pokoknya. Pesan దేవా ఒకసారి ఏ టీమ్స్ ఉన్నాయో ఫైనలిస్ట్ లో ఒకసారి స్క్రీన్ మీద వేయగలుగుతావా? bukan turnamen yang lain, kalian bisa lihat sejarah-sejarah kita di turnamen EWC kemarin. Nah, itu dia, kalian hati-hati aja yang ngegangguin drop zone kita. మీకు సెంగర్స్ మరి ఎవరు చూస్తారు? అన్న బిగ్ ఫ్యాన్ అన్న. దేవా ఒకసారి ఏమేమి టీమ్స్ ఉన్నాయి ఫైనల్స్ ఒకసారి నాకు స్క్రీన్ మీద వేయగలుగుతావా ఒకసారి మన టీమ్స్ చూడడానికి? ఇంకా అలాగో 2 minutes ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఏ టీమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి చూద్దాం. Play. బ్లాక్ స్క్రీన్ రాకూడదు అట్లా. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play. What's up, everyone? Carol గొల్ల రంగన్న అన్న, బిగ్ ఫ్యాన్ అన్న. అన్న బ్రో, మేము కూడా ఏసీ ఫ్యాన్స్ బ్రో. మీకు ఎవరది రంగన్న? ఓకే గైస్, స్టీవ్ నువ్వు చూసినట్టయితే 12 టీమ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు. ఆ 12 టీమ్స్ లో మనది 2 టీమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి టోలీ స్పోర్ట్స్, ఒకటి స్పోర్ట్స్ టీమ్ గేమింగ్, అండ్ అలాగే ఏజిఏఎల్ లైన్, అలాగే బురీనియం యునైటెడ్. ఈ టీం చాలా బాగా ఆడింది లాస్ట్ స్టేజ్ 1 లో. ఈవోస్ ఈ టీం కూడా ఏం తక్కువ కాదు. ఫ్లిప్సో, నిన్న లౌడ్, బాగా ఆడింది. డే త్రీ లైన్, ఎంబీఆర్ ఎల్ఓఎస్, టీమ్ ఫాల్కన్స్. ఈ టీం అయితే లాస్ట్ టైం వరల్డ్ కప్ ఛాంపియన్స్ గైస్. ఈసారి చూద్దాం. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ అండ్ ఆర్ఆర్క్యూ కేజీ. బ్రో స్టీవ్ బ్రో, ఈ టీమ్స్ లో ఏ టీం నువ్వు గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నావు ఈసారి మనం ఈ స్పోర్ట్స్? ప్రిడిక్షన్ ఏంటి బ్రో? అనేది పక్కన పెడితే యు ఆర్ ఇన్ సపోర్టింగ్ ఓన్లీ ఇండియన్ టీమ్. బట్ ఎవరు గెలిచినా ఓకే, బట్ మనం 100% ఎఫెక్ట్ ఇచ్చేది ఇండియన్ టీమ్. ఇండియా టీమ్ లో ఏది గెలిచినా, ఇండియన్ టీమ్ లో ఏ టీం కావాలనుకుంటున్నావు బ్రో? ఎస్ఏడిఓలా, అపెక్స్ గేమింగ్? ఐ థింక్ నాకు తెలిసి అయితే అంటే లైక్
నిన్న నాకు తెలిసి అయితే కొంచెం ఒక 1 డే ఫస్ట్ డే తప్ప సెకండ్ డే నుంచి థర్డ్ డే వరకు అయితే అగ్రెసివ్ గా ఆడింది అయితే టీమ్ ఎపెక్స్. బట్ నిన్న కూడా నిన్న ఈ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు 2 బూయర్స్ తీసుకున్నారు బ్రో. లాస్ట్ మూమెంట్ లో 2 బూయర్స్ తీసుకొని 7th పొజిషన్ నుంచి డైరెక్ట్ గా 4th పొజిషన్ కి జంప్ చేసింది SATL. కానీ అక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏదన్నా ఉందంటే ఫస్ట్ ట్యాగ్ టీజీ మీన్స్ టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు మనకి సపోర్ట్ చేశారు FATL రావడానికి. టోటల్ గేమింగ్ IQ టోటల్ గేమింగ్ టీమ్ వి మిస్ యూ. చాలా మిస్ అవుతున్నాం. కానీ బోయా కొట్టకుండా కానీ ఇదే ఉంటే ఖచ్చితంగా SATL కూడా డౌన్ అయ్యి ఉండేది. ఓకే గైస్ ఇంకా కొంతసేపట్లో మ్యాచ్లు అయితే స్టార్ట్ అవబోతున్నాయి. ఇందులో మనం ఒకసారి వాచ్ పార్టీ చూద్దామా? కార్తీక్, నేను అనుకున్నది ఏంటంటే నిన్న జరిగిన మ్యాచెస్ లో కొంచెం టోటల్ గేమింగ్ వచ్చింటే బాగుండు అనిపించింది. అవును అనుకోవచ్చు, బట్ 4 టీమ్స్ క్వాలిఫికేషన్ లో 3 ఇండియన్ టీమ్స్ అవ్వాలంటే అనేది దాన్ని కూడా ఆలోచించాలి మీరు కూడా. బట్ అది కూడా వచ్చి ఉంటే ఇండియాకున్న రేంజ్ అనేది హైప్ లో ఉండేది. ఒక్క టీం కానీ వచ్చి ఉంటే ఇండియా హైప్ ఉండేది. బ్రో యూ డోంట్ నో బ్రో, స్టీవ్ బ్రో, యూ సీ దట్ లాస్ట్ 3 మ్యాచెస్ లో లయన్ గేమింగ్ టీమ్ చేసిన కంబ్యాక్. దాని గురించి మీరు ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు? లైన్ 10th పొజిషన్ నుంచి 1st పొజిషన్ కి, అదే 10th పొజిషన్ 8th పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్. కానీ ఇక్కడ మనం ఇంకొక టీం గురించి మాట్లాడుకోవాలి. నిన్న టోటల్ ఇంకో టీం గురించి మాట్లాడుకోవాలి. కొట్టడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏదంటే వెటాలిటీ టీము. అదే దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి. టీం వెటర్నిటీ వాళ్ళు నిన్న చేసిన పోరాటం మామూలు పోరాటమా? ఈ రోజు మన ఇండియన్ టీమ్స్ ఏ 2 టీముల్లో గానీ అలాంటి పోరాటం చేసినా ఈసారి కప్ మందే బ్రో. మెయిన్ నిన్న SATL రావడానికి కారణం టీజీ. లాస్ట్ వరకు టీజీ స్పోర్ట్స్ కరెక్ట్. లాస్ట్ దాకా ఉండి జస్ట్ 3 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ కొట్టారు. జస్ట్ 3 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్. జస్ట్ 3 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ టీమ్ వెటర్నిటీని క్రాస్ చేసి SATL స్పోర్ట్స్ వచ్చాయి. చూద్దాం గైస్ ఈ రోజు మనకి ఏ టీం బోయా కొడుతుంది, ఏ టీం కప్ కొడుతుందో. అలాగే ఒకసారి ఫార్మాట్ గురించి చూస్తే ఇది రష్ ఫార్మాట్ అని విన్నాము. ఏ టీం కప్ కొట్టినా మాత్రం మన ఇండియా టీం కి సపోర్ట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా యాజ్ ఎ ఇండియన్ గా. లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అలానే స్ట్రీమ్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఎంతో సమయం లేదు. ఈలోపు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేసి మన లైవ్ కి వచ్చేయమనండి. మన ఇండియా తరఫున మనం సపోర్ట్ చేద్దాం. గెట్ రెడీ గైస్ మీరు ఒకసారి ఈ ఫార్మాట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఛాంపియన్ రష్ ఫార్మాట్ అంటారు దీన్ని. ఎవరైతే ఏ టీం అయితే ఫస్ట్ 90 పాయింట్స్ క్రాస్ చేసి బోయా కొడుతుందో వాళ్ళకే కప్ డిజర్వ్ అయిపోతుంది. సో ఈ రోజు ఏ టీం అదృష్టం వరిస్తుందో చూద్దాం. హోప్ దట్ ఇండియన్ టీం ఇండియన్ టీం ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుందాం. Tragic but huge for the likes of Team Falcons, who I just mentioned really need to get some points on the board, because in comparison to where Falcons were last year, guys ఎవరైతే స్ట్రీమ్ చేస్తున్నారో ప్లీజ్ లైక్ ద స్ట్రీమ్ గైస్. స్ట్రీమ్ లైక్ చేయాలి మీరు అందరూ. This is crazy, and that's not even counting the fact that AGL have been slaying out in FreeFire. అలాగే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ డు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. So many storylines to pay attention to. We're going to have to wait to see how the rest This of it is plays our out first during the day. live guys, and Steve ID కి అయితే కమ్బ్యాక్ లైవ్ అనుకోవచ్చు దీన్ని. ఇప్పుడు దాకా చేసిన లైవ్స్ వేరు, ఇప్పటి నుంచి చేయబోయే లైవ్స్ వేరు. మీరు ఈ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తే మనం ఇంకొన్ని లైవ్స్ త్వరలో గేమ్ ప్లే లైవ్స్ కూడా పెట్టబోతున్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా మీరు కానీ సపోర్ట్ చేయగలిగితే టోర్నమెంట్స్ వస్తాయి, గివ్ అవేస్ వస్తాయి, ప్రతిదీ ఖచ్చితంగా మనం ప్లాన్ చేద్దాం. స్టీవ్ ఐటీకి పాతది ఎట్లాగైతే మీరు సపోర్ట్ ఇచ్చారో దానికన్నా ఎక్కువ సపోర్ట్ ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ దేవా బ్రో, అండ్ థ్యాంక్ యూ కార్తిక్ బ్రో.
We'll see which team is going to be doing because we have so many amazing storylines that we'll be guiding you through. But for everybody currently watching at home, don't forget that you can join the Esports Foundation Creator Program. You can live stream, apply, earn rewards, and maybe we might end up interviewing you today. So if you want to go ahead and check that out, make sure bro. you do so. And while you're at it, check out the DBK EWC gaming app bro. and the EWC నేను చూస్తా website ఉన్నా బ్రో, నేను to do చూస్తున్నా your బ్రో, నీ personal కామెంట్స్ credentials చూడాలి, అంత because, మించి నేను our అసలు ఆడియో predictions, not gonna lie, mine have been a little bit off. We might have cursed some teams, blessed some other teams, but today we're only gonna be blessing all their squads. Use that hashtag అవును EWC and hashtag అర్థం కాదులే. నేను నీతో మాట్లాడింది వాళ్ళకి తెలియదు కదా బ్రో. How are we feeling today? $300,000 on the line, $1 million prize pool. But not only that, being able to become ఈరోజు ప్రైజ్ పూల్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే $1 million ప్రైజ్ పూల్ తో ఎవరు ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ 2026 ప్యారిస్ ని గెలుచుకుంటారో చూడాలి మనం. as well as the flags of RRQ Kingdom. Everyone is here and the game is on. I am feeling it, Neptune. I'm real excited right now to see how these teams are because some of the teams haven't met after group stage. So I'm really looking forward to how they're going to fight it out. We saw some surprises, and talking about surprises, make sure you check out the amazing surprise that FreeFire is currently blessing us with, a new mode, the kickoff mode. I know there's a big football match happening this weekend, but you can test out your football skills in the game. Check that out. Let us know how you do. And as I said earlier, use that hashtag EWC or hashtag EWC26 to show us how you were able to do on that new mode, because I've been practicing and let me tell you, I'm at least going to score one time, Neptune. You're not the only one. We'll see. I mean, in terms of mobile games, I think I have a better chance because I have been playing a lot. Oh, okay, all right. We might have to team up, Conchita, because if not, he's just going to end up beating us up. Yes, it's gonna walk all over us. That's not gonna happen. We're not gonna let that happen. All right, we will try our best, just like this squads will be doing. Yesterday at survival stage, we had some pleasant surprises. We gotta start off with the Indian teams. Honestly, nobody expected them to be here in the finals because it was their first time showing up at EWC. But boy, did they end up surprising us with their performances. We're talking about tag. I mean, during group stages, they were averaging about 7.4 eliminations. Yesterday, they were all the way up to 10.3. Yes, I mean, Apex Gaming have been killing it, but actually what surprised me even more is 8-8-UL. I mean, S8-UL. It's kind of hard for me to pronounce, but it's definitely not hard for them to make it to the final because just yesterday they got 94 elimination points to Booyah in just a day. They got 1 eliminations and 2-7 eliminations in one game. That is so amazing. Guys, ఇంకొక 20 minutes లో అయితే ఈ స్పోర్ట్స్ లైవ్ మ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అప్పటిదాకా స్టే ట్యూన్డ్ గైస్. లైవ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు కమెంట్స్ చేయండి. కమెంట్స్ చదువుతాం. కమెంట్స్ లో రిప్లై ఇస్తాం. అండ్ అప్పటిదాకా వాచ్ పార్టీ జరుగుతూ ఉంది. ఒకసారి లైవ్ స్ట్రీమ్ కూడా చూడొచ్చు. ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ ప్యారిస్ 2026. Actually, I didn't even know that they eliminated Team Vitality. Well, that's the settings of the game right now. Yeah. But that's one thing, though. I mean, we didn't expect S8UL to do that because they also are missing one of their players. I mean, when they started off in qualifiers, they don't have Prince right now in EWC. So, like, expectation was very low, but it's good that they were able to navigate. Yeah, well, I mean, it's going to come down to can they do it when the top dogs are here? Because not only that, you have the defending champions of EVOs. You have Buriram that they just want to be able to win here at EWC. They got Flux. So many amazing teams that are now here in the finals that we'll be keeping a close eye on. But one team that everybody's going to be keeping a very close eye on is none other మనం చూస్తున్నట్టు ఇందాక టీమ్ ఎఫెక్ట్ గేమింగ్ లాబీ అరేనాలోకి ఎంటర్ అయింది. Good morning, I'm Yosul and Siddham, guys. welcome to the final Iroju mana stage support today. Right next to me, team. we have Wasana from Koitaya Freedom leda. United Esports Support Thailand's leda. team. Alright, so good morning Start everyone. మీరు చెప్పండి ఈసారి కప్ ఎవరు కొడతారు? First to fresh start up everything. So Dan can you bro, guys hi bro, tell welcome me to the how team, does buddy. it feel Hello, to access Hello, to the bro. grand final Hello, bro. stage at this moment for Freedom United Esports? బ్రో బిగ్ ఫ్యాన్ బ్రో. థ్యాంక్ యూที่బ్రో.ว่าได้เข้ามาถึงรอบแกรนด์ బ్రో ఒకసారి మీరు ఒకసారి చెప్పండి ఈ స్పోర్ట్స్ ఎవరు ఈసారి కప్ కొట్టబోతున్నారు? చాట్ లో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం మేము కూడా.ที่เรามาถึงจุดนี้แล้ว ప్లీజ్ చాట్.ก็รู้สึกดีใจครับ ก็คือทำตามเป้าหมายแรกที่ตั้งไว้ได้แล้ว ต่อไปก็เหลืออีกเป้าหมายหนึ่งที่ตั้งไว้ก็คือคว้าแชมป์ให้ได้ครับ Yeah, so we are very happy and excited, like Bro, we guys, are very bro, excited. bro, We bro, are setting bro, up, bro, like, at guys, the bro. very beginning of this event, and
and now the only thing that has been remained is like claiming the champ. Yeah, I agree with that. Okay, so I can see that from our previous tournament, for example, like the C1, you guys seems to be a little bit slowed down, like what happened. But during to this EWC, you guys are so different, like so many changes. So do you think that with other strong contenders like Team Falcons, Fluxo, can you guys made it to the champions? ก็อย่างตอนเราไปแข่ง C1 นะฮะแต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะมีเรื่อง slow down บ้างแต่ว่าพอเรากลับมา EWC เนี่ยฟอร์มเราเริ่มกลับมาดีเหมือนเดิมนะฮะอยากสอบถามว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทีมแข็งแกร่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Fluxo Falcon อะไรแบบนี้นะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ที่ฟอร์มตรงนั้นดับก็เหมือนแบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฟอร์มในทีมมันแบบมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างด้วยเรื่องปัญหาแต่ว่าตอนนี้ก็คือพร้อม 100% ครับก็สำหรับมีทีมตึงก็ดีครับสนุกไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีรายการไหนที่แบบว่าดูที่จะตึงเท่ารายการนี้เลย Yeah, so the time at that point when we are playing in C1, like everyone saw that our form is like not the way we guys come on guys కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా అంటే please do like share and we have been running too, but right now everything has been fine, so all the problem have been solved, and as like in this event there is so many strong teams. Actually, we really like it because like, it's really fun to play against a strong team. Wow, very confident. Actually, I really like that one. No, normally if I listen to like, if I heard of like strong contenders, I would feel so scared of them. But wow, look at him. Wasana, right? Everyone knows Wasana or Buddha United Esports. All right, so is there anything you want to send to your viewers and especially to the Thailand fans who are following Buddha United Esports at EWC? ตอนนี้นะครับมีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆชาวไทยไหมครับแล้วก็แฟนๆชาวต่างประเทศด้วยนะที่คอยซัพพอร์ตบุรีรัมย์ในการแข่งขัน EWC ครั้งนี้ครับก็วันนี้มาสุดท้ายแล้วครับรอบชิงนะพวกผมก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็จะคว้าแชมป์มาฝากทุกคนได้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ที่นี่เริ่มบ่ายโมงก็ในรายการแข่งจริงๆก็น่าจะประมาณ 6 โมงเย็นครับก็ฝากติดตามมันด้วยครับพวกผมจะคว้าแชมป์มาให้ได้ Alright, so thank you so much everyone for keep supporting us. Like we already made it to the grand final, so right now we're gonna start play at around 1 p.m. So in Thailand it's supposed to be around 6 p.m. and I hope you guys gonna be enjoying in our games. So cute. Okay, one more question. If you guys are the champion, how many games you guys will make it? Like how many games can you make it to become the champions? คิดว่าต้องใช้กี่เกมครับจนกว่าเราจะเป็นแชมเปี้ยนได้ในการแข่งขันวันนี้ Guys, ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ లైక్ ద స్ట్రీమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద స్టీవైడి ఛానల్ ถ้าเป็นโดยปกติแล้วรายการอื่นแต่ถ้า ఇంకొక รายการนี้ 15 minutes లో అయితే ఈ స్పోర్ట్స్ మ్యాచెస్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతాయి Normally it's going to be around 10 games, but for this time, there's so many strong teams. నాకు 20 minutes bro చెప్పింది 10 minutes కాదు 20 minutes అని Okay, we చెప్పాడు got our first number 12 for Buddha United Esports. Thank you, Wasana, so much, and thank you to our translator as well. This is the end of our interview, and please continue to support your favorite team for Buddha United Esports or any తెలుసు team bro that ఏం is కాదు here bro in the ఏం final కాదు stage of AWC 26 Free Fire. See you guys in a bit. టీ బ్రో చాలా రోజుల తర్వాత పబ్జీ నుంచి ఫ్రీ ఫైర్ కి మారావు ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ పబ్జీలో ఉన్నవాడికి సడన్ గా ఫ్రీ ఫైర్ కి ఇట్స్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్రో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ చేంజ్ అది బ్రో నాకు తెలుసుకోవాలనుంది పబ్జి అనేది అటు పిచ్చిగా ఆడేవాడు నువ్వు ఇప్పుడు ఫ్రీ ఫైర్ చేంజ్ అయిపోయావు ఇప్పుడు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంది ఎలా ఉంది ఏం చేయాలనిపిస్తుంది లైక్ నేను ఒకటేసారి చేంజ్ అవ్వాలా బ్రో ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పాలంటే నేను పబ్జీ ఆపేసి ఆల్మోస్ట్ 2 years నా లాస్ట్ స్ట్రీమ్ వచ్చి 2 years బ్యాక్ ఓకే అంటే 2 years నుంచి ఫ్రీ ఫైర్ లోకి షిఫ్ట్ అయ్యావా గ్యాప్ వచ్చింది లేదు నేను ఫ్రీ ఫైర్ స్టార్ట్ చేసింది రీసెంట్ 1 or 2 months అంతే ఓకే కానీ ఇట్స్ లైక్ ఏ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక మాటలో చెప్పేసి సరిపోదమ్మా గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఒక మాటలో చెప్తే సరిపోదు దేన్ని బ్రో నాకు తెలిసి లైక్ నేను ఏ గేమ్ దాన్ని కంపారిజన్ చేయను బ్రో ఓకే దేనికుంటే నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పు ఏది దీని నుంచి దానికి షిఫ్ట్ అయ్యావు కదా నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అంతవరకే నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లైక్ నీ గేమ్ ప్లే లో చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి ఫ్రీ ఫైర్ గేమ్ ప్లే డిఫరెంట్ పబ్జీ గేమ్ ప్లే డిఫరెంట్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా చూస్తున్నావు దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసావు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నీ గేమ్ కూడా త్వరలో మనం గేమ్ లో కూడా స్ట్రీమ్ చేయబోతున్నాం అండ్ రీసెంట్లీ
మనం చాలా విషయాల మీద బాగా నేర్చుకున్నావు అని నేను చాలా విన్నాను. గేమ్ లో చాలా మెలకువలు అన్ని తెలుసుకున్నావని విన్నాను. వాటి గురించి నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు? మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి లైవ్ లో చూస్తున్నట్టయితే టీమ్ ఈఓసి టీమ్ బురరం యునైటెడ్ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళిద్దరూ అసలుకి గ్రూప్ స్టేజ్ 1 లో అయితే అసలు పోటాపోటీగా పోటీ పడ్డారు. టోటల్ పాయింట్స్ మీరు చూసుకున్న 229, 236, యావరేజ్ ఎలిమినేషన్ 11. సో ఈ స్పోర్ట్స్ డేంజర్ గా ఆడే గేమ్ మీరు స్క్వాడ్ లో అడిగిన దాన్ని మరి అదవా నేను డిస్కార్డ్ చూడట్లేదు కదా, నేను డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ లో చూసి యూట్యూబ్ నే లైవ్ కామెంటరీ ఇస్తున్నా. సో నీకు సరిపోద్ది. అదే నేను కూడా. ఇప్పుడు ఒకవేళ మేము డీసీ అవును. చూస్తే మేము ఇక్కడ యూట్యూబ్ లో చూసేదానికి DC లో చూసేదానికి చాలా తేడా వచ్చేస్తుంది. అది మ్యాటర్. ఇప్పుడు నువ్వు అవును చూసేది డిలే కాదు, అవుతుంది. ఇక్కడ జనాలు ఏది చూస్తారో దానికి కామెంటరీ ఇస్తున్నా నేను. నేను అదే ఇస్తున్నా. ఏం కాదులే కానీ చెప్పు నువ్వు. అది అంటే నేను జస్ట్ ఇక్కడ జనరల్ గా ఇక్కడ యూట్యూబ్ చూస్తాను. ఓ ఓకే ఓకే, అర్థమైంది. ఓకే ఓకే, డీసీలో స్ట్రీమ్ చెయ్యి, నేను డీసీలో. కానీ స్ట్రీమ్ ఒక పని చేయి, ఒకసారి డీసీలోకి వచ్చి లైవ్ స్ట్రీమ్ ది మ్యూట్ చేసేసాను కంప్లీట్ గా. అప్పుడు మనకి లైవ్ స్ట్రీమ్ వాయిసెస్ ఏమి వినిపించవు. బట్ నేను చాట్ చదవలేను. ఒక్క సెకండ్ కాదు, దానికి ఏం కాదు, తొందరగా రా. సరే వస్తున్నా అండి. వచ్చి అక్కడ మ్యూట్ చేసి, అక్కడ ఏదైతే స్ట్రీమ్ మీద క్లిక్ చేసి దాన్ని మ్యూట్ చేసే సర్వర్. అది మ్యూట్ చేసుకున్నావంటే నీకు అక్కడ నీకు వాయిస్లు వినిపించవు. స్ట్రీమ్ వాల్యూ డౌన్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. అదే క్లోజ్ చేసా, కంప్లీట్ క్లోజ్ చేసా. I wouldn't want to miss. And for all the squads, honestly, at one point you might just have to say, you know what? Throw those note cards away, throw everything away, because today is either make it or break. Go for it. Make sure that you're actually going to be able to lift that trophy up at the end. Be consistent and become the Free Fire at EWC champion. Ladies and gentlemen, the finals start now. లెట్స్ ఓకే గైస్, అరేనా రెడీ అయిపోయింది ఫైనల్స్ లోకి. 20 seconds, 19, 18 కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. Just 13, 12, 11, just 10 seconds more. 10 seconds left. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. లెట్స్ గో గైస్. ఫైనల్స్ అయితే స్టార్ట్ అవబోతుంది. Jay bro, welcome to the stream. Jay bro, big fan bro, big fan.
Deva It bro, all big come fan. down to this. Just 12 teams Deva remain bro, in big the fan, battle eh. for supremacy on the Giria City Grid. Teams who have poured their hearts out on the main stage, and today they go again. So join us as we welcome your finalists to the stage, starting with S8UL Esports. Let's go guys, team presentation is happening now. Starting, Team Apex Gaming into the lobby. Lion! Team Lion Gaming is onto the lobby. Yesterday will performance super winning guys. Buriram United Esports. Durano United Games వీళ్ళు గ్రూప్ 1 స్టేజ్ లో అయితే అరాచకమైన గేమ్ ప్లే చూసాం గైస్. 200+ పాయింట్స్ స్కోర్ చేశారు. Loud Sneakers! ఇండియా జితేగా. లౌడ్ స్పీకర్స్ గైస్, వీళ్ళు కూడా చాలా మంచి గేమ్ ప్లే ప్రదర్శించారు. AGAL guys. Team Apex Gaming! This is the Indian team guys. Apex Gaming. You are in Let's hope Indian. it up, guys. Mines! Hashtag India. Jay bro. MEBA loss! Your reigning club champions, Team The defending champion guys, Team Falcons. Fluxo W7A! Team RRQ. And finally, your defending champions of RWC, EVOS Esports! Ghost bro. Bro, Ghost ఎవరు bro? Ghost ఎవడు? ఎవడాడు? Bro, Team EVOS, welcome to the arena. Jay bro, hi bro. Welcome to the team buddy. Thanks for coming. Big fan bro. Ghost means I am not a ghost bro. In-game name. Ghost bro. You bro. Whether you Guys, are the come on, guys. favorite కొత్తగా or వచ్చిన the ఎవరైనా ఉంటే underdog, please do like, share and you all subscribe. have the అలాగే same goal to lift that trophy and claim the మరి lion's share కొంతసేపట్లో మ్యాచ్ of అయితే స్టార్ట్ $1 అవుతాయి. million. Today on వాళ్ళందరికీ this stage, వచ్చేసి history will be మన made. టార్గెట్ ఈ 12 teams లో ఈ రోజు ఎవరైతే కప్ గెలుస్తారో వాళ్ళకి $1 million ప్రైజ్ పూల్ ఉంటుంది guys. Let's hope India will win. India నుంచి 2 teams ఉన్నాయి, S8UL Esports and TAG Total Gaming. at the Esports World Cup in Paris. It is అన్ఫార్చునేట్లీ time for నిన్న grand finals of free Total fire Gaming. at the AG Esports Gaming World Cup. నుంచి ఎలిమినేటెడ్. So, no time to wait anymore. I think it is time to introduce our teams. బట్ అయినా వాళ్ళు పెట్టాల్సిన వారికి వాళ్ళు పెట్టారు Eu ఎఫెక్ట్స్. considero muito que a gente é mais forte por conta que eu tenho muita confiança no meu time, em mim mesmo. బట్ మనం ఉన్న టీముల్లో మనం సపోర్ట్ చేస్తాం. รู้สึกดีใจที่ అంతే.ได้เข้ารอบชิ హ్యాపీ ง బ్రో, నువ్వే టీం సపోర్ట్ อ చేస్తావు?ยากทำผลงานในรอบชิงให้ ఈ రోజు నేనుอยากได้แชมป์ నువ్వు ఎట్లాగో TAG చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను S8UL Esports చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాను. కాబట్టి నేను ఈ రోజు Apex S8UL Esports కి ఒక్కో టీం మీరిద్దరు చేసుకుంటాం, మరి నేనేం చేయాలి? Mesmo e no meu time, mas Mas nada deve tirando o ser mérito da Loud nem do fluxo em si. ทีมที่อยากจะเอาชนะได้มากที่สุดผมคิดว่า I will also support Apex Gaming, but เพราะว่า చూద్దాం. ทีมไทยแล้วก็ Who will win? ทั้งสองทีมแล้ว నువ్వు ఇండియా జితేగా అని చెప్పు బ్రో. మా రెండు టీంలు ఏది గెలిచినా ఇండియా జితేగా అంతే.หลังจากเล่นรอบกรุ๊ปสเตจเสร็จนะผมก็รู้สึก టీమ్ว่ามี బ్రోทีมที่ నిన్న చూసినట్టయితే మనం నిన్న ก็เลยทำให้ ఏదైతే సర్వైవల్ స్టేజ్ ఉందో దాంట్లో 10 మ్యాచెస్ లో 5 boys ఇండియా టీమ్స్ కొట్టాయి. ఇండియా
like TG Gaming 2 boyas, SATL Gaming 2 boyas and Team Apex Gaming 1 boya. Out of 10 5 boyas India teams కొట్టడం అనేది దానిపైన మీ స్పందన ఏంటి? Só queria agradecer a torcida de sempre. పెట్టారు బాయ్ ఇండియా టీం అయితే మంచిగా ఉన్న ముగ్గురు అయితే ఉన్న 3 టీంలు అయితే మంచిగా ఎఫెక్ట్ పెట్టారు. బట్ అదే లాస్ట్ మూమెంట్ లో కొన్ని టీమ్స్ అగ్రెసివ్ గా ఆడడం వల్ల. అంటే మీరు అనేది లయన్ గేమింగ్ అండ్ ఫాల్కన్ గేమింగ్ ఏనా? అదొకటే విటాలిటీ టీం గానీ ఉన్నాయి 3 టీం అరోరా గానీ వాళ్ళు కూడా అరోరా కూడా లాస్ట్ మూమెంట్ ఫస్ట్ లో అయితే సడన్ గా బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 బాయర్స్ కొట్టారు వాళ్ళు. There's a lot of teams that is looking forward to this. టీమ్ అరోరా కూడా ఆల్మోస్ట్ వచ్చింది. బట్ మళ్ళా పెద్ద చేంజ్ లేవు బాయ్. టీమ్ ఆల్మోస్ట్ టాప్ 4 కి పెద్ద చేంజెస్ లేవు. 3 point డిఫరెన్స్ టీమ్ వెటర్నిటీ. కేవలం దాన్ని మనం క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సింది ఎవరికంటే టీజీ టోటల్ గేమింగ్ ఐక్యూ. వాళ్ళ వల్ల SATL ఈ రోజు ఫైనల్స్ రీచ్ అయింది. ఇక్కడైతే మన ప్రెసెంటేషన్ లైక్ మన హోస్ట్ చూపించారు ఇప్పుడే చూసినట్టయితే. అందరు టీమ్స్ రెడీ అవుతున్నా గైస్. మరి కొంతసేపట్లో విత్ ఇన్ ఏ మినిట్స్ లో మనకు మ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవబోతున్నాయి. ఇంకొక 2 to 3 minutes లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. Team Apex Gaming. Bro, మీ టీమ్ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నారు బ్రో. హౌ ఇస్ బ్రో మేము జితేగాతో మేము జితేగా ఫేస్ క్యామ్ బ్రో. ఫేస్ క్యామా బ్రో? జై బ్రో నీది పెట్టేస్తాను బ్రో ఫేస్ క్యామ్. ఫేస్ క్యామ్ బ్రో అంత డెవలప్ అవ్వలేదు బ్రో కొన్ని రోజుల్లో. ఫేస్ క్యామ్ బ్రో జై బ్రో ఫేస్ రివీల్ చేశాను బ్రో. ఫేస్ క్యామ్ ఎందుకు? అదే జై బ్రో ఫేస్ రివీల్ చేద్దామని అంటున్నాను. టీమ్ Apex Gaming గైస్ మీ ఫ్యాన్స్ చాలా మంది ఉన్నట్టున్నారు. టీమ్ Apex Gaming కి టీమ్ చాలా పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసి టీమ్ Apex Gaming తీసుకున్నట్టున్నాం. అట్లా ఏం లేదు బాయ్. ఎంతైనా మా లైక్ మీరే అన్నారు కదా PUBG నుంచి FreeFire కి రావడం ఎలా అని. దట్స్ టీమ్ Apex Gaming ఓనర్ జొనాథన్ గేమింగ్. Oh, that's why you are choosing Team Apex Gaming. Okay. చాలా పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసాం మైక్. టీమ్స్ కూడా చాలా సపోర్ట్ ఉన్నట్టుంది చూస్తున్నట్టయితే. ఆల్ ద టీమ్స్ ఆర్ రిలాక్సింగ్ బిఫోర్ ద లైవ్. Most importantly, I don't know what it is, the mentality, right? Coming into day number 2. I remember AJ was saying, hey, even if you get one Indian team up there, it's already really good. Well, lo and behold, we have 2. Guys, come on guys. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే please do like, share and subscribe. During the survival stage, during the elimination day. ఇలానే మరెన్నో లైవ్స్ పెట్టాలన్నా, టీమ్స్ చేయాలన్నా, ఫన్ రూమ్స్ అండ్ టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి మేము ఎంతో ట్రై చేస్తాం. బట్ మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్ మాత్రం ఇది వరకు నాకు ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చారో అదే విధంగా మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. Everything is up in the air. Yeah, everything is going to be earned. That's the status of our grand stage now. But talking about this, there is one team that I'm pretty sure upset majority of the Southeast Asian teams who wanted to be here in the grand finals yesterday in survival stage. That is none other than Lion. They roared yesterday. Their name completely glittering and golden rays of sun. Yes. They took the stage up on a storm and now they are here. Yes, the other giants are still here, but they are one to look out for. Yeah, speaking of Lions, since we're going to start this first map, look at the numbers. They are the ones on top. They get one booyah out of this, and they told 75 every time, or for all the games that they played in Solara. So I'm really looking forward to this, and we talked about this. This is one of the newest maps in FreeFire right now, and there's still a lot of challenges. Okay, bro. Start poll bedroom. It has a good chance. Jay bro, నువ్వు ఏ టీమ్ కి సపోర్ట్? Yeah, I think
Soul game SATL up in the air right now. Oh no, చూస్తున్నట్లయితే ఫస్ట్ మ్యాప్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. You go into the game, right? Because again, the drop spots are going to be swapping. We didn't have, the teams that wait all the way to grand finals yesterday as well. So yesterday was a battle of just trying to survive. Today is a battle of going up against the giants. After all, those names that made it all the way here today had one day Aurora rest, map had లో some ఫస్ట్ time to మ్యాచ్ స్టార్ట్ dissect అయిపోయింది. the rotations, the drops, చూస్తున్నట్లయితే the మ్యాప్ strats లో and everything మీరు else in between. అందరూ But ఒక్కో my చోట question ఒక్కో చోట is, దిగారు. can బట్ they, I would say, overcome the డెల్టా high ప్లేస్ and లో momentum that some of these teams had coming in from ఫైట్ yesterday's అయ్యేటట్టుంది కొంచెం ఎక్కువ. survival stage? Right now, having the high is going to be Fluxo. We've been seeing from the very RRQ beginning. అండ్ అలాగే Highly in terms of their roaring noise that we've been looking forward to cheering for Fluxo W7M. Right as now, Solara has started off Team Apex Gaming and Lion. They fight it all at Eco Drain. This is what we're talking about. Lion would be the greatest threat out of India right now because Team Apex Gaming is facing them in Eco Team Apex Gaming. And well, it's a good thing that KD God does have elevation, does have information. But the only question though is who is going to push because Joker might have a good chance right now, but not a great weapon to use in those battles. Team Apex Gaming అండ్ లయన్ గేమింగ్ అయితే ఒకే చోట క్లాష్ అవబోతున్నా గైస్. లెట్స్ హోప్. Managing to steal away one more, saving his teammate as well in that process. Still healthy as a four. The shots are good, and the Lions are going completely nuclear right now. 2 in the bag. We spoke about them roaring and they are not గైస్ మీ ఫేవరెట్ టీమ్ అయితే ఓట్ చేయండి. మీరు అడిగిన గైస్ మీరు చూస్తున్నట్లయితే స్టీవ్ బ్రో మీ టీమ్ కి లయన్ గేమింగ్ టీమ్ కి చాలా పెద్ద ఫైట్ జరుగుతుంది అక్కడ. ఆల్రెడీ 3 ఎలిమినేషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి TAGA లో కంబ్యాక్ అయితే ఇస్తారు. టీమాలు మా టీము మీ టీం అని ఏం లేదు. ఇండియా జీతేగా. మా టీమ్ కూడా ఫైట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. మీ టీము మా టీం అని లేదు. మన వాళ్ళే గైస్, అందరూ మన వాళ్ళే. SITL సక్సెస్ఫుల్ గా TWS వాళ్ళని ఫినిష్ చేస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ పేరు 1 round ఉంది. ఓకే నైస్. Twisted minds, they tried to go for a challenge, it did not work out. SATL Esports, we were talking Guys, about this. chat లో అయితే పోలింగ్ అనేది పెట్టుంది. మీ ఫేవరెట్ టీమ్స్ కి మీరు ఓట్ చేయండి. Challenging and something similar. Buriram United Esports TAG ended up getting or 4 SATL. eliminations, almost about to eliminate a whole squad, but that did not happen. But they also need their title. Husky was mentioning the one title that they need in their cabinet is EWC. Oh yeah, let's see though, because they have been going for SATL కేసారు మంచిగా ఓటింగ్ మన టీమ్ లో అయితే. and I'll just surprise if someone is really challenging them. But going back to challenge, earlier it was Lion taking down Team Apex Gaming. Now it is Fluxo who's trying to beat them down, and there goes Joker, not really joking around, but let's see if they'll be able to టీమ్ ఎఫెక్ట్ గేమింగ్ కి లయన్ గేమింగ్ కి అయితే ఫైట్ జరుగుతుంది గైస్. ఒక పక్క చూస్తున్నట్టయితే RRU టీమ్ 4 ఎలిమినేషన్స్, SATL టీమ్ 4 ఎలిమినేషన్స్. A lot of pressure, a lot of util coming to him, and finally knocked down as well. There we go. Bobs will find him in the end, but AGL wants to challenge this space. Oh, here comes a new challenger, AGL right now, and this just looks like a good storyline because everyone is going into Eco Drain, and if you lose this, లైన్ వాళ్ళు ఇద్దరే ఉన్నారు, బట్ అయినా రివైవ్ ఇచ్చేసుకుంటారు. టీమ్ బ్యాకప్ మొత్తం అయిపోద్ది గైస్ నాకు తెలిసినంత వరకు లయన్ గేమింగ్ కి. On top of this, they're the ones who pull that key lever and take AGL if possible, but AGL, they're quick on this. They're on their heels, see the slide rails, and decide to get out. They don't want this early engagement. We've been talking about AGL haven't found their title yet. They've been striving for it. AGL వాళ్ళైతే టీమ్ ఎఫెక్ట్స్ వాళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు గైస్. Like it was a distraction. He knocks the player. Will try to get a confirmation. స్నైపర్ అయితే చాలా మంచిగా ఆడుతున్నాడు టీమ్ AGL నుంచి. It's nice seeing this. మీరు చూసినట్టయితే నిన్న టీమ్ లో ఆల్మోస్ట్ అందరూ స్నైపర్. ఓన్లీ కార్న అయితే అదే స్ట్రాటజీ ఈ రోజు వాడతారా చూద్దాం. Yeah, but Zin's out, but they're going to be able to bring him back into the game, and there you go, so quickly. The only team right now RRU that is with currently 6 eliminations, only one player Lion left Gaming is with 6 eliminations. And for the rest of Team the team Tag rotations full could come team in is from a different back. side Lion. here, but I think for Fluxo, finding Dio might be key. Spots him out, sees Oh, him, nice. but over on this side here, RRQ did cross paths with SATL Yago 4 eliminated. and somehow survived. No, gets him in the
DRU వాళ్ళు ఉన్నారు. First team to the lobby. RRQ. Team LOS. Spoke too soon, Tash, and now RQ will be getting that 4 elimination to their side. But there's another one that is just waiting in the shadows. It's Team Falcons right now. And this has been one of the rivalries that has been happening in Southeast Asia. But Team Falcons, you know, Team LOS eliminated guys by RRQ. Going in carelessly. They want to get information out of teams right now. And even RRQ might be able to be caught off guard. But they are just waiting. Look at the discipline out of Team Falcons. Information's gotten. Maal finds the opening. RRQ versus Falcon guys. RRQ team ఇప్పటికే 6 ఎలిమినేషన్స్ చేసి చాలా మంచిగా మూవ్ అవుతున్నారు. అగ్రెసివ్ గా ఆడాలి, ఇంకా మన వాళ్ళు ఇంకా అగ్రెసివ్ గా ఆడి కొంచెం లైక్ ఆ కిల్ RRQ versus పాయింట్ Falcon guys ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఫాల్కన్స్ అయిపోయేటట్టున్నారు. వెరీ అగ్రెసివ్ గేమ్ ప్లే బై ద RRQ guys. ఓన్లీ ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు RRQ నుంచి, అటు కూడా స్నైపర్ బతికున్నాడు. లిమిట్ ఓన్లీ లిమిట్ ఈస్ అవైలబుల్ guys. Limit will revive all the teammates of Falcon. Right now, though, he doesn't have the stealth bites to pull away. Doesn't have the Skylar, the Riptide with him. But I'm surprised they didn't use that to at least save their teammates, because they were covered in blue walls right there. And he does have an angle take when it comes to the snipe. But I guess priority is to bring back the teammates. Once one goes down, you always go for the benefit. ఇక్కడ చూసినట్లయితే లౌడ్ టీమ్ మంచిగా క్యాంప్ వేసుకొని వాళ్ళ ప్లేస్ ని వాళ్ళ పొజిషన్ పాయింట్స్ కోసం ఆడుతున్నట్టుగా ఉంది. మీరు ఇంకొంత అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ లో నేను చూసిన దాని ప్రకారం SMG గన్స్ అసలు ఏ టీము అది MP40 కావచ్చు, UMP కావచ్చు, ఇంకేది. గైస్ మీరు చూసినట్లయితే TWIS నుంచి 2 ప్లేయర్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. లయన్ గేమింగ్ It's made a revive of a battle. RRQ దానిలో 1 ప్లేయర్ నాక్ అయ్యాడు guys ఇప్పుడే. Yeah, this hard shift's got to be crazy. The southern side there, the shift, I would call it the Great Migration, is about to be insane. It's about to be bloody as well. And speaking of bloody, the Purang Sarumput about to happen. Well, let's see. This is a replay from where RRQ చేసిన విధ్వంసం అన్నమాట. RRQ వాళ్ళకి ఫ్లాల్కన్ వాళ్ళకి ఫైట్ జరుగుతుంది guys. RRQ టీమ్ ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు. They are on fire. But seems like they are still on no elimination streak. RRQ have lost. Well, first day నుంచి కూడా ఫైర్ ఏనమ్మా. Elimination runs is in trouble. Riptide rhythm, Chrono being pulled down. What a shot on the AC-80. RRQ 8 down instantly, and Twisted Minds thought they might be up on the battle because of number disadvantage. And now RRQ is getting closer. Diamond's confirmation comes through, but the boss, he decides that the revive's important rather than an exchange of a battle. Here we go there. Twisted Minds managing to find a bit more space to work with. Don't want to overstep because RRQ does have a bit more space to work with. They have no clue where the crossfires are coming through here. Sees one shot coming through here. One of his teammates does get picked up by Abe. Nice revive by the TWIS. But RRQ team అయితే ఖచ్చితంగా RRQ Abe with already 4 eliminations ఉన్నారు. He is rushing. One by one, but Abe will fall in return. Both teams suffering heavy losses. RRQ నుంచి అయితే ఓన్లీ ఒక ప్లేయర్ మాత్రమే బతుకున్నాడు. రివైవ్ జరుగుతుందా? TWIS RRQ ని ఎలిమినేట్ చేస్తుందా? Let's wait and watch guys. TWS లో ముగ్గురు ఉన్నారు. RRQ లో RRQ లో ఓన్లీ 1 player is left. TWS లో 2 players. TWS లో ఓన్లీ 1 player మళ్ళీ రివైవ్ ఇచ్చుకున్నాడు. యో ఈ ఫైట్ లో మళ్ళీ లయన్ టీమ్ జాయిన్ అయ్యింది. Whatever Twisted Minds did is all put to rest. TWS team నుంచి Twisted. What a twist here. Third party గా లయన్ గేమింగ్ ఎంటర్ అయ్యి ట్విస్ట్ గేమింగ్ లో ఉన్న ఆ వ్యక్తిని ఫినిష్ చేసింది. ట్విస్ట్ గేమింగ్ ఒకరికి రివైవ్ ఇస్తున్నాడు. ఓన్లీ 1% ఉన్నారు. TWS లో 1%, RRQ లో ఓన్లీ 1%. RRQ లో 1%. Will they give revive to all? TIG is taking fight on. Oh, Lion team వాళ్ళు 10 kills. అసలు ఎప్పుడు కొట్టారో కూడా తెలియదు అసలు. Lion Gaming also third party చేసుకుంటూ వస్తున్నారు guys వాళ్ళు కూడా. TIG game with 0 elimination. Blue team ని TIG game వాళ్ళు TIG team వాళ్ళు Blue team and Blue team TIG team వాళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది.
and the shield gun. చూడాలి TIG team will eliminate a Brew team. Two of the players down. Wasana wants the confirmation. Is not letting them go. Along with Jonah, two players from Team Apex Gaming are put to rest, and Wasana wants to take this battle even closer. Well, most people say don't you go chasing waterfalls, but Brim Ryan is chasing them away from this area, and now they might be able to get in onto next phase of Circle. But there's a lot of teams who has been forced into North right now, and we know that they're very near to Riders Club, and we'll have to find out though. There's a lot of contention that will be happening, especially for Team Falcons, who uses that as their drop. But going back to Buriram United, the battle's not yet over between them and Team Apex Gaming. Wolven being shot at with a quick scope from Jonah. He just got dropped, and now even Sailjan. Jonah is looking unstoppable with his Scar 19. What a shot by Brew Jonah. And Jonah has 7 of it. He has taken 7 of the eliminations. 7 eliminations from Brew team. Sniper. Same compound. What does KD God and Shoto do to make it through from here? At this point, just wait. What can you do? You don't want to take this fight. You want to be able to survive and go for that reset here. But as for Buriram United, are they going to go hunting? నువ్వు చూస్తున్నట్టయితే వెనకొచ్చి RRQ వస్తుంది, ముందు నుంచి బ్రూ టీమ్ మధ్యలో TIG, ఇటుపక్క నుంచి సౌల్ స్పోర్ట్స్ SAUL టీం కూడా జాయిన్ అవుతుందా? Same strategy that they have been doing for the longest time. Don't go into the next phase of Circle just yet. Just wait into the edge until it collapses. మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే Falcon versus, and from what we're seeing for Team Falcons, they're holding their ground quite well. Despite of not getting elimination, they still have that high ground in Riders Club. Falcon team taking the height advantage. For the time being, safe keep. They activated Steffi. The painted refuge will protect them for the time being. But now they have to get closer. Falcon shots, they're not connected as best as they would have wanted, and their start has also not been great. However, an answer back is something that we spoke about. Tag have somehow found something. But Falcon team Lion team ని చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది హైట్ అడ్వాంటేజ్ యూస్ చేసుకొని. You know what's really crazy looking at Lion right now? They're able to not only take this fight but even throw bodies as a 4. Team EVOS మీద ఇప్పుడు Lion Gaming is taking on Team EVOS. And now the lull and the wait. It's big up lull and wait here. Fluxo, their members getting completely swarmed. Oh, this is the battle that everyone has been waiting for. Brim and Ida going against Fluxo. But we've seen Fluxo lose 2 of their players, and the jump is on. ఇది TIG టీమ్ లో 2 మెంబర్స్ చాలా ఉన్నారు, ఇంకా రివైవ్ చేసుకోలేదు వాళ్ళు, ఇంకా ఇంకా ఎలిమినేషన్స్ కూడా అంతగా ఏం మొదలు పెట్టలేదు. But Jonah with that stealth bites, using that Moors, a surprise hit might be done, and great timing for the combination of Wasana as well as get high for that push, and probably the Brew team taken on FX team. Suppress attack చేశారు FX team మీద, team wipe out. Team Falcon. Get high, and Buriram United Esports, they will be able to put a rest to that aggression. And with that, we also see SAUL Esports getting eliminated. A lot of losses, one after another, as Solara has very less space. Yeah, not a lot of space, and everyone seems to have found a small part of that pie. But the Falcons, look at their positioning on the top of this building, and you've seen how much damage they can do. Yeah, another with team the also snipers, with the long range already. weapons. Oh, and Soul most is importantly, the SAUL ones on the Esports bottom are side here are eliminated. going to have to compete for that space. Meanwhile, for Shoto in trouble, AGL putting that pressure Only onto TIG him, team and is this there guy in the has been East. the hero for this team. Only one person pulling them alive out in from the so Indian many team, very, TIG. very dire situations. But in this situation, they can't do more than that. Because it's going to be But TIG team లో కూడా మనకి నిరాశ మిగిల్చారు. Team FX Gaming back to the lobby. A bus to protect themselves, but on the other end, Buriram, they have an entire compound. It seems like a farming land for themselves. 15 eliminations. This is game number 1. They're looking unstoppable. Riptide Rhythm, they want to break down AGL. Nothing's working. Flash freeze, Nate's being tossed. Riptide Rhythm again. AGL might get closer. Doesn't work. Varos is down. Cypher, Nameless, and you trying to close the distance. But AGL, their numbers have lost. 9 eliminations. Again, a player opening found was Sana. Might have been traded off by Moshi holding it off, and now Wasana also down. Moshi, the only one, and AGL somehow have changed this. Well, a quick revival for Buriram United might be the saving grace for Team Buriram United. AGL did put up a great fight, but 2 is still at it, and he is going for that 1v2. Will he be able to survive it? AGL team eliminated by the Buriram United games, guys. 4 up
the circle. That HP or that zone will be damaging their HP, and I don't know what could have been done at that point for AGAL, but Real United నువ్వు ఇప్పుడు was ఏ just టీం waiting for it. It's ఏ just టీం ఇప్పుడు unfortunate that they బోయా lost కొడుతుందని two ఎక్స్పెక్ట్ of their చేస్తున్నావు players. So Dinoculus నీ used as నీ well. Gives away the game for so many of these teams, but Real United not down, and now ప్రెడిక్షన్ their ఏంటి? round is here. బురాడా యునైటెడా, లయన్ గేమింగా, ఈవోసా, లౌడా, ఫాల్కన్. ఫాల్కన్ లో ఒకరే ఉన్నారు, బురానాలో ఇద్దరు ఉన్నారు, లయన్స్ లో ఇద్దరు. లయన్ టీమ్ బ్యాక్ టు ద లాబీ అండ్ 3 teams ఓన్లీ అలైవ్. Thanks to Aim God, Evos still survived. But the dash coming out from Falcons, that was crazy. Almost ended up putting Evos to rest. Now this is an ending that we haven't seen for a long time. And no full squad in BRU wala. Brunano United, BRU team. Will they end up with a booyah? Already team మొత్తం కలిపి ఆల్మోస్ట్ హైయెస్ట్ ఎలిమినేషన్స్ వాళ్ళే. How much do they have in surviving? Just 2 each. It's a 2v2v2. Evos, Loud and Buriram United. మూడు టీంలో 2x2 ఉన్నాయి guys. మీరు చూసుకున్నట్టయితే చూద్దాం. EWC 26 Loud, they won the very first trophy for Brazil, and Buriram ఎవరికి United వస్తది the ఫస్ట్ బోయా? biggest in the cabinet, that is EWC. Jonah has been a heavy hitter for this game, but a box falls. Moshi, great shot coming in from the area. But the circle is shifting and everyone is just trying to find that space, but Loud is a little bit quicker to the zone. They have positions, they have the high ground angles, and it gives a lot of question marks for the rest of the teams for their rotations. Well, as you say, first to the circle, first to the win. Let's see if they'll be able to pull it off. And God, not so ఇక్కడ ఈవీడిఎస్ వాళ్ళకి ఫైట్ అవుతుంది కత్తి బ్రో. ఫినిష్ చేశారు. ఈవీడి ఓన్లీ 1 person 1v2 situation. Team Burano United is eliminated by Team Loud, Team Evos. Team Loud and Team Evos are all still in the lobby. Only Team Evos single person 1v2 situation by the team. I think so Team Loud has a height advantage. Let's do. Who will win? That will surround him, and we know Nix, he's such a good player, and once he gets to the CQC, he will instantly put the player down. He's rushing forward here right now. He's able to just go for that 1v1. It'll be really good. His shots go wide, but they're crunching it from 2 different Bad. Team Loud Gaming had got their first booyah. Team Loud, Loud Snickers are the loudest to start the FreeFire here at Esports World What a Cup game. 26 Paris' grand finals. What a With game team coming 10 in. 90 elimination. points వచ్చేది ఎవరైతే బోయా కొడతారో వాళ్ళది కప్ అయితే వస్తుంది. బట్ చూద్దాం ఎవరికి ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తాయో. Oh, this is what everyone has been looking forward to. Who's going to get I'm eagerly waiting for the team. But we also seen a Points table from the other teams who didn't make it this far. Let's take a look at a replay right now, and this is one phenomenal play coming from Evos, but it's just unfortunate that the pressure is on, not only on those HP, but also on that zone. Oh no, crazy work coming in from Loud as well. I think one thing is for sure though, we all had our favorites. We saw our favorite players just completely farming it out. But when it matters the most, that final moment, Loud prioritizing positioning over these fights gave them so much extra advantage to just give them not only the booyah but those extra placement points. Yeah, they needed it. They wanted a good start. లైక్ అన్ని టీమ్స్ ఇంకా డిస్కషన్ అయితే స్టార్ట్ స్టాండింగ్స్ వచ్చాయి guys. మ్యాచ్ స్ట్రాటజీ But first place లో అయితే Burano United with 22 points, Loud Snicker with 30 points, Loud Snicker with 22 points, Lion with 20, Evos with 17, AGAL with 16, Team RRQ with 14. Guys, top 6 లో ఇండియన్ టీమ్ ఒకటి కూడా లేదు. Helping Aim God out, we would have seen Buriram with the win. Let's go with the second position. Okay, SSUL Esports with 7 points, Team Falcon with but I'm really loving this side of BRU. The aggression is really needed, especially first match of the guys, day. first position ki 22 points unde, Seoul Esports ki 7 points ఉన్నాయి.
Team TAG ki 6 points ఉన్నాయి. You know what's really insane? Will they make I it? said to them, well, it's going to be a bit more quiet from Buram United early, and it was. But throughout all of that, Jonah was farming so many eliminations. Out of all of that, I believe he had 13 to 15 eliminations by himself. And for now, who better to break it down for us other than the analyst later? We'll Jay be bro, right we back are before we also go to so that. sad about that two teams. They didn't perform well, but small break ఇస్తారు bro. గైస్, ఇండియా టీం ఖచ్చితంగా కంబ్యాక్ అయితే ఇస్తారు. Small break bro. Let's wait for the second match starting. సౌండ్స్ అయితే ఆపేస్తే బెటర్. Moderator Deva, can you please mute the mic? కార్తిక్, ఇప్పుడు దాకా జరిగిన మ్యాచెస్ గైస్ కి మీరు నీ చెప్పండి, ఒపీనియన్. నీ ఒపీనియన్. అదే అడుగుతున్నా నేను. గైస్ నాకైతే మనం కంబ్యాక్ ఇస్తామని అనుకుంటున్నాం, బట్ వాట్ ఏ గేమ్ బై టీమ్ BRU Burano United game guys. What a aggressive gameplay. Team RRQ also dominate the lobby too much, but Boya deserves any లైన్ 1 గేమింగ్ person వాళ్ళు who కూడా ఆడారు. luck favors. ఇప్పుడు చెప్పు, ఇప్పుడుదా జరిగిన మ్యాచెస్ జరిగింది కదా, నీకు అనిపిస్తుందా మన టీం ఖచ్చితంగా కంబ్యాక్ ఇస్తుంది అని? Hope for the India. Hope for the India. We stand for India India for- guys. That's the true Indian. ఖచ్చితంగా That is the true Indian. I mean, I am ఖచ్చితంగా Indian రెండు bro. You టీంలో are a ఒక Pakistani. టీం అయినా కూడా కంబ్యాక్ ఇస్తుంది, అది మాత్రం గ్యారంటీ. Team TAG Apex Gaming ఏమైంది స్టీవ్ బ్రో? ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ కానీ చాలా బ్రో ఫస్ట్ మ్యాచ్ బ్రో, డోంట్ వరీ బ్రో. We don't have 10 matches bro here. This is a champion rush format, you know. ఓకే బట్ ఒక్క 2 మ్యాచెస్ గట్టిగా కానీ పడితే ఇంకా ఛాన్స్ ఉన్నాయి. But- నీకు 90 పాయింట్స్ ఇంకా ఎవరు రీచ్ అవ్వాలా. ఓకే, But we have to talk Next about first this match. team EVOS. What a comeback by the team EVOS. స్టార్టింగ్ లో కొంచెం సఫర్ అయినా మిడ్ ఆఫ్ ది గేమ్ చాలా పికప్ అయ్యి చాలా ఎలిమినేషన్స్ అండ్ అలాగే థర్డ్ పార్టీస్ తీసుకొని చాలా బాగా ఆడారు. అండ్ టీమ్ లయన్ గేమింగ్, వాట్ ఏ గేమ్ బై ద లయన్ గేమింగ్ గైస్. దే ఎఫెక్టెడ్ టీమ్ RRQ సో మచ్. వాళ్ళు నిన్నటి నుంచి అగ్రెసివ్ గా ఆడడం స్టార్ట్ చేశారు. చాలా సో aggressive అదే guys. ఫ్లో లో కంటిన్యూ But అవుతున్నారు వాళ్ళు. నిన్న అంత హై ఫ్లేమ్ గా ఆడిన టీం ఫాల్కన్ గేమింగ్ నాకు ఎక్కడ కనిపించలేదు మ్యాచ్ లో. ఫాల్కన్ ఎక్కడ కింద ఉంది, మన team అన్నిటి కింద ఉంది అది. గాయస్ కమాన్ గైస్, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. షేర్ చేయండి. మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్ బట్టే మేము నెక్స్ట్ నుంచి స్ట్రీమ్ చేయడానికి బాగుంటది అండ్ సపోర్ట్ చేస్తారని కూడా కోరుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మ్యాప్ ఏది ఉంటది బ్రో, కార్తిక్ బ్రో? Attached, Lucifer, let's go. And also Neptune. It's okay. I haven't forgotten you. Now, Steve, అడుగుతున్నా Steve నన్ను ఇప్పుడు. right now that Loud is currently the team that is నెక్స్ట్ leading మ్యాప్ the ఏంటంటే pack. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. But points wise though, Okay. it's still in
in favor of Buriram United. After all, it is the first map. Moderator but Devas. showcasing our skills on the second map when everyone's in momentum Deva is bro. going to change. Yeah, well, definitely Okay. it needs to change right now because from what Yes. we're seeing, they're already 1/3 of what is needed right now to be able to activate that match point. But judging from where everyone is dropping for the flight path that we have, and you know for a fact that this is my favorite map, the skewed flight path or somewhat skewed flight path that we've seen might have forced the team to go in for those hot drops. But look at that, Team Fluxo and Team Apex Gaming. I think they're going to start it hot on that gold course. Sahil Jad is the closest, and there it is. Bullets ఇది being అప్పుడే rattled. ఎక్కడ లౌడ్ వాళ్ళు అప్పుడే And you స్టార్ట్ see చేశారు కదా also Scar on hand, dash from Butts. దిగడమే But Sahil dodges that. ఎఫెక్ట్స్ Blue వాళ్ళు being used, but I don't think he has enough resources. టీమ్ Saving ఎఫెక్ట్స్ వాళ్ళు effects. స్టార్ట్ చేశారు Butson is quick on it, gets the very first elimination. టీమ్ of టీఐజీ our మీద match two. ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ చేశాడు I really టీమ్ like లౌడ్. that you mentioned this match point. Everybody needs to understand it's no more about getting to the top of the charts. It's about reaching 90 points, and that's what EVOS want to do, but will be failed because of Cypher. AGL also missed their opportunity just because of how Buriram somehow held themselves, because AGL looked like they were about to shut down Buriram. Yeah, I mean, the silent AGAL was there almost getting into it. But now, with that Cypher elimination, they're now ahead of EVOS. We'll have to see though, ఈవీడిఎస్ because వాళ్ళు we అప్పుడే still ఇద్దరు have ఉన్నారు Ryan ఇద్దరు Garcia అయిపోయారు in play, ఇద్దరు ఉన్నారు along with మరి Pecker వీళ్ళు coming టీం from Ray. This could be the game changer if in case Dew moves up that hill. But knowing Dew రికవరీ and knowing the అవుతారా potential of any other sniper in this competition, he will not be going ఇక్కడ down. రివైవ్ లెట్స్ గో ఇస్తున్నారు గైస్ పురగదేరి మ్యాప్ లో ఎవరైతే కింగ్స్ అవుతారో చూద్దాం. EVOS లో ఆల్రెడీ 2 ఎలిమినేషన్ 2 ప్లేయర్స్ వెళ్ళిపోయారు గైస్. సౌల్ స్పోర్ట్స్ from these teams. Regardless, as we look through the area right now, no one's really too TIG actively మీద going for ఇప్పుడే fights. The southern side, hit list though, పడింది very guys. interesting to me. While we were discussing Let's about go how the guys. southern side would be where teams will be fighting out Buriram again. TIG going టీం one అయితే more, మ్యాప్ కి but ఎడ్జ్ లో నుంచి EVOS, ఆడుతున్నారు. it TIG seems like వాళ్ళ ముందైతే Buriram ఆర్ఆర్క్యూ DRU ఆర్ఆర్క్యూ they don't want ఆర్ఆర్క్యూ to stop, but so does even tag. TIG దగ్గర RRQ వాళ్ళు ఉన్నారా? An opportunity for Shoto. ఆర్ఆర్క్యూ ఓకే ఆర్ఆర్క్యూ ఆర్ఆర్క్యూ వర్సెస్ వీళ్ళు టీఐజీ ఎవరైతే మ్యాప్ లో చాలా డామినేట్ చేశారో స్టార్టింగ్ ఫేజ్ అంతా దట్ టీమ్ ఓ అప్పుడే గోల్డ్ మేకర్ తీసుకోవడం జరిగింది. టీఐజీ కి ఆర్ఆర్క్యూ కి బిగ్ ఫైట్ జరుగుతుంది. విల్ టీఐజీ టేక్ ఆన్ ఆర్ఆర్క్యూ. సౌల్ స్పోర్ట్స్ అప్పుడే 7 కిల్స్. సారీ 7 ఓకే. సౌల్ స్పోర్ట్స్ ఆల్రెడీ ఒక ప్లేయర్ అప్పుడే నాక్ డౌన్ అయిపోయారు. ఈ మ్యాచ్ లో ఆల్రెడీ ఒక కిల్ తీసుకున్నారు సౌల్ స్పోర్ట్స్. టీఐజీ గేమ్ అయితే చాలా హోల్ చేస్తున్నారు ఆర్ఆర్క్యూ వాళ్ళు ఎదురుగా పెట్టుకొని. వాళ్ళు కొంచెం అగ్రెసివ్ గా ఆడితే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆడడానికి. ఎన్వీఆర్ వాళ్ళు ఫైట్ తీసుకుంటున్నారు. Being so aware of the positioning where Yago is and the rest, AGL also close by. Very difficult for MRBI loss. They were not only fighting with one team, but AGL, look at Cypher. This might be a distraction because his teammates are close by. But defending a 1v1 is going to be difficult with Yago lost. MRBI lost. They already went out with 0 points in the previous game, and now if they do it, it's going to be even more tougher. You might be right with that Cypher being the bait, and there goes the pause. The first time ever in EWC. టీమ్ ఎల్ఓఎస్ టీమ్ అయితే ఇక్కడ ఎల్ఓఎస్ షాట్ బై ఎల్ఓఎస్ అయితే 1% ఆల్రెడీ వాళ్ళు లాస్ట్ గేమ్ లో 0 పాయింట్స్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. రికవరీ అవుతుందా లేదా? వాట్ ఎన్బిఆర్ గేమింగ్ వాళ్ళ మీద వాట్ ఏ షాట్. SA2L లో ఓన్లీ 1% AGL టేక్స్ ఆన్ EVOS. AGL EVOS లో ఇద్దరే ఉన్నారు. AGL వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారా EVOS మీద? SA2L లో 1% ఉన్నారు. మరి రికవరీ అవుతుందా లేదా? టీమ్ ఎఫెక్ట్ గేమింగ్ బ్యాక్ టు ద లాబీ గైస్. First team to eliminated team A. TIG team Apex coming back to the lobby in the second match. It's very Soul Gaming also only one person is alive. Will they draw back? Seems like game number 2 is their comeback. Soul Gaming lo only Bunny మాత్రమే బతుకున్నాడు. Will Soul Gaming will come back? Still hanging on
that south side, and they thought they might be able to find someone on central, but they were a little bit too late to party right now. But from what we're seeing, they are ఫాల్కన్ వాళ్ళు ఫస్ట్ లో అంతా స్టార్టింగ్ లో అంతా గమ్ముగా ఆడినట్టు ఆడి లాస్ట్ లో ఒక్కసారి కంబ్యాక్ ఇస్తారు నిన్నట్లాగా అని అనుకుంటా వారేమో తెలియదు ఇప్పటివరకైతే వాళ్ళంతా how they're going to find their way into the next phase of the circle. We still have a few moments. ప్రస్తుతానికి వాళ్ళంతా shows up, but a battle between AGL and EVOS is Soul Gaming full strength మళ్ళీ వచ్చేసింది బ్యాక్ టు లాబీ బ్యాక్ టు ద అరీనా right to the face with the M590 Valiant Dash, and now another conversion, 9 elimination. AGL what they missed out. Team EVOS game నుంచి అయితే మంచి రివైవ్ జరిగింది అక్కడ. What Buriram pulled off, AGL want to do it. This is what we've been talking. Buriram have earned titles. They are our World Series global champions of 25. Now they want an EWC championship in their name. Falcons, they want to get back to their winning ways that they had in 24. They want another AGL with 9 elimination guys and 6 total eliminations. That leading this situation as well. The lull, the silence is here, but the middle side of the map is very interesting as Fluxo does manage to hunt down the members of RRQ somewhere there. We see Troll also falling, EVOS as well suffering heavy damage. This map, what looks quiet on this side, Kati bro, నేనైతే full disappointment bro. LSC now looking at loss right it's okay now. bro, it happens. Like a villain at this moment, but we are seeing a few players not only from Team Falcons from the south, but we are not expecting the first team to the lobby is TAG. Right now. But again, we are just waiting for the shift of that next phase. And as you see it, both of the 3 of the teams are in there right now, and look at the numbers that these players has bringing in. And we have highlighted already, Brim United. The number that they can put in the fight, that only shows why Jonah and Moshi is the best players so far in this lobby. But you see in the mix of it, there's Dew. DRU team నుంచి ఇద్దరు ఉన్నారు చూసినట్టయితే టాప్ 3 ప్లేయర్స్ లో. Look like they would survive. Did not still, but now this is game 2. Purgatory. A lot could change, and that's what Falcons also want to. MIB are lost. They want to change their fate from getting out of 0 points to at least something. But it so far doesn't seem to be the case. RRQ అయితే SAQL. Let's go guys. TAG and SAQL. Both two teams to the lobby. Well, Mal, the deadly sniper from Indonesia. No Indian team ఒకటే సార్ బట్ ఫస్ట్ ట్యాగ్ తర్వాత ఎస్ఏ in this map, but we didn't expect mama ela mama ila the mastermind into the stealth mode with that stealth bots using that more వాళ్ళంత వరకు వెళ్ళారంటే మనం ఖచ్చితంగా రెస్పెక్ట్ చేయాలి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న టీమ్స్ కూడా 1-2 ఏం మంచి మామూలు టీమ్స్ ఏం కాదు, అన్ని మంచి మంచి అగ్రెసివ్ గా ఉన్న టీమ్స్. ఫైనల్స్ వరకు వచ్చారంటేనే చెప్పుకోవాలి మనం. టీమ్ లవ్ లాస్ట్ టైం బూయా కొట్టిన టీమ్ మీద ఫాల్కన్ టీమ్ ఒక పక్క ఎల్ఎస్ టీమ్ ఒక పక్క థర్డ్ పార్టీ చేయబోతున్నాయి. విల్ టీమ్ లవ్ ఎలిమినేటెడ్ ఆర్ బ్యాక్ టు ద లాబీ? ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ కింద నుంచి వచ్చేదానికి కూడా అనిపిస్తున్నాయి. టీమ్ ఫాల్కన్స్ గుడ్ స్నైప్. Hey, RRQ joined the third party. What a match here. RRQ very aggressive gameplay yaar. First match నుంచి కూడా RRQ వాళ్ళు అట్లీస్ట్ బోయే కాకపోయినా కిల్ పాయింట్స్ అన్న తీసుకునే లైక్ తీసుకుంటున్నారు, అలా ఆడుతున్నారు. We gotta talk about the Brazilian squad loud. And speaking of not, filming anything in the back because my girl Carol is going crazy, Yes. obviously, for the Brazilian teams. I mean, I was saying these teams have arguably been some of the greatest teams in international tournaments. So getting the win today, it means so much more to them for their region. And honestly, I think it was like all 3 of them advanced from obviously the group stages. So to have all 3 Brazilian teams representing, but of course Loud is leading the pack in that one. After that first booyah, I mean, we heard it from the interview from the team captain. They're feeling really good about this, and it looks like they're still incredibly level-headed. But they come out with like 33 points from the first match.
They're not at the top Sorry of the guys, leaderboard. sorry You for know, the he was delay, going to guys. say, like, I wonder where we're But the sitting. power I'm conditions interested were to see limited. where we're sitting. I Second mean, match I knocked played down to second team. place, but still Twisted. very much in contention to win this thing. Yeah, the Indian teams were not able to continue on with the consistency or the momentum that they were able to get yesterday. One team that was able to carry on some momentum coming into the first two matches was none other than Lion. They started off hot and they're feeling confident too. We saw them willing to take fights early on. Yeah, especially in Solara, Eco Drain, they were just rocking that fight. And anyone who goes into the compound, anyone who goes into Eco Drain, they will expect a roaring lion in there. Because like not only does it have a vending machine, just in case one of their players will be knocked out or eliminated, they can easily go for a revive and do it once again. But, that's 4 teams, if I'm not mistaken, 4 teams or 3 teams who introduced themselves against a lion, and lion stayed alive. I mean, they're carrying that same strength from the survival stage yesterday. So not only did they go through the groups, they were in survival, and we didn't know where they were going to place, but they have that same sort of passion and aggressive play style that we saw from yesterday, bringing it into today's games. And it looks like, I mean, Lion's going to be leading the pack. They're doing incredibly well. A team that wants to stride that lead as well, just make sure they kind of hunt that down and don't let it get too far away, was the team that actually just got a booyah, Twisted Minds. Yes, Twisted Minds were also very amazing. I mean, they went from getting 0 placement point and just 5 elimination points to getting a booyah. That is quite a turnabout. I mean, that last game, 17 elimination points. That was awesome for Twisted Minds. And mind you, this is only the second booyah that they have the whole entire tournament. So I think things are looking up for Twisted Minds. Also, Thailand has got 4 representatives at the EWC 2026 I mean, I threw right my now. cards at the first Twisted Minds. Neptune doubted me. I don't know. Hello, So hello, I hello. think personally, it's not just Okay, Buriram okay. United Esports that we have to keep an eye for. It's also Twisted Minds. They are slowly getting there points by points. Yeah, I do agree. I mean, Okay, Twisted guys, Mind, the first time back we at saw the them, match. they're all 20 aggression. states And are no the regard of కొట్టారు. whatever placement they get, as ఒకసారి long overall as they standings get చూడాలి మనం. elimination, it doesn't matter. This just, probably they tried it in game number 1. And as you called it, they didn't do too well. Only 5 points out of that game. And then a second, like, let's be a little bit smart. Let's play it safe. And you've seen how well they distanced themselves from all the engagement that happened and did manage to get that big booyah. Yeah, we talked about earlier as well player performances. If we go back to the first match for Buriram, Joanna, 13 eliminations, absolute carry, and then we saw what Evo's, ఇప్పుడు నీ ఒపీనియన్ బ్రో, ఇండియా టీం ఒకవేళ కంబ్యాక్ ఇవ్వాలంటే ఎలా? Is there any players ఏం coming లేదు bro, up in this aggressive next 2 gameplay matches that we're going to be keeping a close within- eye on, Conchita? I do think that Joanna's still చెప్పినట్టు going to ఒక kill 10 it. to I 15 mean, kills చేసుకుంటూ Buriram back to has back bowers 2 కొట్టుకోవడం తప్ప ఇంకా option person లేదు. that I'm keeping an eye out for is Joanna and Moshi, because అది let's ఏ not forget team అయినా, the 6 elimination SC2 points he అయినా, got in just tag 1 game. So yeah, I'm Because definitely ఇప్పుడు 10 not 11 positions going to go మనం easy on them. The other team should be gunning for Top Buriram 11 United Esports, right? top 11 They and don't 12. want to lose those points. And one Top 11 personality of Buriram United that we know of Top is they and want to big steal away the MVP from each other. So Jonah is already in there. Moshi Yeah. already show up. So I won't be surprised if the combination of the Russian support, Wasana and Get High, will be పెట్టు grabbing the కార్తీ, next నువ్వు one. పెట్టు. And I mean, we've seen a massive improvement from them, even from EWC in 2025 as well. Like, this team obviously have, won their World Series, and now not only do they want to Overall chance వచ్చే చూడు ఒకసారి. but now if they can win that World Series Ranking. and then EWC 26, imagine that trophy wall, guys. God damn. డిఆర్యూ వాళ్ళు ఉన్నారు ఫస్ట్, Just asking for La- just win everything. లౌడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. Why not? Talking about all these players, one player that I would like to see him being able to show up here at this stage as well, that maybe he hasn't been Guys, able to ఒకసారి in the ranking first 2 చూసిన matches, ప్రకారం and we అయితే know he performed really well in that group stage, is none other ఏ than ఒక్కసారి Young rankings for దగ్గర pass Lost. చేయవా? Lost, we expected them coming in hot. ఎస్ ఆల్రెడీ ఒకసారి నేను మన rankings చెప్పేసి BR United, Buriram United Esports at number 1 position with 37 points. Loud Sneakers ఎవరైతే ఇందాక బోయా కొట్టారో ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో వాళ్ళు 35 points. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఎవరైతే సెకండ్ మ్యాచ్ లో బోయా కొట్టారో వాళ్ళు 3rd పొజిషన్ లో ఉన్నారు. గైస్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎలిమినేషన్స్ ఎంత కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి అనేది బురారం యునైటెడ్ వాళ్ళు బాగా చూపించారు మనకి. మీరు చూస్తున్నట్టయితే 37 points విత్ 24 ఎలిమినేషన్స్. అలాగే మనం ఒకసారి నెంబర్ 2 పొజిషన్స్ లో ఉన్న మన లాస్ట్ నుంచి టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్, ఎస్ఐ వాళ్ళు, ఈ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు కూడా మన పొజిషన్ కి రావాలంటే ఫాస్ట్ గా వీళ్ళనే త్వరగా ఎలిమినేషన్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బోర్స్ కొడితేనే కుదురుతుంది గైస్. లేదంటే
మనం ఆశలు నిరాశలు అవుతాయి ఈ రోజుకి. బట్ మనం ఏ మాటగా మాట మాట్లాడుకోవాలి. అక్కడ ఉన్న టీమ్స్ నార్మల్ టీమ్స్ కాదు. లెట్స్ గో. అదే మనం ఫైనల్స్ వరకు వెళ్ళామంటే అది రెస్పెక్ట్, బట్ గో టు ద లైవ్. మాక్సిమం మ్యాచ్ మరి స్టార్ట్ అయినట్టుందేవా? చెక్ చేసుకోండి. మరి స్టార్ట్ అయిపోతుంది రాడ్ మ్యాచ్. చూసినట్టయితే మరి టాప్ మరి అలా కాకుండా అట్లీస్ట్ టాప్ 6 లో మనం కానీ ఉండే పని అయితే బాగుంటది. ఎస్, కలహారి మ్యాప్ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా చాలా మంది దేవా, ఆర్ యు అట్ లైవ్? ప్లీజ్ గో టు ద లైవ్ ప్లీజ్. లైవ్ సౌండ్స్ ఇచ్చే మొత్తం. BRU, they are going to be in a prime position to take it all back. And it looks like we are ready for our game already. At Shrines, do we get a hot drop? Because we know EVOS as well as MIBR loss usually do drop by here. But thankfully, they will choose the foundation instead. And MIBR loss will not be disturbed for the time being. But they cannot take that for Let's hope, bro. Let's hope for because that. a potential We are going to rotation win from EVOS as they like sticking towards the Yes, outer yes. regions of this map before hopping on towards Refinery. And Refinery, on the other hand, మీరు is conquered as చూస్తున్నట్టయితే usual by the kings of Refinery themselves, RRQ. My attention is going to be on MT Sexy that is now brought in by MIBR Law, so General not Bro, gonna be still playing you this are game. not at The live? second thing is also నువ్వు ఇంకా లైవ్ లో లేనట్టున్నావు. we know that they love to go to command post. And command post is now preoccupied by Lion instead. BRU up against TAG once more. Will the Indian squad wake up here? In game Team number Epic 3. Gaming is taking At on Kalahari, it's usually in game number 3. At Kalahari, it's usually the Thai teams that BRU వాళ్ళు అప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు. BRU వర్సెస్ టీమ్ ఎపిక్ గేమింగ్. BRU వాళ్ళు BRU వాళ్ళని ఎవరిని వదిలేటట్లేదు. టీమ్ BRU బ్యాక్ టు ద లాబీ బై ద టీమ్ TAG. That's good guys, that's good. Come back guys. Come back guys. The final one. Moshi, the super sniper of Thailand. PRU 1 person ఉన్నారు ఇంకా, నాట్ ఇన్ లాబీ. 1 person ఉన్నారు. బ్యాక్ టు లాబీ BRU టీమ్. బ్రో మనం చాలా బ్యాక్ ఉన్నాం బ్రో. దీనిలో చాలా వెళ్ళిపోయింది. అదే బ్రో చూడు, ఆయన చూడు, ఆయన పెట్టాలి అది. లైవ్ యూట్యూబ్ లైవ్ ని రిఫ్రెష్ చేయడానికి ట్రై చేయి. లేదు, ఇక్కడ నాకు నేను ఈ స్పోర్ట్స్ లైవ్ చూస్తాను యాక్చువల్లీ. But the team Apex Gaming, who were literally at the very bottom of the leaderboard when we started, వచ్చింది బ్రో, వచ్చింది. they have no idea who they took down. So I don't know if or not it's going to be a huge confidence boost for them. But as long as EVDS వాళ్ళు కూడా 1 person ఉన్నారు. BRU వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎలిమినేటెడ్. నైస్. బై TAG గేమింగ్ చెప్పాను కదా. టీమ్ ఎపిక్ గేమింగ్ ఎలిమినేటెడ్ BRU. yes. టీమ్ ఫాల్కన్ లో కూడా ఇద్దరే ఉన్నారు ఇంకా. టీమ్ ఫాల్కన్ లో ఇద్దరు, టీమ్ EVOS లో ఒకరు. cutting down the distance here. Max 7 in hand. Caroro's about to be popped and he puts him down on the ground. ఎంతమంది లేరు, 0 చూపిస్తున్నారు. నాకు 0 చూపిస్తుంది. Trav did say during the interview with Caro that they are feeling really good after the first booyah. And they have been local champions multiple times. And one of the things that is missing is this EWC trophy and the World Series finale. నాకు ఇప్పుడు 1 చూపిస్తుంది. టీమ్ SA డ్యూయల్ ఇన్ డేంజర్ బ్రో. టీమ్ SAL వర్సెస్ AGL అవుతుంది. ట్విస్ట్ వర్సెస్ ఎఫెక్ట్స్ అవుతున్నాయి. ఆయన పాస్ చేస్తున్నాడు అయ్యా. లైవ్ చూస్తాను. నాకు ఇప్పుడు 1 చూపిస్తుంది. టీమ్ SA డ్యూయల్ ఇన్ డేంజర్ బ్రో. టీమ్ SAL వర్సెస్ AGL అవుతుంది. ట్విస్ట్ వర్సెస్ ఎఫెక్ట్స్ అవుతున్నాయి. దేవా అవన్నీ లైవ్ లో కనిపిస్తున్నాయి దేవా. నువ్వు చేసే CQC. Yep, twisted minds with the daylight robbery and an extra point under the pocket. Fluxo forced to run away. Pot shots headed towards boss, but just needs to hold the Team RRQ back to the lobby. Joker, but they need to Team BRU back to the lobby. Team LOS back to the lobby. Fluxo, surprisingly very, Team Lion ni, Team FX వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. If you look at this map, usually we've seen dominance. బట్ వాళ్ళు ఫుల్ స్క్వాడ్ ఉంది. ఎఫెక్స్ వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు అలా రష్ చేస్తున్నారు. నైస్.
All of them have one booyah each on this Kalahari map. With Buriram out of the equation already, perhaps Falcons and AGAL will be the biggest threats later. Fluxo on the other hand, they've got టీమ్ ఈవోస్ వాళ్ళు SAQL వాళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు గైస్, బట్ SAQL వాళ్ళు దాన్ని తట్టుకొని పారిపోయారు. Those points are concerned, they didn't really rake in a lot of eliminations. In fact, Fluxo hasn't really looked very strong on the battlefield so far as the eliminations. Yeah, not at all. SATL వాళ్ళు ఫుల్ టీమ్ లాబీలోకి మళ్ళీ అరీనాలోకి వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. మళ్ళీ Maybe game 3 and 4 onwards, right? This is the team that needs some time to warm up. టీమ్ ను చూసినట్టయితే ఇక్కడ two of the biggest strongholds are refinery and command posts because of RRQ and BRU. Both of them are not in the lobby, which means that టీవ్ బ్రో నువ్వు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఎవరైతే BRU టీమ్ ఎవరైతే ఫుల్ ఎలిమినేషన్స్ లో ఫుల్ గా ఉన్న టీం ఈసారి 0 ఎలిమినేషన్ తో TIG వాళ్ళ మీద ఎలిమినేట్ అవ్వడం జరిగింది. అలాగే RRQ ఏదైతే టీం డామినేట్ చేసిందో వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అవ్వడం జరిగింది. LOS ఇందాక మ్యాచ్ ఎవరైతే డామినేట్ చేశారో వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అవ్వడం జరిగింది. SADL మాత్రం ఇంకా చాలా ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇంకా బ్యాక్ టు ద ఓన్లీ 1-2% లోకి పడిపోతున్నారు. ఇక్కడ మన ఇండియా టీం ఏదైనా కూడా ఒకవేళ ఆడాలి అంటే మంచి ఫుల్ అగ్రెసివ్ గా మినిమం ఒక 10 to 15 kills కొట్టి బ్యాక్ టు బ్యాక్ లౌడ్ టీమ్ ని చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆల్రెడీ లౌడ్ టీమ్ చాలా మంది లౌడ్ టీమ్ తో ఫైట్ అవుతుంది. టీమ్ వైప్ అవుట్ లౌడ్ స్నేకర్ చాలా మంది ఉంటారు. చాలా మంది AJL వాళ్ళు లౌడ్ టీమ్ ని వైప్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. నువ్వు ఫస్ట్ అది చెప్పి అది చేయి బ్రో, కార్తిక్ బ్రో. ఏం చేయాలి? Not really sure what the plan was, but Cypher with the great execution of zero ఏంటి బ్రో, zero. I think the play there was supposed to be the M79 to be sent down to that lower ground, and then of course those grenades to take out the players from the front lines. But unfortunately, before he could get into position, he just got shot out of the spot with the M590. Beautiful play out of Cypher there in that moment. నీ ల్యాప్టాప్ లో Now Twisted Minds up against EVOS. Both these teams know each other very well from the Southeast Asian region, and it is EVOS right now leading with the eliminations as well as the utilities. Twisted Minds not too far behind them, but you look at the long position, that's probably BRU లో లౌడోలు మెయిన్ టీమ్ టాప్ 4 లో ఉన్న టీమ్ లో రెండు ఎలిమినేట్ అయిపోయి AJL ఈసారి అగ్రెషన్ గా చూపిస్తుంది. TWS ఉంది. this is going to be deadly. We say the same for if Russia gets a clear shot. Diamonds already tagged ఇక్కడ out. TWS కి అండ్ ఫైట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. Not really comfortable staying. EVOS కి TWS కి ఫైట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. They need to find some cover here, but with EVOS pushing in, they got to pick EVDS. Yeah, you got to pick your poison. బట్ వాళ్ళు స్క్వాడ్ I think there's a fair chance you do not find the antidote for either one of them. More stealth fights used by Russia. ఉన్న 12 టీముల్లో 4 టీములు అయితే to find the circle first before the rest of his brothers, and the rest of the frontliners on the side of EVOS will be holding Twisted Minds back. టీమ్ EVOS మీద ట్విస్ట్ లో ఖచ్చితంగా చాలా క్రాస్ ఫైట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ చూస్తే టీమ్ EVOS వాళ్ళకే ఉన్నాయి. బట్ చూడాలి వా ఏమన్నా జంప్ చేస్తాడు అసలు. ఇందాక బోయా కొట్టారు ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ వాళ్ళు. చూద్దాం ఇప్పుడు ఎవరి పై అవుతుందో. టీమ్ EVOS ద టీమ్ ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ లో టీమ్ టెస్ట్ లో ఇద్దరు డౌన్ అయిపోయి ఉన్నారు. ఇంకిద్దరు ఒక్కడే ఉన్నారు. లాస్ట్ రివైవ్ ఇచ్చేసారు. ఒక ప్లేయర్ కి 20 ఇవ్వగలిగాడు. ఇచ్చేసాడు. అలాగే టీమ్ లైన్ వాళ్ళు కూడా స్క్వాడ్ మొత్తానికి ఇచ్చేసారు. మళ్ళీ ఇద్దరు డౌన్. ఇక్కడ SATL అండ్
ఇంకా అనదర్ టీమ్ ఇంకో టీం కూడా ఏదో ఉంది ముందర. ఈవోస్ లో ఉన్న అయిపోయింది. ఒక్కడు ఈ వీడియోస్ ఎస్ఐటిఎల్ అయిపోతారు, ముందున్నాడు. ఈ వీడియోస్ అయిపోతారు. ఎస్ఐటిఎల్ ఛాన్స్ తీసుకొని ఈవోస్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తారా? Looking for the next zone. ఛాన్స్ ఉంది బట్ చెప్పలేము. They've spotted him already and Apex is going to get tagged up. అతను ఆల్రెడీ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి పడుతున్నాయి. మీరు చూస్తున్నట్టయితే సోల్ ట్రోల్ దాన్ని ఆ ప్లేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ ఎనిమిది ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు ఈవోస్ లో ఎనిమిది ఎస్ఐటి వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే లైక్ లాంగ్ నుంచి వస్తున్నాయని చెప్పేసి హోల్డ్ చేశారు. ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎలిమినేట్ that have managed to secure a booyah on AGL also eliminated లా కనిపిస్తుంది నాకు అడిగితే. Can they take it all the way? Lion అదే ఎలిమినేట్ after eliminated. haven't secured a single elimination. RRQ కూడా on the other hand, PWS eliminated. Loud performance ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఓన్లీ AGL ఒకటే ఉంది. టీమ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. AGL వాళ్ళు టీమ్ ఎఫెక్ట్స్ వాళ్ళు టీమ్ ఎస్ఐటిఎల్ వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. I think SATL is eliminated this kind of situation. SATL బన్నీ ఒకటే పట్టుకున్నాడు. టీమ్ ఎఫెక్ట్స్ వాళ్ళు AGL వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అతను వాళ్ళని. సైలెంట్ మీరు చూసినట్టయితే ట్యాగ్ is eliminated. ట్యాగ్ eliminated. Line eliminated. SHUL Esports makes the SHUL Esports eliminated. And 2 out of the 3 teams. Team Apex Gaming eliminated. The more teams are eliminated. Wow. Falcon, Apex, AGL. More teams ఉన్నాయి ఇంకా. ఇక్కడ మధ్యలో Apex వాళ్ళు అయిపోతారు. Team AGL has a biggest advantage. In third place. Falcon వాళ్ళు కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉంది బట్ జోన్ హోల్డ్ చేశారు కాబట్టి వీళ్ళంతా జోన్ కి వెళ్ళాలి. చూద్దాం ఏం జరగదు. బట్ వీళ్ళు ఫుల్ స్క్వాడ్ ఉన్నారు. Take a quick U-turn, but they'll have to deal with Falcons here. మూడు టీములకు ఫుల్ స్క్వాడ్. They're going to hope and pray that it is Fluxo that finds Falcons first. Jump pad getting them in, but that's the bad move. First one gets snuffed out of the air. Pina with a double on fire finds Nameless, and AGAL losing too early. This is good for Fluxo. Carrero made his rotation too late. AGL లో నుంచి 2% వెళ్ళిపోయారు. Falcon నుంచి ముగ్గురు, ఎఫెక్ట్స్ నుంచి నలుగురు అట్లాగా బతుకున్నారు. నెట్వర్క్ కొంచెం ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. ఎర్రర్ యూట్యూబ్ రన్నింగ్. AGL eliminated guys. లాబీలో అంత ఫైర్ గా ఆడిన AGL ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. టీమ్ ఫాల్కన్ లో ముగ్గురు మ్యాన్ పవర్ తో ఎఫెక్ట్స్ వాళ్ళకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. టీమ్ ఎఫెక్ట్స్ will be go to the booyah. Finds the trade again. His limit trying to hold Falcon together, but he falls in the hands of MC7. Pina brought back up. Team FX లో ఎవరు ఉన్నారు? Team Falcon ముగ్గురు. Will Team Falcon or Team FX who will be get booyah? FreeFire comes through. Pina rushes in. MC7 holds his own. MC7 delivers on fire with the trade. Can Bob steal in the captain of Fluxo? Do it! Team Viper, Team Falcon to the booyah. It's on fire, and Falcons get their booyah. Yes, second booyah at Kalahari. The 5th time they make their run here on this map, and they're truly. బట్ కొట్టిన టీమ్సే బోయస్ కొట్టట్లా కాబట్టి ఇంకా ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. లైక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బోయస్ కొట్టేంత వరకు ఇబ్బంది అయితే ఉండదు. They got locked down by the thrill of battle off of that A124 initially, but it was Pina and his M5. Team AGL వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా ఆడారు guys. Team Apex Gaming, Team Soul Gaming చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు. లేదు టీమే అపెక్స్ వాళ్ళు జస్ట్ 5 kills అంతే.
ఇంకా అగ్రెసివ్ ఆడాలి. Fire to pop off towards the very end. A brilliantly executed final circle for Falcons. This is something that Falcons is very నెట్వర్క్ good at. ఇష్యూ గైస్, ఏమనుకోవద్దు. క్వాలిటీ అని ఇదైతే కొంచెం బట్ ఇక్కడ లైవ్ లో అయితే అసలు స్ట్రక్ అవ్వట్లేదు తెలుసా, లైవ్ లో స్ట్రక్ అవ్వట్లేదు, క్వాలిటీ డౌన్ కావట్లేదు. మనకి ఇక్కడ డిస్కార్డ్ లో అట్లా కనిపిస్తుంది. దేవా బ్రో, దేవా టీమ్ ఫాల్కన్. And you see the prioritization of the team there as well, and that's exactly what got them that instant pickup in such a dire situation. Without the focus on Diva, I think they would have been wiped out already, and that's exactly what makes these passive skills so important at a level like the Sasuke. Absolutely, and because of that, Falcons మ్యాచ్ స్టాండర్డ్స్ వచ్చాయి చూడు. 28 points from Kalahari, but Fluxo and AJ they are not too far. టీమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా 6th ప్లేస్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు. Fluxo 10th పొజిషన్ టు 6th లేదు లేదు, ఓవరాల్ ఛాన్స్ కాదు అవి, మ్యాచ్ స్టాండర్డ్. మ్యాచ్ స్టాండింగ్ టీమ్ ఎఫెక్ట్ గేమింగ్ విత్ 12 పాయింట్స్ గెలుచుకుంది మ్యాచ్ లో. టీమ్ ఫాల్కన్స్ 28 పాయింట్స్, ఫ్లుక్సో విత్ 21, ఏజీఎల్ విత్ 19. హాఫ్ ఫైటింగ్ ప్రతి ఒక్క టీమ్ 10 ఎలిమినేషన్ పైన చేస్తున్నారు గైస్, చూస్తున్నట్టయితే మీరు. Yeah, absolutely, man. Two teams out here on that stage capable of becoming the two-time world champions for FreeFire. You've got EVOS, you've got Falcons, but are they going to be upset by the squads out there today? Because if you look at the overall leaderboard, based on the performance that we saw off of Kalahari earlier, it's currently going to be stacked with the Thai teams at the top. Absolutely, and the one thing that I was worried about coming into this grand finals, even after yesterday, was if these Thai teams are going to go aggressive, and so far they have been. So let's see if they can keep that Thai freight train going. We'll be right back with more action. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab. Stage here. I'm Yoso and right next to me is Lucifer. Wow, okay, so before we start everything, I must talk about India teams. నీ ఒపీనియన్ ఏంటి కార్తిక్ బ్రో? లాస్ట్ మ్యాచ్ they are a little bit struggling, but look at TAG at least at the first beginning of the game. టీమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఒక 5 ఎలిమినేట్స్ చేసి What are you going to say about that, Lucifer? కొంచెం ప్లస్ పాయింట్స్ తెచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. itself because grand finals, come on, it's not that easy, but they have done హలో it. కార్తిక్ బ్రో. హలో ఎస్ బ్రో, నైస్ గేమ్ ప్లే. అది కూడా ఎలాంటి గేమ్ ప్లే చేసిందంటే BR యునైటెడ్ Loud's consistency coming through. This time AJL might have troubled them, but you can see Loud for Brazil. టేబుల్ టాపర్స్ ఎలిమినేట్ చేయడం అనేది, And I really like how these teams on one end, India on the other end, Brazil, everybody's trying to take this trophy away from Southeast Asia. Exactly. Okay, so we have Brazil teams here, Loud and Fluxo. They are doing pretty great, right? But what is wrong with Loss? I just keep questioning myself during the 3 games past. Like, what is really wrong with them? Like, I don't really know what is guys, happening. come on guys, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ డు లైక్, షేర్ అండ్ Right సబ్స్క్రైబ్. now it's Loud as well as Fluxo. They're the ones who are picking up, and MIB are lost. Unfortunate, they're coming in the mix of that battle and they're unable to pull it off. Hopefully they do something different that works in their favor, but one team that did in their favor to get back what they did in EWC 24 is Falcons, that they want to be a 2-time EWC champion. Great, but what about EVOS? Because they're getting a little slower than during the 3 games away. But I'm really impressed with the final play. We have our last circle, AJAL, Fluxo, and also Team Falcons. And Falcon Pina is definitely on fire. He's played really nice, even in the last circle. Control the games really nice. We cannot talk about on fire. But he's getting fire in his back, and I'm really proud of my little boy here.
Falcons indeed are getting their fire back in because they know that they need this trophy once again. They need to become the two-time. It's not seen yet here. And if they do it at Esports World Cup 2026 Paris, they will be elated. They will have their key right here. That's the reason we're standing right next to the game trophy along with 3 keys that they could maybe crush and take it home. But again, the reason I say maybe is this is Falcons getting next their match very first booyah, the second in the overall tournament. So there's a lot that they have to do yet. Yes, and I'm looking forward bro more to see jay our bro teams because this is pardu copyright unlimited pardu games, right? like game Much ki more related to 90 kada points. Okay, so let's back to our studio, shall we? చెక్ చేస్తున్నాం జై బ్రో కాపీరైట్ Very పడదు. much, Lucifer and Yunsol. We Thank are you for about our to hop consent, into game bro. number 4, and it is Bermuda time. Back to the origins of Free Fire. And you're right, so far some of these front runners rk by జై from బ్రో Thailand and Brazil have been జై hitting జై it జై hard. MIBR lost, జై nowhere to నా be గర్ల్ ఫ్రెండ్ found, నేమ్ but జై. hopefully they are going to start showing up because we don't want to end by game 5 or 6, AJ. We want to double that. We want to go game 12 to make use of the unlimited games available in the same time వస్తదా అయితే So అప్పుడు let's see if some of the ఇప్పుడు మేము ఎట్లా చూడాలి can deliver us a ఇప్పుడు నువ్వు ఏం surprise. చేయాలంటే ఈ స్పోర్ట్స్ లైవ్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఎట్లా రా Team Apex Gaming మ్యాచ్ from స్టార్ట్ అవుతుంది India. కదా. Like I said, man, they needed the big mustache on the desk esports so that దాని India మ్యాటర్ can కాదు get అక్కడ a little bit more excited. మ్యాటర్ అది కాదు Let's see మనకి if ప్లే Rocket అయ్యేది Team is ఏదైతే all ఉంటుందో the అదే way. కదా They రావాలి haven't had a booyah on Bermuda just yet. మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది This is the first one for Yes, most awaited map Bermuda into the Bermuda. game. అంటే చూద్దాం ఈ మ్యాచ్ అన్న ఎటు వెళ్ళా ట్యాగ్ ఏదైనా కంబ్యాక్ ఇస్తాదా చూద్దాం This is quite the shift because usually Flux Yes, మీరు చూస్తున్నట్టయితే Mars Electric ఆర్ఆర్క్యూ వాళ్ళు రిమ్నామ్ విలేజ్ లో ఉన్నారు, ఫాల్కన్ వాళ్ళు గ్రేవ్ యార్డ్ లో, or TAG have సోల్ something గేమింగ్ that we వాళ్ళేమో don't know. భీమశక్తిని ఆక్యుపై చేయబోతున్నారు. వాళ్ళ వెనకే భీమశక్తి కొంచెం ముందే ఈవోస్ అండ్ లయన్ గేమింగ్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఎఫ్ఎక్స్ గేమింగ్ కి టీఏజీ గేమింగ్ కి చాలా పెద్ద ఫైట్ అవబోతుంది. ట్యాగ్ గేమింగ్ కి ఎఫ్ఎక్స్ గేమింగ్ కి అప్పుడే ఫైట్లు జరుగుతున్నాయి. నాకు తెలిసి ఇక్కడ మన వాళ్ళు ట్యాగ్ ఇద్దరు ఎలిమినేటర్ బట్ అయినా ఇద్దరు ఉన్నారు నో వరీ బట్ ఇక్కడ ముగ్గురిని డౌన్ చేశారు ఎఫెక్స్ వాళ్ళని shots up against them, but it doesn't matter. KD God's on the way out of this sticky situation, and like a cowboy, he's riding away. No sunset, so I guess it doesn't matter. In this context, luckily ట్యాగ్ లో ఓన్లీ వన్ ప్లేయర్ లెఫ్ట్, వాడు ఓన్లీ వన్ ప్లేయర్ వెళ్తారు. You, hey, don't say that. I was waiting for them to come back. Same, man. I was hoping the same as well, right? And again, that's the concern that I did brought అయినా up. ఏమో Because I was expecting that, you టీమ్ know, ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఎస్ఏ2ఎల్ కానీ కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో కొంచెం కాదు చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. బట్ ఇప్పుడు ట్యాగ్ గేమింగ్ ఎలవయ్యే ప్లేస్ లో చాలా డేంజరస్ ఉన్నారు. ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్స్ రొటేషన్ అయిపోయారు వాళ్ళకి ఎట్లీస్ట్ పడింది. ట్యాగ్ మీద హిట్ లిస్ట్ చేశారు. మేబీ ది ట్యాగ్ గేమింగ్ ఇప్పుడు చేసేది ఏదన్నా ఉందంటే హోల్డ్ చేయడమే. లైక్ ఏంటంటే వాళ్ళకి లైఫ్ ఉంది, లైఫ్ కోసం వెయిట్ ట్యాగ్ చేస్తారు. గేమింగ్ ఫుల్ టీమ్ రివైవ్ అయిపోయింది. వెరీ గుడ్ రివైవల్ బై ద ట్యాగ్ టీమ్. అది హోల్డింగ్ అన్నమాట. లైక్ హోల్డ్ లైఫ్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ లైఫ్ వల్ల. That's good by the tag game. Advantage because the revival was already completed. The squad is on the way back. 3 alive So బట్ very టీమ్మేట్ రివైవ్ intentional చేస్తారు. play executed to perfection there by Oh, the Brazilian very. Giants. ఇప్పుడు ఎస్ఏడిఎల్ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి అంతే బ్రో KG at the very get-go. Buriram on the other hand. డిఆర్యూ టీం వాళ్ళకి ఎలిమినేషన్ జరగదు. గైస్ మీరు చెప్పండి గైస్ ఎవరు ఐ థింక్ got lucky for just Come a back little bit ఇస్తారంటారా because they ఈ actually went match? to peak, and that's why Buriram usually SATR spends a bit more time tag. hanging around. మీరు ఇక్కడ కామెడీ చూసినట్టయితే ఎస్ఏడిఎల్ ఈ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు భీమశక్తి నుంచి లూట్ చేసుకొని కట్లెస్ట్ లోకి వెళ్ళారు. బిఆర్యూ ఈ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు భీమశక్తి కట్లెస్ట్ నుంచి లూట్ చేసుకుని భీమశక్తికి వచ్చారు. ఇక్కడ 3 టీమ్స్ ఉన్నాయి. లైన్ టీమ్ ఉంది, టీడబ్ల్యూఎస్ ఉంది. One player from the side of Twisted Minds. That's his. అక్కడ పైన వెళ్తే ఎస్ఏ2ఎల్ ఉన్నారు. Flanking around the right hand side. Della pushing on forward. Spots out Bass. Joker gets the first shot in. ఏమన్నా మ్యాచ్ ఏమన్నా మ్యాచ్. ఇక లైన్ వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్ రష్ చేస్తున్నారు టీడబ్ల్యూఎస్ మీద. ఏమన్నా గేమ్ ఏమన్నా గ్రెస్ ఇక్కడ ఎస్ఏ2ఎల్ అడ్వాంటేజ్ ఎస్ఏడిఎల్ లైన్ మీద అడ్వాంటేజ్ తీసుకోబడ్డాడు. స్నైపర్ ఆడుతున్నాడు. ట్రోల్
But just no aggression from the side of SATUL just yet with those shots. Limit is going to get tagged up here as well. ఇక్కడ ఫాల్కన్ వాళ్ళు బ్యాక్ నుంచి ఇంకో టీమ్ వీళ్ళకి ఎస్ఐటి వాళ్ళకి ఫైట్కి వస్తున్నారు. ఇక్కడ ఎస్ఐటి వాళ్ళు మిడిల్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. త్రీ టీమ్స్ మధ్యలో ఎస్ఐటి వాళ్ళు ఉంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్. ఫాల్ బ్యాక్ అవుతారా? ఐ థింక్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే అక్కడ లైన్ ఉంది, బ్యాక్ సైడ్ ఇంకో టీం కూడా వస్తుంది. నైస్, లాంచ్ ప్యాడ్ వేసుకొని ఎస్ఐటి వాళ్ళు అటు వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ టీడబ్ల్యూఎస్ కి ఫాల్కన్ కి ఫైట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫాల్కన్ టీమ్ కి లైన్ గేమ్ కి చాలా పెద్ద ఫైట్ జరగబోతుంది. ఎస్ఐటి వాళ్ళు కొంచెం బ్యాకప్ అయి చాలా మంచి పని చేశారు. లైన్ గేమింగ్ లో ఒకే ఒకరు బతుకున్నారు. To see if they can pull away some numbers from that equation, intentionally or unintentionally help the Indians. I think లైన్ వదిలేటట్లేరు. వెళ్తున్నారు. టీడబ్ల్యూఎస్ కూడా 1% అనుకుంటా. టీడబ్ల్యూఎస్ ఒక పర్సన్ ఉంటే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. లైన్ గేమింగ్ వాళ్ళు స్పాట్ చేసి ఈవోస్ స్పాట్ చేశారు. వాట్ ఏ షాట్ బై ద ఈవోస్. నైస్, వాట్ అనదర్ నాక్. 1v2 1v3 ఐ థింక్ కిల్స్ అయితే ట్రై చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. టీడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు కిల్స్ సింగిల్ ప్లేయర్ హ్యాడ్ నాక్డ్ 2 numbers. సింగిల్ టైం 1v2 or 1v3 స్నైపర్ స్పాట్ చేస్తారంటారా? నైస్, బట్ ఈవో స్నైపర్ కి అయితే దొరికిపోయాడు. ఇక్కడ ట్యాగ్ కి లౌడ్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది. బట్ ట్యాగ్ వాళ్ళు తప్పించుకున్నారు లౌడ్ దగ్గర నుంచి. ట్యాగ్ వాళ్ళు ఒక చోట లేరు, అదే ప్రాబ్లం అన్నట్టుంది. ట్యాగ్ వాళ్ళు ఒక చోట ఒక్కొక్కరు ఉన్నారు. లౌడ్ లో ఒకరే ఉన్నాడు, బట్ ట్యాగ్ వాళ్ళు ఎందుకు బ్యాకప్ అవుతున్నారు నాకు అర్థం కాదు. వాళ్ళు ముగ్గురే ఉన్నారు. ఎస్ఐటిఎల్ వాళ్ళకి ట్యాగ్ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది ఫాల్కన్. But no nades were sent from the side of Falcons. So that could be the active ways that it's a 2v2. Time Turner using nice. Falcon లో ఇద్దరు డౌన్, ఇంకిద్దరు ముగ్గురు డౌన్, ఓన్లీ 1%. That's a big play, and Buddy with a throw gun goes in for the doozy. And the follow up. Nice. Team Falcon is eliminated by the SATUL team. Perfect stuff. Team Falcon is eliminated by SATUL team. As well, completely scattering the front line of Falcons right into the You wanted the Indian team to step up, AJ. I think they are granting your wish as they were chasing team down 4 eliminates as well. Team top team అయితే Falcon team ని ఎలిమినేట్ చేసింది. టీమ్ SATUL ట్యాగ్ ఇంకా ఛాన్స్ ఉన్నాయి. మంచిగా గానీ అగ్రెసివ్ గా గానీ కిల్స్ గానీ చేశారంటే ఇంకా 10th ప్లేస్ కి అయితే వెళ్ళారు ట్యాగ్. బట్ ఇంకా గానీ అగ్రెసివ్ గా గానీ ఆడితే మ్యాక్స్ ఒక 5 to 10 కిల్స్ గానీ కొట్టి పోయే గానీ టీడబ్ల్యూఎస్ కి ట్యాగ్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ట్యాగ్ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. లాంగ్ నుంచి కవర్ చేయడానికి బట్ ఇలా టీడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు కూడా రిజర్వ్ ఇచ్చేసుకొని చూస్తాడు. ఓన్లీ 1% అలైవ్. ట్యాగ్ అయిపోయింది అనుకుంటా. He's returned tails and get the heck out of there because you've got 2 players on the side. Diamond He tries to get away. Diamond, are you going to miss all of those shots, Shoto? One more. Some luck is keeping him alive, but finally taken down. Took too long for Diamond, but finally sorted that out. Even a sniping. Exposing, he is running all the way from peak to is still up, but ట్యాగ్ ఉన్నారు. ఇంకా ట్యాగ్ ఇంకా 3 అలైవ్. ఇంకా 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. గుడ్ రిజల్ట్. ఇచ్చేసుకున్నారు. SATUL స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు చాలా ఫైట్స్. They are the SATUL biggest score. Took it off with BRU for quite some time. Let's see if Bunny can come out on top. The glue wall. Bunny, SATUL Bunny. 2 matches ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి టీమ్ లో ముగ్గురు అయిపోయినా బన్నీ నిలబడ్డారు లాస్ట్ వరకు.
The rest of the players from the side of Buriram, I mean squad మొత్తంలో having the crosshairs on him from afar. Moshi spotting out Jack as well. అప్పుడే రివైవల్ జరిగిపోయింది ఇక్కడ ఎస్ఐటి వాళ్ళకి ఫుల్ స్క్వాడ్ బ్యాక్ టు ద అరీనా. ఇక్కడ బిఆర్యూ టీమ్ లో అయితే ముగ్గురే ఉన్నారు, రివైవ్ కి ట్రై చేస్తున్నారు. బట్ ఎస్ఐటి స్పోర్ట్స్ వాళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పడడానికి ట్రై చేస్తారు జోన్ లో. రివైవ్ ని కానికుండా స్నైపర్ They are aligned for the team perfectly right now. Looks so. But luck is about to run out for TAG. They do not have the resources needed to survive this final circle, and they don't have the number of players on their side as well. Will luck be on their side? A riptide rhythm from another squad, giving the opener here. SAQL losing lives one after the other as well on the opposite end. And the four-way fight still has Loud alive and kicking up on top. They are holding on so well. So much med kits and glue wall to work with. Deva bro ఏంటి నెట్వర్క్ ఇచ్చా RQ is going to be the next problem, but SAUL sports eliminated bro. ఏమో ఈ రోజు ఎన్ని కాళ్ళు from the jaws of Twisted Minds for a while, but now TAG will have to somehow get out of ట్యాగ్ లో 2% ఉన్నారు. SAUL sports వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. Placement points wise, they don't really get anything much off of this lobby at all. Team Apex Gaming with two final survivors, a double caught on the outside. Twisted Minds hopping on in. And ట్యాగ్ ఇద్దరు ఉన్నారు, బట్ ఇక్కడ TWS వాళ్ళకి పైన ఫైర్ అవుతున్నట్టుంది. వాళ్ళు కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. TWS వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నారు ట్యాగ్ వాళ్ళు. ట్యాగ్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎలిమినేట్ అయిపోతారు అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకో TWS మొత్తం అక్కడ ఎఫెక్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అదే ఎఫెక్స్ వాళ్ళే ఎలిమినేట్ అయిపోతారు అనిపిస్తుంది. 3 out of the 4 Fluxo members too, as they were going on team the tag cross. లో ఇద్దరు ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా ఎలిమినేట్ అయిపోతారు అనిపిస్తుంది ట్యాగ్. And now Tahija is going to get absolutely ran through by the చాలా లాగ్ అవుతుంది. They should spell the end of TAG and get out into the blue. Woven actually finds that revive on the KD. Tag eliminated. And he's on the empty tag eliminated. Woven though loses the fight. SAUL sports వాళ్ళు eliminated. ఫాల్కనే హెల్ప్నేట్ ఫాల్కన్ ఎప్పుడో అయిపోయింది. ఈ మ్యాచ్ ట్విస్టెడ్ యునైటెడ్ ట్విస్టెడ్ మాత్రం కొట్టకూడదు. ఈ మ్యాచ్ ఎట్లయినా సరే ట్విస్టెడ్ వాళ్ళు కొట్టకూడదు. ట్విస్టెడ్ వాళ్ళని స్పాట్ చేయాలి. లైన్ వాళ్ళు ఇద్దరే ఉన్నారు, జోన్ లోకి వెళ్తున్నారు. టాప్ 2 లో ఉన్న ఇద్దరు కొట్టకూడదు. నీకు అది అర్థం అవట్లే. వాళ్ళిద్దరు కొట్టారంటే ఇంకో 30+ వస్తే 80+ వచ్చేస్తాయి రెండు టీమ్స్. TWS కి AGAL కి ఎవరికి వచ్చినా అంతే ఆల్మోస్ట్. వాళ్ళు టీమ్ RRQ ని ఎలిమినేట్ చేసింది LOS వాళ్ళు. RRQ 2 మ్యాచ్లు స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. ఇందాక నుంచి లౌడ్ వాళ్ళకి లయన్ వాళ్ళకి జరుగుతూనే ఉంది. మధ్యలో ట్విస్టెడ్ వాళ్ళు వచ్చారు. కింద నుంచి AGAL వాళ్ళు కూడా పైకి వస్తున్నారు. నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న అందరూ శాండ్విచ్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు ట్విస్టెడ్ వాళ్ళు శాండ్విచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి నాకు ఎందుకో. AJL, they are primary position to vulture all of these points from afar, and if AJL gets this booyah, they are going to be so close to 90 points. How long has Loud stayed on this roof? They have played their defense perfectly. Nobody has been able to punish them. Nobody have been able to kick them off. Now the blue zone. India team నాకు డౌట్ బ్రో. 11 or 12 నుంచి కదలట్లా వాళ్ళిద్దరు. But the question is, how will they make their move in towards the next circle? Now lightning zone has been called out. It is not AGAL's bolt maker. Potentially from MIBR, as they are looking to make their way a long journey towards the next zone. Glue wall melters laid out here by AGAL. General's going to be in a lot of trouble, but the shots, the cover from Yago allows him to make the quick rotation round, and MIBR still safe. The only way to really make TWS వాళ్ళు ఇంకా అందరూ ఉన్నారు చూసుకోండి. TWS వాళ్ళు ముగ్గురు అయిపోయారు, ఒకరే ఉన్నాడు. లేరు. That's the quad and the fifth for BZP. Nix comes in as well. But Okay. Lion shows up and Della leads the charge. Games King also winning out his one against Quaksha. Lion not to be denied. Yeah, Lion steps on in right after that double nade from the side of Twisted Minds. Beautiful play. And of course it is Lions that get
the biggest slice of this pie through those points. Diamond still clapped by the thrill. LOS. Can't use his active skills just yet. LOS is eliminated. Tanking a lot of damage. Traps down on the ground. PCP needs to go in here for the pickup, and Games King can't find the final player. Diamond going in for the shutdown. Oh my goodness. A sliver of health. Line all eliminated. AJL వాళ్ళు బోయా కొట్టారు. బ్రో నైస్. వీళ్ళు చూడు TWS వాళ్ళు ఇన్నో ఐ థింక్ and they have now TWS second booyah for AJL. మ్యాచ్ విన్ AJL వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అబ్బా. వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్లేస్ 80+ వస్తాయి వాళ్ళకి 11 eliminations. ఈ మ్యాచ్ తో one good game away from the 90-point threshold. How sweet would that be? They came up a global finals. AJL కు ఆల్రెడీ 54 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఒక 30 holy grail right in front of them. It's just 28 సంథింగ్ 30 లోపు రావచ్చు. ఐ థింక్ ఎన్ని కిల్స్ తెలిస్తే కిల్ రే వస్తాయి కదా. If or not they've managed to pull off a phenomenal run. వీళ్ళు బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 బోయస్ అనుకుంటా. ఐ థింక్ grand scheme of things, these three Thai squads, Team Falcons, Twisted Minds, AGAL, they didn't really go all out in the first game like what Buriram did, but right after that you see the consistency out of these boys. And Falcons and Twisted Minds already with the Abuya earlier, and AGAL just picking one up for themselves as well. So if you look at it from the grand scheme of things, Southeast Asia doing phenomenally well out there. This has to feel like deja vu for BRU. This was exactly what happened back in Riyadh in 2025. Get a hot start on Bermuda in game 1, and then absolute silence. And it has happened 2 rounds in a row. You gotta feel what the players are thinking. I think Wasana is starting to feel the stress as well. Hands on his head in game 3 and really just slumping back on the chair after game 4 ended. But there's one team that deserves Twisted Minds. They missed out last year. Jump was with poor memory. They didn't even make 80 points. They finished last in Riyadh. He joined Twisted Minds and now they are here. And they're ever so close. Anyway, sniper kills, bro. Sniper is the king in the game. Of AGAL, they have been dominating Clash Squad, and they have also been ripping away points in whichever battle royale lobby they hop on into. Sniper highest kills చేస్తున్నాడు కదా. They've definitely found the top 3 for themselves, and now they're looking to become the champions here for FreeFire at the Esports World Cup. Jay bro, redeem code giveaway bro, redeem code giveaways ఇవ్వడానికి టైం అయితే ఉంది బ్రో. బట్ ఖచ్చితంగా మేము మీరు సపోర్ట్ చేశారంటే మేము ఖచ్చితంగా ఇవ్వడానికే ట్రై చేస్తాం. గివేవేస్ అండ్ రూమ్ ఫన్ రూమ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఫ్యూచర్ లో అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాం. It would be a fast ఖచ్చితంగా అయితే అవుతాయి. Not that we've not seen it. We saw that back in spring when Team Secret walked away with Booyahs, but AGAL has such a good run so far. But again, we did highlight Twisted Minds earlier on, and now we have. Karthik bro, మీరు చెప్పాలా మీ స్పందన ఏంటి? నాకైతే no words. Welcome back to the main stage. My name is Barney Banks, and I've got Exposing. My experience not reached. అయితే మన టీం చాలా కష్టం guys. Exposing, I want to just quickly ask you. మన వాళ్ళు ఇంతవరకు బాగా ఆడారు, ఇప్పటిదాకా బాగా ఆడారు. Relatively slowly, and you would gain momentum throughout the day, and then obviously you'd end on a high, obviously winning your group. However, today you've come out really aggressive. Was that Karthik bro, spam చేయకు పదే మెసేజ్ పెట్టావంటే డిలీట్ చేయాల్సింది నైట్ బోట్. నీ ఇష్టం.ค่อยๆไปเรื่อยๆแบบว่าไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแบบเงียบๆ Don't spam message. เราจบที่1ของกรุ๊ปสเตจเลยนะฮะแต่ว่าพอมารอบแกรนด์ไฟนอลเนี่ยฮะพวกเราฟอร์มของพวกเราออกไปทางร้อนแรงแล้วก็เอ็กซ์เซสซีฟค่อนข้างมากเลยเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ก็ดีครับทีมได้ปั่นจักรยานไปหอเฟลครับก็เลยเล่นดีครับ Karthik bro messages అన్ని డిలీట్ అయిపోయాయి. The reason behind like our aggressive style is like because we got a chance to like don't spam messages to the Eiffel Tower, so we have a lot of energy to play today. Because you rode a bicycle to the Eiffel Tower. That's pretty cool. Let's talk about the current situation that you're in right now on the leaderboard, okay? You're from one of the strongest regions coming into this, alongside the likes of Falcons, AGAL, yourselves as well, and of course, Buriram United Esports. How does it feel right now to be sitting, towards the top of the leaderboard, almost leading the charge? ก็ถ้าเกิดมองไปที่ลีดเดอร์บอร์ดตอนนี้นะฮะเทียบกับสกอร์ของทีมที่มาจากรีเจียนเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นว่าฟาลคอนนะฮะบุรีรัมย์หรือไม่ก็ทีมอื่นทวิสเต็ดไมล์หรือว่าอื่นๆก็ตามนะฮะคะแนนของเราตอนนี้เนี่ยค่อนข้างโดดออกไปทีเดียวแล้วก็ตอนค่อนข้างสูงแล้วก็เกือบถึง90แล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีแล้วครับทีมเล่นดีก็ไฟ
ฝากคนไทยเชียร์เยอะนะครับ Yeah, I'm very happy to, and very satisfied వాడేమనుకుంటున్నాడో with the result of our performance, and hopefully like all the Thai fans and ట్రాన్స్లేట్ everyone around the చేయండి world keep కొంచెం supporting them till the end. కదా దానికి మా కార్తీక్ బ్రో స్పందిస్తాడు. కార్తీక్ బ్రో ఆ స్పీచ్ కంటే ట్రాన్స్లేట్ కావాలంట మా సబ్స్క్రైబర్స్. ఏం లేదయ్యా, మేము మ్యాచ్ మేము అట్టనే మ్యాచ్లు గెలుస్తామని చెప్తున్నాడు. మీరు ఎలా గెలవబోతున్నారు, ఏంటి మీ స్ట్రాటజీ అని అడుగుతున్నారు. మా స్ట్రాటజీ తిని పడుకోవడం అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు, దొరికిన వాళ్ళని తరుముదాం, దొరకని వాళ్ళని తరుముదాం, దొరికిన వాళ్ళని తిరుగుదాం అన్నారు. జై బ్రో, దీన్ని పక్కన పెడితే మనకి ఎంబీజీ తెలుగు ఈ స్పోర్ట్స్ కప్ త్వరలో ఈరోజు నైట్ లోపల అనౌన్స్మెంట్ కన్ఫర్మ్ చేయబోతున్నాడు మున్నాబాయ్. ఏమనుకుంటున్నావు, మీ టీమ్ లో ఎవరెవరు వస్తున్నారు? అవన్నీ దీంట్లో మనం మాట్లాడకూడదు బ్రో. ఏమో బ్రో, దాని గురించి సంబంధం లేదు, మన లైవే కదా. విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీ కొట్టాడని చెప్తున్నాడంట. ఓకే గాయస్, ఇక్కడ కూడా సెల్ఫ్ డబ్బా వేసుకుంటున్నారు గాయస్. చేద్దాం బ్రో, ఈరోజు ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని కూడా లైవ్ స్ట్రీమ్ చేద్దాం కుదిరితే. వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ రేపు నైట్ అబ్బా, సండే నైట్ అంటే మండే ఎర్లీ మార్నింగ్ చూద్దాం. బట్ దానికి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి నాకు తెలిసి, మన దగ్గర లేదా. చూద్దాం చూద్దాం. Everybody, we are hanging out in the festival zone, and if you don't know what this is, we're going to walk you through it a little bit because you definitely want to check this out while you're hanging out at EWC 2026. This is going to be right next to the FreeFire station. You can see there's bro Monday early morning 12:30 bro. Basketball or football, soccer if you're American, and you can come in here, play this all day, night midnight between the games. It's the perfect thing to do to kind of switch things up. But there's also a ton of games that you can play. I don't know if you've been by the FreeFire stage lately, but the fans from Brazil for these teams are insane. We're talking musical instruments, drums, cheers, matching outfits, flags. Sometimes gotta take a little break. So make sure you come and check out the festival area to do exactly that. Another very helpful thing to check out while you're here at EWC 2026 is, of course, the venue map. Now, might sound a little bit simple, but I'm going to walk you through why this is going to be so helpful. This is how you're going to be able to navigate the entire location, and you'll be able to keep track of how everything is going. It's going to be one of your best resources here at EWC 2026, so make sure you check it out. This is one of the games that you can play here at EWC 2026. This is your opportunity to potentially win some EWC 26 merch or even tickets to one of the events. గేమ్ లైవ్ పెట్టండి బ్రో, ఆడదాం ఒకసారి బ్రో. పెడదాం కొంచెం చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నాయని కంప్లీట్ అయ్యంటే ఖచ్చితంగా రూమ్స్ పెడదాం, అందరం కలిసి ఆడదాం, ఫన్ రూమ్స్ ఆడుకుందాం. లైక్ కుదిరితే నెక్స్ట్ సీజన్ నుంచి ర్యాంక్ పుష్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తాం మేము. నీలాంటి పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్ల సపోర్ట్ ఉంటే ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ బ్రో. We also have our super fan area. Now this is going to be where you want to go if you are looking for those up close and personal interactions with some of your favorite players. You have to come here, you can get some photos with your favorite players, you can get them to autograph some of your EWC 26 merch. Are you having a good time here so far? Yeah, really nice. And I'm so excited to be here. We are supporting Lion and Gandai. Seeing glitter spinning that wheel reminds me of what's going on right now with that leaderboard బ్రో from last time. పడుకోవచ్చుగా అంటే లైవ్ పెట్టేది ఎందుకంటే బ్రో రేపు నైట్ గురించి, రేపు లైవ్ గురించి మాట్లాడేది, రేపు టోర్నమెంట్ ఇది బ్రో. ఇప్పుడు 10 గంటలకు పెట్టే టోర్నమెంట్ ఏం పెడతావు? 2025 indeed. They came out of the gates running last year, and it looks like, you know, they were going to be the leaders of the pack. ఎర్లీగా పెట్టి 10 లోపు అలా something happened to them, and they ended up in 9th place. పడుకో బ్రో, దాంట్లో saying
the same happen today? So is it a a little bit of a jinx or a turn of events? Who knows? But look, obviously we talk about these teams and everybody's sort of wanting that prize, wanting that, and they definitely have what it takes to get back up to the top of the leaderboard. But right now we're just having deja vu. టోర్నమెంట్ అయితే I do agree. I mean, 10 గంటలకు పెట్టి difficult బ్యానర్ right now పెట్టుకుందామా because they're 2 గంటలు left out of the Thailand teams who's grabbing those booyahs. Like 3 got it. 4 that is in grand finals right now is already taken that big B, and Brim United is not getting it, but they did have a massive game number 1. But then again, if we're talking about the Thailand team, we also have AGAL. I mean, that booyah and those consistency. Game 1, 2, 4, they keep getting 11 elimination points. And I think that is the goal today. They're going to go aggressive. And they are surely locking up the points with that extra booyah they just had on game 1. I'm surprised if we actually end up seeing them in that first place. Whenever we end up seeing them, but for everybody currently watching at home, even if your team is not performing that well, it's okay. Just log into FreeFire and make sure you get some of the sweet in-game rewards, because there's a bunch. I mean, you can kind of see them on the screen right now. Honestly, I want that only one back right there. Just support your local team, claim your rewards, and I mean, I'm here for the back too. Everybody wants a back. Can we actually get one? Because I would love to in the when we do what is the jersey? A question mark. It's currently what the Indian teams are having above their head, because it's not looking like what we saw yesterday. Sad actually, because I am here to represent Lucifer, who is now in the casting desk. But again, I mean, they do have some opportunities, because we all saw what happened on the previous match where Buriram got taken out by tag. They came up with a vengeance from being eliminated early on the previous game to taking out the biggest threat. And of course, we also saw how S8UL eliminated Falcon right on the previous game. So they do have what it takes. full squad unde sudden ga padipayaru andaru getting those points. Now that is questionable. It's the rotation that I think they might have to reconsider. Sniper, bro. We talked about yesterday about the mentality of some of these squads. Maybe this is what the Indian teams need, Neptune. Taking those big fights against the top dogs little by little. And the thing right now, with the way that the leaderboard is set, whenever we get a chance to end up seeing it, you'll see how compact everything is as well. One thing that hopefully doesn't happen for them, despite of them taking down big dogs, is that ego. The ego wherein, yes, they're confident already to take down one, but falter the next match. And that is what happened for Team Apex Gaming. Because yes, they did get one team earlier on a match. Overall ranking check, guys. AJL with 70 points. Yes, I mean, Tag were amazing. They were a beast on the survival stage. I remember correctly on game 3 where Shoto had 4 elimination on his own and 1,966 damage points with 7 assists. జరిగిన 4 మ్యాచ్ల్లో 4 టాప్ 4 లో ఉండేటన్ని ఒక బోయ Team Falcons, a team that's currently challenging as well for the club championship, does have a booyah. Just వాళ్ళు keep that in kill points mind, చూడు because right now the top 4 teams, all of them do have a booyah. Whenever we reach that 90-point threshold, the way that you'll have to be able to win it is going to be with a booyah. I must say that this is going rather quick, Lace. I mean, we have 70 points already from AGAL. Yeah, and look, we're talking about booyahs, and who doesn't have one yet? Fluxo. Okay. Team Apex Gaming with 27, Team Esports with 24. Match 3 is exactly what we expect from this team. I mean, the aggressive adaptability. There was a part where they had Falcons right of bridge. Don't worry, guys. Don't worry. Don't worry. South of them, but however they did that, they maintained composure and defense in that situation. Did they get the booyah? Obviously not. It's not on there. But it was an impressive game from them to be able to move from their position. దేవా ఒకసారి లైవ్ కొట్టు ఇక్కడ ఎందుకు నాకు లైవ్ చాలా లాగ్ అనిపిస్తుంది. They did prioritize early eliminations, which did sort of put them into that 4th place position, with only Falcons like having 1 more point than them. So this is what we expect from Fluxo, but it is the consistency that we tend to see from them. It's just they get the big games in, and that's how they're maintaining their points. That is so brave of you to say, because we're standing right behind the supporters right now. But one thing that I can also say is that at least they're doing better than my Indonesian teams, okay? Because as we all see, EVOS and Arkaryuk are having quite a hard time. They only have 41 and 36 points overall now without any booyah. So I'm just hoping and praying, because like I said before, they are booked and busy on the previous matches. They somehow had the worst positioning of all time. This is just not their day. Yeah, I do agree, especially in that moment where
Mag could have survived, like trying his best, but unfortunately, like he was just caught off guard. And that has been the same situation even in the regionals in Southeast Asia. So I thought they did manage to pull out of that, because there were some instances where even in a shotgun, he can battle it out. He can duke it out against a 1v1 or 1v2, but that is a different mode, a Clash Squad. In Battle Royale, I think they are just going back to their usual ways, and it's not working. And Neptune, talking about the next map coming up, Nextera. I mean, we usually end up looking at some skills. We end up seeing some crazy stuff. What are you specifically going to be looking at for Nextera? Oh, this is where the teams will be farming all those eliminations, because despite of this is similar to the size of say Purgatory or Bermuda, we are seeing a lot of compounds in here. Most of the compounds is a hiding spot for those who's trying to survive, as well as the vending machine available. So this is where, in most cases in tournament, we get to see a lot of revives and then a lot of match as well. Now the question is, who's doing the farming and who's getting farmed? Because right now, like I said, I am hoping and praying for our Indian teams, because they do have what it takes. We've all seen that happening on the survival stage, but somehow right now they just have to shake off those final jitters, I think, because it even looked good for SAUL for that one moment, but then what happened? I don't know. That's exactly Tell me, girl, what we should be asking to the players, because they look chill as hell right now, and we need to get them refocused, because Nextera, again, this is not going to be an easy map for anyone. Yeah, it's definitely not going to be an easy map for anyone, especially for those bottom teams. But at this point, the one thing that they do have going for them is that you're at the bottom. You got absolutely nothing to lose. You might as well just send it, and I think that's why we have seen them previously fight against those top dogs as well. And one thing that we expect right here, based on the numbers, is Brim United might be going for a comeback, because so far the average that they have is 20 points for each time that they step into Nextera, and who's following them would be RRQ as well as MIBR loss. So there's a huge potential that 3 regions or 3 countries will be taking that Booyah in this map. I mean, when we started today, we were talking about Booyah, we were talking about the points that they were able to get, right? During the groups, they were averaging about 19.7 points. So far today, even though they had a great performance in game 1, they've only been 11, so a massive drop-off for that squad, Conchita. Yes, it is. But then again, if we take a look at the Booyah list, 3 out of the 4 Thailand teams has gotten it. So maybe it's just about time. Then again, Buriram United Esports, they were doing so well at the elimination points up until that time when they got eliminated early. So there's still hope for Buriram United Esports. I am keeping an eye out for them. And Nextera, once again, this is one of Wasana's favorite map, actually. He said it somewhere. I guess Buriram just don't want that World Series and then to back it up with the 2026 trophy. I guess you guys just don't want it enough. So they're giving other people a chance to catch up. That's so humble of them. When we were talking about the overall, we saw first place there with 70 points with AJL, and then going all the way down to Lion, I think they were somewhere in the 53-point mark. So honestly, one Booyah can make the difference. We already saw what happened after 2 matches earlier on. I can't wait to see what it's going to be looking like after these 2 matches, because if it's anything like what we just saw previously, it's gonna be another match is going madness. to start. And you know what? I want to see that madness. I know you at home want to see that madness too. Let's send it to Nextera. Well, madness is exactly what we're going to be getting as we go into this map. AJ warned us that this map could possibly be match point, because of the possibilities of some of these teams popping off. Just now, Neptune already said 3 teams, BRU, MIBR Loss, as well as RRQ, have high potentials of going huge on this map. What do you think, Lucifer? I don't like it, Tash. Why? I went on the stage and was like, hey, this is the time that teams are trying to take it away from Southeast Asia. But look at it, as we are back towards our match number 5, 3 teams from Southeast Asia are ready to get to match point. And that just feels like it might just go back. But doesn't matter, the competition looks really good. AGL, Twisted Minds and Falcons looking forward to a chance on the game trophy. This is Nextera, the last game where you know the clear path to, because every game after this is randomized and you don't know where you're heading in the flight. Yeah, you're basically going in blind in this situation. Again, there is high possibility of hitting that match point. Let's go, guys. The question is, Nextera, which team will be able to clinch
in that final booyah to go home with the trophy and the championship title. TAG and BRU team at one place. In half, nothing Team much to be Lions worried at about for industrial any team. sector. If you want to go up north, you have Team a chance Soul at Gaming Intellect at Center. Decca If Square. you want to go to Decca Square, which is so far in our previous days of the journey, the 3 days was very sought after. And But even I our think last the few team circles BRU versus ended team up near the tag Decca Square జరుగుతుంది itself. గేమ్ And right నాకు as now, తెలిసినంత it's వరకు only ఫైట్ going to be జరుగుద్ది. SATL. However, towards Rushtown, we see టీమ్ లౌడ్ వర్సెస్ Falcons టీమ్ and a mix of ఫాల్కన్ Loud and కూడా Loud. ఫైట్ They are ఫాస్ట్ the గా next జరుగుతుంది. best. In case of Southeast Asia do not find their match point, it is going to be Loud. Yeah, Loud looks really good. Team I think FX వాళ్ళు the కూడా first match was a bit more quiet for థర్డ్ them, పార్టీ but they చేయొచ్చేమో started to అనుకుంటున్నాను come నేను up. నాకు And తెలిసి. I think it's really scary because they are a type of team that's just really patient with how they play. And we saw some gunshots coming through from them as well. So we are going to be seeing this fight happening. Already Team Falcon. I suspect Team one Loud of the started players with Team on Falcon they're keeping a elimination. close eye on this team. Limit already chunked out so low, even knocked down, but the revivals are quick. But Loud is just happy with his early 2 points. 2 points. The binoculars used to get to know where more players from Falcons are, so they know Pina is also close by. Not exact coordinates, but Pina, he'll also be snuffed out very soon. He's running out in the open. He doesn't have an idea that there's a player already ahead of his position. And very soon, Falcons, even though they've got the revive, will also lose another player. On the other end, Buriram finally getting back into action and they're taking down EVOS. They were supposed to EVOS be the and ones closest Falcon to the match has point. lost 1-1 But percent. they've been pushed so far down at the 7th spot that they need to rise up the ranks, get back to around 70 points. At least in this game, I don't see a possibility for Buriram to get to match point as comparison to the others. Sipina, great attempt and also successfully being able to pick up Trap in his position. Aggressive as hell. Could be able to go for this 1v1 against Nyx. Aware, drops down those glue walls, but able to bring Trap back into the game. Valiant dash to bring down the glue ఎందువల్ల అంటావు బ్రో? moving all around the area. The lack of అగ్రెసివ్ గా info, ఆడట్లా keeps Pina at bay, but On Fire is here to provide some form of support. But Fluxo in the wings wants to join the fight, but before that could happen, మీరు చూసినట్టయితే టీమ్ BRU ఏదైతే ఫస్ట్ 2 మ్యాచెస్ టేబుల్ ని టాప్ చేసిందో ఆ టీం ఇప్పుడు 7th పొజిషన్ లో He ఉంది. was able to hold his front, but 2v1 is not going to work out. Electrotherapy is RRQ కూడా working in favor for Fluxo, but Fluxo, they still have a ఫస్ట్ 2 challenge. మ్యాచ్లు కొంచెం Loud were the దూసుగా ones who ఆడారు. pushed Falcons out, so Loud is ఫస్ట్ still in మ్యాచ్ the close 10 compounds there for Team Falcons. RRQ They at might 9th be safe position. and sound in the other direction, but Fluxo want to surround them. It seems SATL like fight Falcons are the అవుతుంది. ones who reattempt, and Loud are the ones who get away with it. UAV AGL వాళ్ళకి SATL information will be relayed, and RRQ అందరం మధ్యలో అక్కడే ఫైట్ అవుతుంది. అందరు తప్పైతే చూపిస్తుంది ఫాల్కన్ కి AGL versus RRQ. both again in 2v1 might look forward to అన్న a మూడు second టీములకి elimination అక్కడ Falcons. ఫైట్. On Fire is very capable of winning in 2v1s, but over on this side of the map here, Rand's in trouble as AGL ఓ టీం completely ఎలిమినేట్ అయిపోయిందా overwhelmed మన and దగ్గర. swarm. Great work RRQ. for this team. Positions all noted. No one is truly safe in this area. And now, wants to jump off from this site is looking scary. ఇక్కడ లైన్ వాళ్ళు ఫైట్ అవుతాను AGL వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేశారు. ఇద్దరిని ఎలిమినేట్ చేశారు. ముగ్గురు SATL needed to win this. Only one If they wanted person. to deny AGL the match SATL point. లేదు అక్కడ. And with that not happening, Ready. and AGL Tag లో getting ఒకే the ఒక eliminations, sniper they మాత్రమే will అక్కడ now ఉన్నాడు. slowly get closer towards match point, and they need only 20. And if they activate match Tag point here, లో. meaning match number 6 is where they just need a booyah, and they will close this entire Esports World Cup 2026 for FreeFire. SAT వాళ్ళు full Just now team as well, looking back really to good at arena. how they played this area. And I have to say, those early fights were really good. Loud knowing when exactly to let go and leave as soon as a third party came is the reason why they're able to have these really deep runs and survive till the end. బట్ ట్రై చేస్తున్నారు గైస్ కొట్టడానికి ఫైట్లకి అయితే వెళ్తున్నారు కానీ కాకపోతే అన్ని పెద్ద టీమ్స్ AGL అవ్వడం versus వల్ల BRU versus Loud. Right in front is going to be Loud. The team not from their region, but the challenge. ఈ AGL వాళ్ళు అసలు తగ్గట్టు అక్కడ AGL వాళ్ళు అసలు తగ్గట్టు. AGL, they need just 20 points, then booyah, to win this World Cup. A lot in terms of eliminations, whereas AGL, they've been better in consistency and just secured a booyah in the previous game. And AGL, all gamers కాదు ఈ మ్యాచ్ బోయా కొట్టి 90 పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఒకవేళ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఆడాలా అయిపోయినట్టేనా? తెలియదు అది నాకు తప్పుగా ఆడాలనుకుంటా బోయా కొట్టాల్సిందే.
ఈ మ్యాచ్ బోయో కొట్టారు అనుకో, సపోజ్ 70 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఒక 20 ప్లస్ వస్తాయి అనుకుంటే 90 ప్లస్ అయిపోయినట్టే కదా వాళ్ళకి. అప్పుడు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ బోయో కొట్టాలి. Loud are not taking this easily. They instantly want to challenge. Nice hit coming with the throwable. Sci-Fi still brought back to life. Chrono being used. ఇక్కడ లౌడ్ వాళ్ళు రష్ చేస్తున్నాడు. But Sci-Fi will be happy that Nameless brought him back to life and VZP out. AJL still functioning. However, Nix is the only one floating above because Star just got taken down. So troubles and problems for Loud. AJL looking very aggressive here, but we also are seeing Twisted Minds join in on the fight. 2 members from the team knocked out already, quickly taken away, and Saifa is limping right now. Forced to hide in a corner, forced to just really keep quiet and keep his head down. If he wants to be able, just go for that reset. Regardless, the rest of Twisted Minds not really interested in going in for this hunt, rather prioritizing survivability and positions later. But as for this side of the map here, Fluxo head toe-to-toe up against the Falcons. Fluxo, W7M. బట్ ఫాల్కన్ ఫుల్ స్క్వాడ్ లేదు, ఒకటే దగ్గర ఎఫెక్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇట్ల పక్క బిఆర్ వాళ్ళు ట్యాగ్ వాళ్ళ మీదకి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు. From getting towards match point, Melta was already used, so the aggression still continues. While we take a look at the circle, which is about to make its own shift to bring its own gameplay and a push. So tag wala asla nice emana quick shift. It's been drastic one move through the complete eastern edge, leaving only almost Twisted. I think Landspad chasing ikkada FX and SAT wal fight out, maybe being the champions as well. SAT wal FX walni baga ibbandi padutunnaru Wants to be able to play comeback here, but Fluxo is బ్యాక్ నుంచి కవర్ ఉంది, కొట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎఫెక్ట్స్ ఇక్కడ ఫినిష్ చేయొచ్చు, బట్ ఎసెట్స్ ఫుల్ స్క్వాడ్ అయితే రష్ చేయాలి. ఫుల్ స్క్వాడ్ కానీ సపోర్ట్ ఇస్తా కానీ ఆడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా అడ్వాంటేజ్ ఎసెట్. ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్స్ నుంచి ఒకటి వెళ్ళిపోయారు. ఎఫెక్ట్స్ లో ఇద్దరు, ఎసెట్ లో ఇద్దరు టీమ్ అయిపోయింది. ఎఫెక్ట్స్ టీమ్ అయిపోయింది బై ఎసెట్ వల్. ఫస్ట్ టీమ్ టు ద లాబీ. లేదు అయిపోయింది. ఇంత డిలే ఉంది అయితే. This man was on the stage with us. 4 eliminations and SATL Esports. Single person has team wipe out all the members. Whole team 8 eliminations. Is back again. Next era. This map Lion is Gaming going to be crucial for every team that's making a comeback. Lion was a SATL Lion all బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. You also need the points, but them all playing outside the zone means this could be an opportunity ముగ్గురు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. inside the circle and taking another opportunity is SATL. Now it's Lion on a challenge. Notes down Jack as well, taken down over there. Della, he's the one who made the hit. Games Kings North, and for the time being quickly Della to recover and patch himself. SATL కానీ లైన్ వాళ్ళని తీసేశారంటే గేమ్ చాలా అడ్వాంటేజ్ అయిపోతుంది మనకి. Teammates, but he's going to be surrounded and he'll also be knocked. Completely overwhelmed. Lion doing great with the timing. FX and they've been very, very opportunistic throughout the entirety of today. And now, in this situation, further out of the zone, but they do have the opportunity to get into the area, since the area on the northern side is fairly empty. The only team standing between them is just TAG. Team Apex Gaming. We just saw what SATL were able to do, but both SATL and Team Apex Gaming are sharing the position on the overall ranking. Not great. However, Jack trying to make it better. Spots limit. ఇక్కడ చూసా ఫాల్కన్ వెనకాల SATL వెనకాల వేరే టీం. Front runners is what we were talking about. AGL are on the top of it. Cypher gates by Rigby. M590 to do the damage. Confirmation also to follow through. Nameless trying to hammer MIPL loss and then successful blows being landed. Team FX Gaming eliminated, back to the lobby guys. Ravan, after his losing his teammates, wants to make a run, go for a revive. But even Rigby, he will not deny on this challenge. He will try to stand for it. It will not work out as AGL will have MIPL loss surrounded and swept out.
Yeesh! Talk about a team that's just really walking in the around the area, just sweeping Team it. Yellow is also eliminated, Looking guys. really good right now as we look at the entirety of this circle. Majority of it, at least the best Kati positions bro, in my opinion, Deva have been bro, chala delay ఉంది completely bro. taken over here. EVOS on the western side, Twisted Minds, and Iki Loud delay, sharing the Steamo southern delay. side as well. Now I'm just waiting for these two to just really just duke it out because we all know how bloody it can be. Binoculars were used, so information's being relayed on Eda internet. Twisted Minds. Twisted United Twisted EVOS కి ఇబ్బంది పడడానికి ట్రై చేస్తారు. SATL వాళ్ళు ఫాల్కన్ వాళ్ళని తరుముతున్నారు. Tag is eliminated. Tag eliminated, LOS eliminated. Oh, S8. S8. Running, ring around the poses. S8 laki chance ఉంది. 12 eliminated. Nice. But Boya important. Nice. But Boya important. Yes. But you are choosing that the Lion team has 17 eliminations. Yes, there are moments of brilliance, but this is the capability Ah, of what they're able to వాళ్ళు do. కూడా AGL లో Riding 10 high on the eliminated. momentum, being able to take out the Giants. And now Lion they versus continue SATL on అయితుందా? here. Northern side, they have the compound and space. And if you were to look at the zone right now, the southern side is about to get hectic. A majority of teams rotating through. Looking at the areas as well. AGL versus TWIS I would say this is one of their best ones. versus Loud. 10 eliminations, not too far there. As the Falcons and SAUL RRQ versus each BRU. are getting complete and areas. బ్రో దేవా బ్రో ఒకసారి కాల్ చేస్తాను లైవ్ కి పెట్టమని బ్రో మళ్ళీ చాలా డిలే ఉంది బ్రో నువ్వు చెప్పేది ఇప్పుడు బాగుతున్నాయి నాకు లైవ్ ఉంది బ్రో కానీ అక్కడ చాలా డిలే వస్తుంది బ్రో లైవ్ నాకు రెండిట్లో డిలే చూపిస్తుంది బ్రో నేను చెప్పేది అదే ఇప్పుడు దేవా బ్రో నాకు డిస్కార్డ్ లో ఏదైతే ఉందో అదే దానికన్నా ఒక 5 to 10 seconds డిలే స్టీమ్ లో ప్లే అవుతుంది తెలుసా ఆయనకి ఏదైతే ప్లే అవుతుందో అదే నువ్వు చెప్పినాడని నేను లేట్ గా చదువుతున్నా ఎవరు Team RRQ eliminated by BRU. This is a situation they really needed. Quiet in the last two games, needing to get catch up with the Sports as danger. for SAUL, Bunny getting knocked down by Lion. Making sure that they Team don't Nectar AL Sports eliminated guys. going for more. EVOS is ఎక్స్ఏటీఎల్ అసలు ఏమన్నా వెళ్తున్నట్టు అయిపోయింది ఒకటేసారి ఇక్కడ లౌడ్ కి ఏది వీళ్ళు అసలు ఎక్కడ ఆగట్లే అసలు ఏజీఎల్ లైన్ 22 kills Team Loud eliminated. Loud Snickers. AGL ద్వారా They were almost consistent, but with only 4 points in this game, nothing much, but more points coming in for Buriram United Esports. As Twisted Minds did help out over there to AGL. Now they have their own concerns. Team Falcon is struggling and TWIS ఆ కింద వేరే స్క్వాడ్ కూడా ఉంది Team Lion versus Team EVOS. Falcon also టీమ్ చాలా డిలే ఉంది బ్రో దాన్ని లైవ్ పెట్టు బ్రో ఎక్కడ బ్రో అసలు కార్తీక్ చదివేటు ఎక్కడో పోతానే నేను ఎక్కడికో చదువుతున్నా తెలుసా డిస్కార్డ్ లోది నేను అక్కడ ఇప్పుడు ఓకే అయింది Falcons Keroro trying to close the distance between Buriram. Bro, Team Lion with 28 eliminations. There was players on the roof. War 26 నాకు చూపిస్తుంది అదే చూసావా ఎంత డిలే ఉందా Ready for AGL right behind the bus. Riptide rhythm, flash freeze all being used and Lion are peppering them with bullets and Twisted Minds are dropping nails after nails. 27 eliminations. Yeah, AGL terrible position to be in. Not a lot of space either and they're completely crunched from multiple angles above or below. They are gonna get ఇప్పుడు కాదు ఇందాకే and Lion a lot of space to work with, but this circle shift is about
to get interesting. Yes, ఇక్కడ లైన్ వాళ్ళు అన్ని టాప్ 5 టాప్ 6 లో ఉండే టీమ్సే ఉన్నాయి అక్కడ. క్లౌడ్ తప్ప and AGL looking to rally back. బీఆర్ వాళ్ళకి ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. బోయగా కొట్టారంటే వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఎంత ఎవరు బోయా కొట్టినా టీమ్ లయన్ కి 27 పాయింట్స్ ప్లస్ ఉంది ఆల్రెడీ. 27 blocking vision for the time being. Yoka trying to find an angle. It's not possible for the time being. But Lion TWS వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు. వీళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. Talking about records, they might be getting closer. Aurora was the last time who managed to get closer to it, but they did not close it out. And all Lion are doing bro ఎవరు కొడతారు bro ఈ 5 టీమ్స్ లో? After knock, we have to see when two teams manage team Falcons eliminated. టీమ్ లైన్ అనుకుంటున్నాను నేను టీమ్ లైన్ అని అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఫాల్కన్స్ అనుకుంటున్నావా? టైం వైపు ఫాల్కన్ ఎప్పుడే వెళ్ళిపోయింది. BRU వర్సెస్ AJL వర్సెస్ లయన్ వర్సెస్ TWS. లైన్ అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ లయన్. ఎందుకంటే వీళ్ళంతా జోన్కి వెళ్ళాలి. ఆల్రెడీ లైన్ వాళ్ళు జోన్ లో వీళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది. మిగతా అందరు జోన్కి వెళ్ళాలి. టీమ్ AJL ఎలిమినేటెడ్. AJL eliminated. BRU eliminated. లైన్ TWS ఏందేవా నువ్వు ఈ టీమ్ తీసుకుని ఎలిమినేట్ అయిపోవడమా? అరే వద్దురా ప్లీజ్ రా, లైన్ గెలవాలి. కానీ వీళ్ళ హైట్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నారు లైన్ వాళ్ళు. ఓవర్ అడ్వాంటేజ్. Both players, both teams looking to prioritize positioning. They know exactly what the Twisted Minds players are, and Lion wants to try and take the space, but it's a high climb, 29 angle where Twisted Minds have all the advantage. Dive into ఈ స్క్వాడ్ మాత్రం ఇప్పుడు వీళ్ళని కొట్టారంటే ఎంత అవుతుంది? 44+ వస్తాయి వాళ్ళకి తెలుసా ఈ మ్యాచ్ తో. ఒకవేళ వన్స్ బోయా గాని కొట్టే ఏం షాట్ రా లయన్ డెల్టా అయిపోయింది. లైన్ చెప్తారా బా ఏమన్నా కొట్టారు అసలు. 33 eliminations with Buyana. 33 kills. తెలియదు ఇంకా చెప్పలేదు. బోయా మళ్ళాగా నెక్స్ట్ గానీ బోయా గానీ లైన్ వాళ్ళు కానీ కొట్టే 33 elimination with Buya. లయన్ డెల్టా లయన్. already 3 hours complete అయిపోయింది లైవ్ పెట్టుకొని. దాంట్లో గంట సేపు అరగంట సేపు నెట్వర్క్ ఇష్యూ guys. Lion break all the records that anybody thought could have been left as it is by Falcons, which was done. Aurora got closer but they couldn't. 50+ వచ్చేసాయి బ్రో వీళ్ళకి. And Lion they do it. 90+ వచ్చేసి ఉంటుంది లైన్ కి. 54 ఇంచుమించు 45 పాయింట్స్ వచ్చేసాయి. 90 అయ్యా 90 అయితే ఆల్రెడీ దాటేస్తాను. ఇందాకే వాళ్ళు అంటున్నారు తెలుసా 68 సంథింగ్ 70 లోపు ఉన్నారు అటు ఇటు. అదే షార్ట్ చూడు చూడండి వీళ్ళు లైన్ వాళ్ళు లైన్ వాళ్ళని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని అక్కడ చొక్కాలు చించుకుంటున్నారు కదా. Crazy work coming from the zone. You could tell how much they wanted it. 45 points. They were super AGL high. 22. Like as you ఇద్దరు 90+ mentioned, క్రాస్ match చేశారు. point denial coming
from this team. And if you were to see their record throughout this entirety of the week, వాళ్ళు they ఇద్దరు ఎవరు couldn't really భయపడితే get వాళ్ళే activated up until later. We've seen 45 moments లైన్ of it, and our records are 22 broken. 88 And most importantly, what the heck was ఏంది that దాదాపు ending? లేదు అది ఓవరాల్ మ్యాచెస్ కాదు, జస్ట్ ఈ మ్యాచ్ అది ఓవరాల్ స్టాండర్డ్. టీమ్ ఎపెక్స్ 1 point అంటే టీమ్ ఎపెక్స్ సోలీ స్పోర్ట్స్ 18 points వచ్చాయి. వాళ్ళు ఒక కిల్స్ చేశారు బాగా. Talk about the key players. We were talking, the highlight was entirely on game bro, state. team epic gaming kuda manchi kills bro, 13 kills in his region. When we were seeing their games, it was MVP finding eliminations, but when it was necessary, the whole team stepped up except for his name. Everybody else was there. Could play his own game, and on top of it, Joker is the sniper. Oh my god, he made sure na table kinda kuda కెమెరాలు ఉన్నాయి bro, దాంట్లో vanquished and cleared from their minds. You know what's really interesting as well? We talked about it because Twisted Minds had the prime positioning. They had the compound. They had the overall high ground. Even standardization Diamond on the top side there had all the information he needed. But that one shot coming in from Lion to take down Diamond and suddenly he just felt like a huge collapse. మ్యాచ్ పోయా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతే ఇంతసేపు ఉంటారు వాళ్ళు సెలబ్రేషన్ చేసి ఎగిరి గందరగోళం చేస్తుంటారు. Very, very opportunistic to turn the tides. Regardless, we're going to కింద take a పడి దొల్లేసుకుంటారు. breather. And when we come back, let's see what exactly will be going on here. 4 రోజుల నుంచి కూర్చొని ఆడుతున్నారు పాపం వాళ్ళు ఆడ, అంత సైలెంట్ కొంటారు గెలిస్తే. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ బోయాకే వాళ్ళు చక్కాలు చింపేస్తారు కొంచెంసేపు, చక్కాలు చింపేసుకొట్టే And we're here now. The proud founding partner of EWC. నాకు తెలిసి ఈ మ్యాచ్ కిల్స్ చేసినా చేయకపోయినా బోయా కోసం వెయిట్ చేయొచ్చు బ్రో. వాళ్ళు ఛాన్స్ బోయా కొడితే అయిపోతుంది కదా. తెలివైన వాళ్ళు అదే చేస్తారు. బట్ అయినా అగ్రెసివ్ గా ఆడుతున్నారు కాబట్టి కిల్స్ కూడా కొడతారు. ఏం ఆడారు బ్రో అసలు, ఏమంతా అగ్రెసివ్ బ్రో? 33 కిల్స్ ఏంటి బ్రో? A lot of people are haunted. Sniper 10 plus kills bro. They're not just playing for themselves, they're really playing for their entire family. Sniper only 10 plus kills. Sniper ఒక్కడే. స్నైప్ బాగా అడ్వాంటేజ్. హెడ్ షాట్ అసలు ఏమన్నా వాడుతున్నారు. హెడ్ షాట్స్ స్నైపర్. Impressive points, 89 and 82. That is amazing indeed. I mean, just take a look at that last game. Lion, they totally won our heart over. They had it really hard against Twisted. Twisted had the better position, but they were quick. That they were super fast. A booyah, first booyah for Lion today, and they got 33 elimination points in just one game. They were struggling at the beginning, but 33 elimination points is huge, Yunsol. The youth energy is ఎంతైనా ఫారెన్ హెయిర్ స్టైల్స్ అన్ని వేరయ్యా. He is such a nice sniper. Wait, getting himself 11 eliminations point is amazing. Very incredible, right? Super love that guy actually. And of course, if we're talking about the match point, they are now 6 points ahead of AGAL. Video highest elimination something that we should look forward into going on the Joker, next game. 92 as well. I think both of them can activate it. Both of them have eliminated. Just need one more booyah to become the chairman of AWC 26 FreeFire right ఇద్దరియా 20 kills. We still have Twisted Minds, 87 points, and Loud, 71. ఎంత అగ్రెసివ్ గా ఆడుతానంటే అంత అగ్రెసివ్ గా ఆడుతున్నారు. And you just saw what happened in the green room. You just saw our reaction because that game, that match was just intense. But now we are surely having high hopes for Lion and hoping the other could catch up to them because this is what they show exactly at the survival stage. I mean, technically, Lion was also one of the very first team who got the booyah during the group stage, right? So hi bro, welcome to the stream, buddy. Thanks for coming to be the champion. Well, this is the first time a LATAM region can rise above and become the champions. What do you think? I think this is going to be huge, and I'm pretty sure that we are in for some more surprises. But now, guys, please do like, share, and subscribe. They have a lot to say about the upcoming matches. So, Yunsul, are you sure that your team can still make it? What's contents your team again? Oh, or no, else anything. I'm so sorry. Why are you being like I still have 2 teams. I still have RRQ and EVOS, and I do hope they are going to put everything they have on the land right now and activate those match points.
Oh man, this is getting real hot right now. Two teams already on match point, and two teams are about to bring home trophies for the first time to their own regions. Cutthroat is the competition. Like our talents down there as well, Conchita and Yunsu. They were at each other, but this tells us how this competition is turning out. Records broken in a grand final stage. And that is not from your Southeast Asian teams, not from the Brazil team, from a team who've made it and got their match point activated because of their booyah with 45 total points. That is Lion. And now they're moving into the next game. A total of 98 is what Lion has secured. With 65 eliminations. AGL, for a second I was worried AGL did not get it because looking at how they were overall standing చూస్తే guys 98 points Lion Esports దే ఒక్కరోజు వెనక్కి పెట్టవా even if Lion managed to సాయి చౌదా వరూపు కార్తిక్ బ్రో హాయ్ అంట thank you Lion Esports with 98 points AGL with 92 points Twisted Minds with 87 and 81 with and another match has Love Slickers. Okay guys, let's go. Another match has been started. Lion and AGL, who gets booyah, they will win. Maybe, but will other teams allow you వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు బోయా కొట్టినా మ్యాచ్ అయిపోయినట్టే. Kalahari as we see and a little southern favor just about we will Santa see Catarina that ending at Mammoth. Still teams managed to traverse. A team cross landing ante TAG versus BRU cross landed. Buriram and tag once again happening. It seems like whenever it's Kalahari, it's time to start off with battles from the very beginning. And Team Apex Gaming right now at Buriram. Last time they did eliminate. Team E was eliminated already. And Vatsana as well. 1-1 elimination. Team E was eliminated. Getting eliminated so early, Evos. Go. What on earth happened over on that side? ట్యాగ్ లో కూడా ఇద్దరే ఉన్నారు. Meanwhile over here, Team TAG versus Team BRU జరుగుతుంది. Team tag లో ఇద్దరే ఉన్నారు. చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు Team TAG. Of just maintaining this space, making sure that Team they're LO able has to eliminated bring Team the EVOS. back What a into gameplay. the game. Yeah, they lost Osana, but how quick they were to go for that. I would say that reset, a replay to just see what's going on right now. Look how quick Brum United just completely overwhelmed, left no space and moment for TAG to completely pick up the pace. And while that replay happened, MIB a loss. They were the ones who put Evos out here at Shrines. TAG and Buriram was again drop clash previously. TAG had to go to Santa Catarina. They decided, hey, let's take a hit at Buriram. This time it did not work out. But Buriram, when we talk about that, it seems like they have a challenge very soon. Lion, who just broke the EWC record, are now going towards Stone Ridge. AGL on the other end, they better be wary about it. If they don't read into this, if they're not ready into fights, and if they end up losing players, yes, not a team elimination, I hope. Players still is okay, but they have to be worried as Buriram get hit by Lion and the battle strikes off. Get High is down. BRU versus Lion Gaming జరుగుతుంది. Close the distance, Jonah. Can he hold it off? Yes, he does, but Games King is there as a backup. What do you do against these beasts? What a revive. Brum United. BRU only 1%. Not only bit more than they can chew, they were also completely tunnel visioned, unaware of the positioning. వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు బట్ అది కుదరట్లేదు. Lion players have placed themselves. Now we move Team over tag to is the Falcon fall back అవుతున్నారు. Falcon back అవుతున్నారు. Fall back అవుతున్నారు. Interesting because usually for the Falcons it's all about going aggressive here. They go do that against Trap. ఇక్కడ రెడీ ఉన్నారు వేరే టీం. టీమ్ లౌడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. టీమ్ లౌడ్ వాళ్ళ దగ్గర అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ. I think it was just Loud trying to scope out for information and Trap just got spotted out. Team Falcon versus Team TAG జరగబోతుంది ఇప్పుడు. But one more team right behind Falcons is this time Team Apex Gaming, who just made a recovery. Look at Pino's jump. Oh my god. Team tag is tag లో 2 knock. Oh, Falcons by Falcons. they're the ones who are flying and clipping the wings over the Saljat position compromise. Look at them also use. వారి And he will గాల్లో పోయి కొడుతున్నారు. Wolverine
He did manage to recover the team, but he will not be able to recover even a single elimination against Falcons. Falcons look really good right now, much more like themselves. They're just moving around the area and the map and just really taking fights against every single team they cross. But definitely, I have to say, Lucifer, this map is definitely a lot more slower than the first few maps today. Everyone's so cautious. No one wants to give any opportunity. Bound to happen. Two teams have match point. If you mess up, one of those two teams will become champions. Crush your keys, put it in their trophy, and for Team the SAT will fight. entire year will be reigning kings of Free Fire. And you do not want that. That is the reason the teams who are the closest, Twisted Minds as well as Team Loud, SAT they will want a recovery. team tag full team But that they are not వెంటనే finding అప్పుడే any lobby లోకి recovery at వచ్చేసారు. all today. It's like a marathon. Just recoveries. SAT will fight అయింది కానీ ఇంకేం రాలేదు జీరో ట్యాగ్ 1 కిల్ వీళ్ళు అప్పుడే 3 kills అంతా అయ్యా వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు బోయ కొట్టినా వాళ్ళదే కప్పు టీమ్ లయన్ ఎలిమినేషన్ టీమ్ ఏజీఏఎల్ పొజిషన్ కోసం ఆడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకో టీమ్ ఏజీఏఎల్ ఎక్కడ అసలుకి ఫైట్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నట్టే కనిపించలేదు నాకు లాస్ట్ వరకు వెయిట్ చేసి లాస్ట్ లో బోయ కొట్టుకుందాం అనుకుంటారేమో లైన్ వాళ్ళు కూడా అంతే స్టార్టింగ్ లో ఫైట్ తీసుకున్నారు కానీ ఇంకా వాళ్ళు కూడా వెయిటింగ్ టీమ్ టీడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు వెళ్తున్నారు టీమ్ లయన్ వాళ్ళు ఫాల్కన్ మీదకి వెళ్తున్నారు Twisted Minds, thankfully they got away. They are 3 points away. టీమ్ లైన్ అగ్రెషన్ ఏమీ ఆగట్లేదు టీమ్ లైన్ అట్లాగా అగ్రెషన్ గానే ఆడుతున్నారు They have to only hope that AGL and Lion they బిఆర్ నిన్న ఒక్కలే ఉన్నారు టీం మొత్తం అయిపోయినట్టున్నారు వచ్చేసారు చేసింది కమ్బ్యాక్ his confirmation comes through and now Lion are quick to check and pounce upon if there are more Falcon ఇంట్రెస్టింగ్ players బ్యాటిల్ ఒక టీమే ఎలిమినేట్ అయ్యింది ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాటిల్ ఎల్ఓఎస్ వర్సెస్ ఏజీఏఎల్ ఏజీఎల్ ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఫైట్ ఎల్ఓఎస్ వాళ్ళు ఏజీఏఎల్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తారా అయితే ఏజీఎల్ వాళ్ళు ఎల్ఓఎస్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తారా మాక్సిమం ఫైట్ అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు బ్రో లైక్ బ్యాకప్ పెట్టుకుంటారు ఏజీఎల్ స్నైపర్ వదిలితే ఎల్ఓఎస్ స్నైపర్ Now AJL not able to overcome, so what they're going to do here is they're going to try at least hold on their positions, try to isolate LOS will fall back avadam, AJL will forward is, but they cannot get any లైన్ వాళ్ళు కూడా చూడు ఫాల్ బ్యాక్ అవుతారు లైన్ ట్యాగ్ ఫైట్ అవ్వేది ఫాల్ బ్యాక్ అయిపోయారు అందరూ even Lion, but Lion are still bouncing upon లైన్ ట్యాగ్ ఫైట్ అవుతుంది they have 6 eliminations already, just did lose out a player. ట్యాగ్ లో ఒక్కడే పెట్టుకున్నాడు వాడు చాలా అందరి మధ్యలో ఉన్నాడు లౌడ్ దగ్గరలో ఉన్నాడు ట్యాగ్ ఏమైందిరా దేవా లైవ్ ఆగుతుంది లోడింగ్ They have a hit list on them for the next 1 minute. Live. Play coming into this particular game. Team tag with only one position. One person alive. And how we move. In this situation, we were just TWS కష్టపడుతున్నారు already getting knocked out. పట్టడానికి. Now for Twisted Minds, an idea on exactly how it's going to go. Look at this map here, this area toward the sub. No one really around, so Fluxo, they can become the gatekeepers. They want to know. Twisted Minds knows exactly where MT7 is. Takes a lot of damage already. Will tie by a TWS sniper versus FX player. Long range weapons that MT7 has is lethal in his hands. Exposy is getting shot back in return. And both these teams అయిపోయింది on a stalemate. Exposy, the glue wall tag team eliminated. Damage forced to reposition, but able to put another one down. Guys. Electrotherapy will give a bit of space. Not for long. Teammate knocked down. The bat India team FX Gaming finished in the 12th position. Tries his best to at least steal away a pickoff. Not going to be able to do so. And but also still, Royal Geo decides to join in on this fight. There's more from Fluxo. There are chances that Fluxo can take a hit, but it seems like there's been a call made to retreat. Do not continue this fight, because if they keep giving eliminations to Twisted Minds, that is them going to be activating match point. And Twisted Minds, their chase doesn't work in their favor. They almost were about to lose 2 players. They did lose 1, but instantly knowing that Fluxo is close by, they decide not to continue that fight with this disadvantage.
Gotta take this slow. You gotta be very, very safe. But the very least here, Team Rio and the Lion, rest of Fluxo, they can be the టీమ్ ones లయన్ to మీరు keep చూసినట్టయితే Twisted జోన్ Minds ఎడ్జెస్ తో out తిరుగుతున్నారు, of the జోన్ లో zone. తిరుగుతున్నారు, జోన్ But ఫైట్ you take చేస్తున్నారు. too long, the దే ఆర్ Lions are ఫైటింగ్ ఫర్ going దే to go పొజిషన్ on a వాళ్ళు hunt. ఫర్ And బూయా. Lion is now here. Their strategy of ఓన్లీ going బోయా, completely ట్రై టు aggressive, బోయా డైరెక్ట్. taking fights left, right, and center has been going very, very well for them. Twisted Minds. అది కాక 6 only one ఎలిమినేట్ elimination, చేసేసారు ఆల్రెడీ, meaning they ఇంకేముంది. will jump to మంచి 88. పొజిషన్ వచ్చి బోయా గంగ్ కొడితే చాలు They అనే need more తీసుకుంటారు. players to be at least eliminated. 10 in the lobby. If a team gets eliminated, they bring it down to around 8. They'll start getting placement points, and they Team might W, make those 3 points. But this is TWIS. how pressure works, especially in the finals. You know, with match point under threat, if you don't activate it, somebody else activates it, and then the booyah to follow is the game being closed for FreeFire. And that is why Twisted Minds are also along the same line of how we are seeing AJL trying to play safe and secure some of those eliminations, those points. The position coming in from వీళ్ళు Lion. డైరెక్ట్ సెక్యూర్ అయ్యారు. వెళ్తున్నారు. HATV వాళ్ళు పక్కనే ఉన్న దాన్ని లైన్ వాళ్ళు ట్విస్టెడ్ ఆర్మీస్ వాళ్ళు ఎందుకు ఇంకా జోన్ లోకి వెళ్తున్నారు? కంప్లీట్ ఇంకా జోన్ లో ఉన్నారు ఎందుకు? To see Buram United still out there in the open. We thought the last map Pure would zone be war, a change pure in pace zone. for this particular team since it's very, very quiet. But we haven't seen more from them on this map either. But Twisted Minds, they're also అసలు unable to అందరూ see a lot. ఎండ్ It seems like they're just back and ఇంకా forth అలైవ్ in the 39 places. They're playing జస్ట్ 2 outside the టీమ్స్ edges మాత్రమే itself. ఎలిమినేట్ అయింది, మిగతా Anytime ఎట్లా they ఉన్నారు try to get అందరు. closer, RRQ has Fluxo wants to considered shut a them down, biggest and the other position. time they had a clash, somehow surviving. నైస్ పొజిషన్ బై Good RRQ. use of the electrotherapy is all I can AGL say at కూడా this point because మంచి they're trying to పొజిషన్ survive రిఫైనరీ their placement తీసుకున్నారు. and nothing else because they want to make it to the end. They're trying to bank on those placement points we were talking about. RRQ on the other end of the 9th spot, ఆర్ఆర్క్యూ 46 ఏమన్నా points. పొజిషన్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు అట్లా. We just broke a record. 45 total points. Why not them trying their Really? hand at That's it? Because really we know fast. RRQ have that potential. They do. It's just that they miss out when it's time to close. So RRQ can always stage their very own comeback. In this situation as well, AGAL, like you mentioned, fairly quiet, but this era to our refinery could be good for them. Otherwise, as a Going in from these Falcon. long-range picks, being able to catch people, any team in the midst of rotation. I'm surprised to see refinery so empty. AGAL, right? They're having a ball of a time there. And if that LOS continues, they Falcon. can see command posts right down. And that is where the circle is. I think Falcon is what a shot. complete They about. made in Brazil lost, getting that first pick off here. Nice. But General will be the one that's faded out there. But you can't count Yago out, putting in that damage. But the Falcons were so ready for What a knock. shot. ఇంకా ఓన్లీ 1% ఆడ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు ఆల్రెడీ. For him, aggressive as heck, and another లాంచ్ step ప్యాడ్ వేసుకుని forward to ఆడుకోవచ్చేసాడు their మంచి. own match point with MIBR loss. నువ్వు రివైవల్ కూడా One ఇచ్చేస్తున్నాడు, player in the థ్యాంక్స్ game, లేదు, you need more. ఒక్కలకే If you ఇచ్చాడు. want to bring the whole team, not enough coins to be able to do నువ్వు so. చూసావా లైన్ వాళ్ళు మంచిగా Problems for every team who want to get It's closer container. to match point. Loud have only 4 eliminations. Falcons want to make their way, but they need around 27 in total. They have earned 10 of those eliminations. AGL finally making a rotation out of the refinery. We spoke about it. Circle is not there. But the position that they hold, they have a clear front to move around. And that's how they decide to rotate as well. Rather than going directly into the circle, they're moving around it so that they have information. And especially the vertical terrain advantage is what they still Again want to versus keep. AGL. AGL just now, they were trying to get that advantage earlier, but now the advantage comes close since they do have this huge terrain. Those Lion, Games King will be knocked down. What a nice knock. Mandela is here to completely obliterate. Shots from above, catching the mid-rotation. Nameless, you AGL gotta was do a- something, Nayan. you gotta survive. Mandela shuts him down. A quadra kill from this player. AGL eliminated. To the game and a heartbreak for AGAL. That was an M249 used like a Gatling gun and gutting AGL out. And Lion, Della, Lion had the team who had match point, and now it's only Lion in టీం మాత్రం ఆగిపోయింది ఆడ. They spotted the next opponent. That's going to be Fluxo. But they don't have to run into it because Fluxo are already in another fight. That's going to be Buriram.
These teams are fighting amongst themselves while Lion are cleaning shop and అసలు ఆయన పొజిషన్స్ చూడు, అసలు ఏమన్నా హోల్డ్ చేస్తున్నారు. మెయిన్ ఏజిఎల్ వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ లైన్ వాళ్ళకి మంచి అడ్వాంటేజ్. లైన్ వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళని తీసేయాలి. ఇప్పుడే తీస్తే ఎవరు తీసినా వాళ్ళని తీసేస్తేనే ఇంకో మ్యాచ్ ఆడడానికి ఛాన్స్ ఉంటది. ఇంకో మ్యాచ్ జరగద్ది. లేదు లైన్ వాళ్ళు కానీ నిలబడారు అంటే అయిపోయినట్టే. బట్ ఎస్ఐటీలో ఇంకా స్క్వాడ్ మొత్తం ఉంది. వాళ్ళంతా ఉన్నారు అక్కడ. ఒకటే ఫైనల్ ఒక డౌన్. నైస్. This is going to be an opening, but Joker tries to slow them down, confirms on Jack as well, bringing it down to a 3v3. Bunny with the ACAT has done the damage. Boltmaker also surrounding Lion. Very cautious on the approach. Nade being cooked, toss, but will not hit the mark. SATUL are right behind the containers, but not in position for Lion to instantly fight. Yeah. And now Lion looking to running out of space. This could be set for SATUL. Maybe a temporary teams. చూసారా లైన్ టీమ్ మంచిగా ఏమన్నా కంటైనర్స్ ఫుల్లింగ్. ఎస్ఐటీలు ఇంకా ఫుల్ స్క్వాడ్ ఉంది. ఆర్ఆర్కి వచ్చేస్తుంది మధ్యలో. ఆర్ఆర్కి ఫాల్కన్ అండ్ ఇది ఎల్ఓఎస్ కూడా ఉంది అక్కడే. ఎల్ఓఎస్ ఫాల్కన్ ఎలిమినేటెడ్. ఎల్ఓఎస్ ఆల్సో. They also need to find eight spot. He spoke about it. Now it's tough. Players getting knocked down will be brought back to life and General instantly put to rest by a bear. RRQ get their fifth. But Lion, they are the ones that the whole lobby should be worried about. 7 teams still surviving. SATUL at the front of it. Interesting. And Della makes it inside the circle. Joker using the stealth bikes and look at Yako. He's in the other front. Reply to them use. This could be an opening to stall SATUL as well. మెయిన్ అని కాదు, లైన్ ముగ్గురు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు ఎక్కడ తగ్గట్లా. అదే అదే వా లార్డ్ వాళ్ళకి స్ప్రే చేస్తున్నారు అక్కడ కింద చూడు. టీడబ్ల్యూఎస్ లార్డ్ వాళ్ళకి ఫైట్ అవుతుంది కింద. వీళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ. ఇక్కడ వీళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ తెలుసా. లైన్ వాళ్ళకి మంచి అయిపోయింది. లైన్ కానీ కొట్టిందా అయిపోయింది వారం అంటే. లౌడ్ వాళ్ళకన్నా వాళ్ళు చూడు ఇద్దరు అటు వెళ్ళిపోయారు. ఒకళ్ళు ఇక్కడ చేరి లైక్ అసలు ఏమన్నా జోన్ తీసుకోవడం. గుండెల్లో రైలు పరిగెస్తుంటాయి తెలుసా లైన్ వాళ్ళకి. Trap is the one who made it possible. Now Trap has to be the one to put Lion down as well. But Lion, Joker, the man who became the MVP. మంచి మ్యాచ్ గెలిస్తే అయిపోతుంది. అది రివైవ్ అయిపోయిందిలే. రివైవ్ అయిపోయింది కానీ లౌడ్ గా కొట్టాల మ్యాచ్. లౌడ్ కొట్టారు. లాస్ట్ మూమెంట్ బతికారు వాళ్ళు. నిజంగా లైన్ గాని కొట్టుంటే అయిపోయి ఉంటది మ్యాచ్ తెలుసా. కొట్టుంటే టోర్నమెంటే కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండేది. వాళ్ళు ఆడే అయిపోయారు కదా. నిందాక ఏవో అన్నాడు ఆ మాట. ఎస్ఐట్ వాళ్ళు పడిపోయిందని నేను అప్పుడు చూసా. అది లేదండి అంతసేపు ఉన్నా అసలు కిల్ పాయింట్స్ కూడా లేవు. అసలు నిజంగా వాళ్ళది మ్యాచ్ అయిపోయి ఉండేది తెలుసా. ఎస్ఐటీలు లైన్ ఒక రౌండ్లో. కానీ వాళ్ళు స్నైపింగ్ ఆడుతున్నారు అబ్బా. నిజంగా మెచ్చుకోవాలి. And then Nix and BZP together for the final hit and make sure
that the game trophy is still standing there. లౌడోలు ఏమన్నా అసలు బతికిచ్చారు టోర్నమెంట్ మొత్తాన్ని అనుకోవాలా. కొన్ని టీములు గాలి పీల్చుకుంటారు తెలుసా. లైన్ టీం వాళ్ళ కిందే ఉన్న ఏఎస్ఏఎల్ కానీ గాలి పీల్చుకుంటారు ఆ మ్యాచ్. Look at Loud. That's a loud reaction. The way they managed to hold this off. Trap. Yes. You have done magic. You have done the almighty as of now. That's what you pulled off over there. Otherwise, Lion, they were about to be the beasts of EWC 26 Paris FreeFire. Unbelievable, a back-to-back booyah to just close it off, close the stage. But Loud say that no, not yet. We are here. Southeast Asia has taken it away from us many times, but this time no, Brazil wants it, keeping the lifeline open, and Loud will strike this hammer for the game number 7, our match 7, which is going to happen next. But what a game this was. Kati overall standards వచ్చే ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్ వచ్చింది చూడు 120 అంట. Their momentum, all style of play didn't even slow లౌడ్ లైన్ కాతి down. AJL a bit more quiet this time, prioritizing survivability. However, the target టీమ్ లౌడ్ కి టీమ్ ఏజీఎల్ కి టీమ్ క్రిస్టియన్ కి 4 మెంబర్స్ ఇప్పుడు మీ ఛాన్స్. అసలు చూసా లౌడ్ గా చూసావా ఒకేసారి వచ్చేసారు నలుగురికి ఉంది. అదే నలుగురికి అసలు టీమ్ ఎఫెక్ట్స్ విత్ 13 పాయింట్స్. వాట్ హ్యాపెన్ గైస్? Look at what Lion has to say about that map earlier. With Lions, especially with the Joker, that was the player that got the most kills, the most eliminations for Lions, where they activated the match point. Okay, so you guys got the biggest booyah of AWC history, and you just broke AWC point record, kill, and record everything. How did you feel after that incredible game? Acaban de conseguir uno de los boyas más importantes en este torneo. Han roto todos los récords. como ఏడుపు ఒరే ఈ మ్యాచ్ ఒక్క రౌండ్ వదిలేస్తుంటే లౌడ్ గా మాది అయిపోతుంది కదరా అని వాళ్ళు ఫీలింగ్ ఎన్నర్ ఫీలింగ్ al final yo creo que no hay mucha sensación porque seguimos todavía compitiendo, todavía no ha acabado nada. Yo creo que మాకెవరు పోటీ లేరురా, వదిలింది ఏఎస్ఏఎల్ ఒకటే, వాళ్ళు కూడా డౌన్ అయిపోయారు. estamos jugando para eso. అయిపోయి ఉంటది టోర్నమెంట్, అయిపోయి ఉంటది అనుకుంటారు వాళ్ళు. really feeling right now because we're still competing, so there's nothing to feel yet. We are just focused on getting the win. హలో మీ వాయిస్ ఎవరు రాట్లా ఉన్నారా? హలో. That's a good mindset for right now. You are now making history for Latin at this event at AWC, the World Champions. ఏడస్తున్నాడు బ్రో పాపం. You are past the point and become champions. How does it feel to be so close to making history here? Estás haciendo historia para Latinoamérica, estás en el punto en el cual ya pueden ser campeones. అదే లాస్ట్ అటాక్ 2 కాకుండా ఇన్ని గాని అంటే మాత్రం అంటే వాళ్ళ కాంపిటీషన్ లేదు కదా బ్రో. No hay como un sentimiento claro, sinceramente. ఇప్పుడేంది నెక్స్ట్ మ్యాచ్ 4 lograr el bulla y terminar el campeonato y lograr ser campeones. Básicamente estamos jugando para eso. We don't really have a clear feeling. We're only thinking about getting that big last booyah, being the champions, and that's all we're thinking about. అది కొట్టేశారు కానీ ఇక్కడ మెయిన్ ఏందిరా అంటే బోయా లైక్ ఉండింది ఒక్క టీమే వీళ్ళకి కాంపిటీషన్. About this last game, you were so close to get the booyah that it's going to turn you guys champions. What happened? Can you share some thoughts about this last game? అవును అంటే హోల్డింగ్ ఎక్కువ చేశారు కొంచెం అక్కడక్కడ. Hablando sobre la partida, estuvieron muy cerca de convertirse en campeones. ¿Puedes contar qué estaba pasando en ese momento? ¿Cómo se sintió? La verdad que en el momento simplemente era అదొకటి. ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఉండేది జస్ట్ వాళ్ళకి ఒక టీమే. ఇందాక మ్యాచ్ తో లాస్ట్ మ్యాచ్ లో ఉండేది ఒక్కలే కాంపిటీషన్. ఇప్పుడు 4 టీములు అయింది, 4 మొత్తం. టాప్ 4 లో ఎవరైతే కొడతారో ఉండే టాప్ 4 లో ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే కప్పు కొడతారో, ఎవరైతే పోయే కొడతారో వాళ్ళదే మ్యాచ్ కప్పు. ఇది లాస్ట్ మ్యాచ్ అంతే. ఇంకా టాప్ 4 లో ఉండే వాళ్ళు అంత అగ్రెసివ్ గా ఆడుతుంటే వాళ్ళ టీముల్లోనే వన్స్ ఇంకో మ్యాచ్ పడాలి అంటే టాప్ 4 టీములు ఎగిరిపోవాలా, అది జరగని పని. Who said that the Latin teams was way below here in FreeFire?
¿Qué le quiere decir a las personas que decían que los equipos de la TAM estaban అయినా muy ఇప్పటికి por 6 debajo మ్యాచ్లా del nivel అయింది, de la 5 tabla? మ్యాచ్లు 6 అనుకుంటా ఐ థింక్. Nada, yo creo que en general, por los resultados es muy fácil hablar, ya que al fin y al cabo no están compitiendo en ese sentido. O sea, desde afuera creo que es muy fácil opinar y decir todo ese tipo de cosas, pero nada, estando dentro, yo creo que pasaban muchas cosas, capaz como en los equipos, capaz ఇంకా మ్యామ్ 4 entrenamiento, అవర్స్ no sé, అయిపోతుంది. la verdad no sabría qué వస్తుంది opinar ante eso, pero lo que sí sé es que en la TAM nunca hubo diferencia de nivel o estuvo bajo de nivel. వస్తుంది De వస్తుంది, hecho, yo నేను creo que పెట్టున్నా, నాకు చాట్ en కావాలి కదా, Latinoamérica చాట్ todos కోసమైనా sabemos పెట్టిన. que el nivel చాట్ alto ఎవరు que teníamos పెట్టట్లేదు అనుకో, y que podríamos llegar a ser బట్ అయినా campeones, నేను pero simplemente las cosas no se daban. ఉండాలి. Y ahora tampoco se podría decir que se podría llegar a dar, porque hasta el momento yo creo que es mejor terminar el campeonato y después salir a hablar. I think it's really easy to talk when nothing has happened yet, only based on some results. We in Latin America, we always thought that we always had this level to be champions బోయే in ఎవరు కొడతారా? the world. We never thought మీన్స్ అగ్రెసివ్ అనేది ఉండాలి బ్రో. ఎవరు కొట్టాలన్నా ఇప్పుడు ఉన్న టాప్ 4 టీమ్ లో అగ్రెసివ్ గా ఆడితేనే అవుతుంది. Amazing. I love your answer. Guys, you have heard enough from Joker. This is Latin America here at the AWC, making history. And we're going to continue right now. So back to the studio. నీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది బ్రో. ఇందాక ఊపిరి ఊపిరి తీసుకుంటా. అదే అంటున్నా నేను. అదొకటి లైన్ వాళ్ళకి ఇందాక మ్యాచ్ తో ఓన్లీ లైన్ వాళ్ళకి లాస్ట్ మ్యాచ్ లో ఒక్కటే ఏఎస్ఏఎల్ ఒక్కటే నీకు ఉండింది కాంపిటీషన్, బట్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు, లాస్ట్ వరకు రాలా. ఓకే, ఇప్పుడు 4 టీమ్స్ కి. సో ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటదంటే పోరు అట్లా ఉంటది. You guys are very proud to be here. We know Indonesia already got a title, but not for RRQ yet. So what that would mean, RRQ win today? It's gonna be our proudest thing maybe in this year, because we're rooting for RRQ to win again in the FPS game. Yeah, amazing. So we all know that you guys have the కానీ లౌడోలు మ్యాచ్ గెలవడం వల్ల ఇంకా మ్యాచ్ ఆడడానికి పోయి టోర్నమెంట్ ని బతికిచ్చాడు. మిగతా కొన్ని టీములకు ఊపిరి పీల్చుకొని ఇచ్చాడు. The toughest team is still EVOS, of course. Yeah, EVOS and Buriram. కానీ ఈ మ్యాచ్ తో ఫిక్స్ అయిపోద్ది అనుకుంటున్నా నేను. 4 టీమ్స్ కదా, ఖచ్చితంగా 4 టీమ్స్ టాప్ లో అయితే ఏదో ఒక టీం అయితే. Chance, you prepare? Yeah, we prepare. We want to hear the special అట్లా అని కాదు, ఇది డిఫరెంట్ అవుతుందా లేకపోతే ఆర్ఆర్క్యూ కానీ ఆర్ఆర్క్యూ ఫస్ట్ లో ఆడినంత అగ్రెసివ్ గా కానీ ఆడితే ఆర్ఆర్క్యూ కూడా అంటే బోయే కొట్టాలి. I learned something in your language. It's something like FF Indo Bersatu. Indo Bersatu, yeah. FF Indo Bersatu. FF Indo Bersatu. Thank you. Back to the studio. It's not only Southeast Asia, it's not any of the other regions, because right now LATAM is on top and they are breaking records, Lace. Where do I even start? That sigh, I feel you, girl. If we come out of like match 3, right? So let me take you back on a story. Let me take you on a journey of the victory of the Lions on top of that Pride Rock. I mean, at the start, imagine they had 13 eliminations out the gate. Okay, this is what I'm saying. 13 eliminations, moving up to 18, then 20, and then of course we keep harping on about it,
but breaking a record. And if you guys don't understand what, that means, Falcons in 2024, it was 28 eliminations and a booyah. So for, Lions to get 33 eliminations and a booyah, that's just not beating it. That is absolutely triumphing over that. So of course it's a very impressive thing from them. But then you would think in the next match they might slow things down. They're on match point. No. Okay? You do not want to be in the Lions' sight at the moment. You do not want this big kitty cat staring you in the face, because it is going to be the end of you guys. I mean, there was a part where, obviously Joe Critty's interview, he was so incredibly locked in. And within this final match, obviously, he wasn't able to be there with his team in that final circle. So you can see the kind of a little devastation that he probably felt like he was letting his team down just so slightly. And even though that they made it through here, they just needed to play a little bit more patiently when it was Loud versus Twisted Minds. Obviously Twisted Minds got eliminated. Loud had the still 4 of their members up. But if they could have just pushed at this very moment, they would be lifting the trophy. Yeah, I mean, sorry guys, I'm sweating. That's just goddamn. Yeah, I mean, it was real difficult, especially with one player missing for the side of Lion. It was just really difficult to go and push and charge comparing to the earlier parts when they're full squad. But for Loud, Trap Bro, that M79 grenade launcher, they're boxed in. Twisted Minds boxed in, and they got him hard with that knockdown. 3 knockdowns instantaneously, and it doesn't stop there. Even against a Lion, he still used that same grenade launcher. So, yeah, for me, it's not just the team that won. M79 won. Yeah, I mean, getting 2 booyahs in a final is a huge thing. And 16 elimination points, I mean, just take a look at that ranking finals. Yes, Lion is still on top with 124 points, but Loud is definitely following quite close behind. Yeah, AGAL, though, we gotta give them, we gotta talk about this squad, because there were some mixed conceptions there with that squad as well. Yeah, I mean, I have to give it up for Lion. They were very smart. I mean, taking out AGAL quite early on the last game, that was the right move to do. They overtook Falcon's world record, and then they did that. That was just very smart. But AGAL, we talked about this before, they were very consistent. Keep getting those points. 11 elimination. And then, game 6, they only have 1 placement points and 4 elimination. What happened? Lion roared. They were targeted, and they just weren't ready for that. Yeah, I think it could be one of those things that happens when we see teams hit that match point. The style starts changing. And that's one thing now, especially for those who are familiar in Southeast Asia. Like, the moment you hit that match point, all you had to do is grab that booyah. Yeah. And that's it, is it? Yeah, I mean, that's so simple. No, so simple. But we've seen a difference in style. We've seen Lion there, despite of being the same situation as AGAL, both ends of the spectrum. Yeah. Like, Lion was just aggressive. AGAL was just passive. And the moment that AGAL wants to be aggressive, they met against Lion and they got taken out. Yeah, they just weren't playing their exact same game. You can see Lion is playing exactly how they got to that moment. And AGAL, we saw that they prioritized getting position and zone first. And that's probably not, similar to their game style. So that's where they got caught out. So play the same game, guys. Yeah, but I mean, talking about Lion, one thing that we really need to appreciate is the fact that even though they lost Games King a couple of times, they can still manage to get out of a sticky situation. That means individually, they are so ready for this final, and I'm so ready for them to just break another record, for real. I think even with the engagement that we saw against AGAL, it looked like AGAL was going to catch him by surprise, and Lion said, no. We knew that you were going to be coming behind us, and we were ready to take that fight. And as you were mentioning too, Neptune, the aggressiveness out of this squad is what we wanted to see. Now, when we ended up looking at the overall earlier, there is 4 squads that are currently within that match point that could end up winning everything if they get a booyah in the next match. So let me just recap you on which one it is. It's Lion, obviously, with the performance that they've been having, absolutely nuts. You got Loud Snickers that they were able to just get a booyah as well. AGL and Twisted Minds are those 4 teams that could end up winning it in the next match. And the interesting story is that on the last global finals, Games King had to miss his prom.
and had to miss his graduation, but they weren't doing so well, okay? It was quite a sad story if you remember, Neptune. And now they are killing it. Games King is having the greatest time of his life. We can just saw it on his face, the calmness that he have. They are so relaxed and they are still getting all those points, breaking records all in day one. That's something that I actually enjoyed to see out of the interview there with Lion as well. The confidence was high, but the composure was there as well. The mental wasn't one of those that's saying, we're about to be champions. They're like, no, the job is not done yet. We still know that there's a lot to come, but it looks like that squad knows what's at stake. They know that they've been breaking records, but they want to lift that trophy. I mean, I just quickly want to add, yes, getting the win, getting the booyah, obviously being on match point is what the aim of the game is, correct? But keeping the consistency and getting those points, because they're second, third and fourth place, and that's, from my records, there's still some money there. So they don't want to slow down. And if we move back to like AGAL and them not sort of playing their aggressive game, I think that they need to just go back to that, be aggressive, because if Lion wins, then you make sure you want to be that second place team, and you still need points, and you still need eliminations, and you still need all of that to be in that second place. They definitely need the points. They definitely need those eliminations, but most of all, they need that booyah. Which playing style are we going to be seeing this here? Because, I mean, not only is it this championship at stake, we do have club championship rankings as well. Obviously, from our end, you can see Team Vitality is up there, but sadly, they were not able to make it here. Team Falcons is here. We really haven't seen much of them in AGAL. Neptune, they could have a chance to get that trophy. Yeah, I do agree. I mean, this is a great chance as well for AGAL, for a FreeFire, and this might be a good chance for them to really feel being a champion in Battle Royale, because last global finals, they were champion but in a different mode. So, like, the motivation they have coming from a different competition, going here in EWC, and we're seeing that the consistency is there, the patience is there as well, but it's more of really getting it, making sure that every move is calculated and not risking that much. I'm seeing that Falcons are here. I mean, we got a chance to see earlier on Fire actually showing up for the squad. One of those players that has won before. He's going to be looking to show up once again for Falcons. Falcons, honestly, throughout, we were kind of joking about earlier on when I was saying that leaderboard's looking like spinning the wheel. Absolutely nobody, Conchita, expected the record to be broken with 33 eliminations from Lion. Yeah, that was shocking, definitely. I mean, you saw what happened at the green room. We had that reaction. And yeah, but speaking of Falcons, I mean, they were still quite consistent with the placement, because looking back on Gate 5, they made it to the top 5, right? So they still have a chance. They just need to take it up a notch. And maybe if the jacket is saying Falcon is here, you know, guys, you gotta back it up. You gotta back it up with the elimination points as well. So that don't just be there, but like be there with all the elimination points, all that we needed. Yeah, I do agree. I mean, because we've just added 2 of the teams already in match point, so it might be difficult for Team Falcons to really reach that, because they haven't reached it. They haven't taken that just yet. 13 points for them to be able to reach that 90-point match, that 90 match point, and what they need to do right now is to make sure that either they take down those at the top, or they wish the others take it down. It's going to be a surprise to see what's going to be happening here in this match. It could end. We could end up with the champion. AJ, Husky, actually Husky, you were able to bless a team yesterday. Are you going to be blessing anybody in this next match? Well, if I have a team to bless, I think I'm blessing AGL and Lion, because it's been a long time coming. 2 different converging storylines, and for me, I want Dew to finally lift a Battle Royale trophy. For me, it'll just be fun to see the Lions pick up a trophy, because so far it's all about the animal kingdom here at the Esports World Cup. You had the Falcons, the birds in the sky, and then you had the white tigers from Indonesia, and now you might as well just throw the Lions in there as well, right? But like you said, I do also think that AGL deserves it. They are a team, and it's been a long time coming for them already. In the recent times, they've been dominating Clash Squad. Clash Squad champions, and they have not lifted a Battle Royale trophy for themselves just yet. What better way than to go back-to-back from Clash Squad at the Global Finals and then the Battle Royale at the Esports World Cup 26. And it's been a story of 4 years, maybe more than that, especially for the star player, the Angel of Death,
who is due back in 2022 when we were in Bangkok, Thailand for the global finals. They were one game away, they were one booyah away from lifting that trophy. It was ruined by Magic Squad from Brazil. It was ruined by Buriram United Esports, where Moshi hit a highlight reel, and Nigma Galaxy was the organization that Dew was with. He was placed in top 4. Now he has a chance again to make things right after 4 years. 4 teams can close this off. You've got Leon from the one and only LATAM squad. They're the only representatives here for the region. You've got the Brazilians in here as well through Loud. And 2 teams from Thailand, AGL as well as Twisted Mind. This is going to be pretty close because we saw even on the previous map on Kalahari, which I predicted to be the case, that can be the game maker. Unfortunately, AJL and Lion, despite playing their best, we saw them take slow rotations, making very good decisions based on the circle. It was Loud that prevailed with their members' advantage. We heard it earlier on from Joker that there was just a bit of miscommunication because they were at a man disadvantage, 3v4. And that is enough for Loud to now join the ranks of a team that can win it. Back for Brazil. And you know who's going to be proudest if Loud actually wins? The Corinthians. Oh, yeah, absolutely, man. Now, Loud, they are the only ones here on the Grand Finals battlefield that have got 2 booyahs to their name. But can they go back-to-back? We just played Kalahari. Now we're about to hop on into Solara. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is game number 7. Does it end here? 4 squads have the chance to do it. Many others have an opportunity to bring spoilers. This could be where the trophy gets lifted. Lion sitting at top 124 points, but once you cross the 90-point threshold, the point starts mattering as much as the booyah. It's not how you start, it's how you finish. And if Lion lets this slip away, the most they get is 2nd placement. And what better map to have it be decided than Solara? Very interesting drop here for Buriram. They were going towards the hub and then they used their binoculars to scan out the plays here. EVOS as well as Team Apex Gaming scanned out by Buriram. And now the Giants from Thailand want to go out hunting, sending Jonah up front first. Studio's about to be lit up. Yet another binocular used. Potentially, it is a scan and a counter scan from both Tag as well as EVOS. Things are about to get messy at the studio. I wonder if BRU is going to try and go on the hunt. I mean, they need to. Show a bit of that desperation, right? Which much needed. I mean, Tag has already lost 2 of their members. I believe it's EVOS that claimed the first 3 points, which the Indonesian squad so far haven't been showing up. In fact, welcome back. Both the Indonesian squad were top 3 last year, and right now they're not even at the threshold of 90 points. But this STC replay at least gives us a good insight of how EVOS were able to get off on a good foot. Unfortunately, it's just the mini Uzis in the hands of the players there from the side of Tag, as you saw. And EVOS having an advantage with the weapons that they were able to initially collect, probably because they hit the ground first. Oh, there is a possibility of crucial points for them. Lion, Tag on the other hand, with those revives, God will find Bobs as Team Apex Gaming tries to rotate out of the compound. This team will be get Booyah, or else any another twist in the tail, another match. Falcon and FX, BRU will fall back. 3 teams have a chance to reach the threshold if we don't end here. Fluxo, Buriram United, and to a degree, Falcons. Obviously, Falcons are the closest. If they do make that run, which we have seen miracles before, there are some good storylines. BRU now up against EVOS. As expected, they are on the hunt. They are on the prowl. But will they be able to take the Predators, the White Tigers of Indonesia, out of the race here? They have called out for the Lightning Zone, which means it's going to be tough for EVOS to run away. If they get hit by one of those Lightning Zones, you know they're going to get marked by that Moko as well. Ingon and Apex trying to boost themselves away out of the compound on the slide rails. Jonah, AC-80 in hand. Let's go, guys. Let's go. And those glue walls just keeping the boys safe for the time being. And RRQ on the opposite side in a little Lion bit of a team. pickle as EVOS out of the pen into the fire. The Lion team versus EVOS. And Hawkos actually starting off well. There's 2 of them down already with the help go, of guys. Games King. Unfortunate circumstances for EVOS, but great for Lion. Good time to also point out this Hawkos. This is his first year and they fall back. in competitive FreeFire. He joined the team back in February, and here he is now at the Cups of Glory. What's the strategy of Lions? Veterans who were in the global finals last year. They finished 10th with movie star number 7. The kind of to the miracle Team that Apex Gaming. SHUL was expecting to achieve here on the grand final stage, being achieved by Yakots. Loud. Gotta appreciate it, man. I mean, Games King, we saw
that he was willing to అసలు ఫైట్ లో ఎవరు తీసుకోవట్లేదు చూడు టాప్ టీమ్స్ టాప్ 5 వరకు Top 4 teams are going for their position point. Let's go guys. Team Falcon versus Team Loud. Here on the world stage. Falcons is bumping into small points on the way in towards that next zone. Loud on the other hand, not having fun just yet. SHUL versus AGAL. A little bit of a reset. SHUL, speaking of them, AGAL bumps into them and they clean up house. Stroll's gonna get tagged up here. Sees him. Riptide Rhythm breaks down his defenses and the follow-up from Dew off of the car 98 makes the job too easy for AGAL and one final survivor in the name of Jack trying his best to get away. SHUL 2 numbers knock. So AGAL Jack on the run, puts us in finding aim god on the wayside. So the Loud's probably going to be slowing down for now, and BRU doing the complete opposite. Shoto tries to book it out of there, so the Tag versus BRU. As he lets the ship keep What a on beautiful sailing. knock by BRU team. On the survival stage, Good. the opponents there were easy picking. I think so. for BRU Willis. team will. Total BRU and Willis. Falcon, they are Total aggressive, 8. playing aggressive. Apex Gaming, hobby full of monsters. India is struggling, but I say valiant effort, man. Almost nobody expected them to get into the grand final, so it is a big win for these two teams, big win for the nation as a whole. I mean, India is making their way back onto global stage after many, many years. ఇక్కడ చూడు ఎఫెక్స్ టీమ్ ఫాల్కన్ బిఆర్యు ఈ ముగ్గురులో ఎవరు విన్ అయినా గానీ ఇంకా మ్యాచ్ పడద్ది BRU versus BRU Falcon FX team కి చాలా క్లోజ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి 70 పాయింట్స్ ప్లస్ లో ఉన్నారు సో అదే నేను అంటున్నా ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ వాళ్ళిద్దరిలో లయన్ Another shot one on the Moshi, who has not been finding much in this grand finals. Lion is now టీమ్ లైన్ Falcon జేఎస్ఏఎల్ of course not the full squad of Buriram. లౌడ్ టీడబ్ల్యూఎస్ versus Loud. Now Cluster will not find on fire. Great blue ball and he pops the painted refuge as well. But Keeping that's themselves Loud. close Oh, to man. those grenades, but it's a 3-way Now, Jodo. battle. Riptide Rhythm breaking down the defenses down in the middle. RRQ now have to be careful. They're about to be backstabbed. Falcons do have a little bit of a leeway here. Runs with the AC-80. Has to make sure he doesn't get Nice caught out launcher. here by the players on the side of Loud. And Falcons using Falcon. this opportunity to quickly back away. ఫాల్కన్ ఈ టైంలో ఫాల్ బ్యాక్ అవడం కాదు కానీ అగ్రెసివ్ గా ఆడడం Get them caught out. Limit just hiding away as RRQ Loud loses team their numbers. is more aggressive. Not really the rotation that Falcons wanted to make, but thankfully didn't have too much casualty. kills And Sega. Loud recovers from that exchange. Twisted Minds hearing all of this go down. So Loud is not out of danger just yet. Lightning Zone called out. Some survival play from a squad, or could it be Twisted Minds who are coming in for the attack as well? Smelling blood out there, and they want to reap the benefits He of was the in efforts danger. from these I two think so. squads. He was SHUL single player is on the way alive. in, He was in and danger. this is going to be a very messy fight right outside of Riders Club. Team Apex Gaming could also join the fight here. Who wants this most? I mean, it is a battle royale at its finest with that lightning zone out there, but everybody slowly inching closer and closer Joker. towards the next circle. Team Lion versus Joker. Buriram. This is round 2. Let's see what happens. Lion wins this. They free themselves up on the western Lion side. versus Burano, And it will be just like the BRU same team. situation Team as RRQ Kalahari eliminated, earlier on, guys. When Lion takes the west side of Nice the map gameplay, and AGL guys. takes the eastern side, and they both meet in the middle. But with Evo's out, now this could be BRU's chance to find some redemption. Team Lion versus RRQ BRU ఉన్నా is పడినా happening. Chases him down and confirms that. వీలే పడాలి బిఆర్యూలు కొట్టయితే ఇబ్బంది ఉండదు Looking for Della. Just put it on play spoilers here, stopping the Lion squad right here, right now. Della, sliver of health left on him. Wasana already used up the Valiant Dash earlier, just with the slide rails trying to get కానీ into position. ఖచ్చితంగా Drop down to the low. కంబ్యాక్ 14 will be no match for the బ్యాకప్ అయితే పెట్టుకొని ఆడతారు Wasana takes ఆ another 4 టీమ్స్ player out from the side of Lion. Joker with the Team stealth Lion. bites managed to get away from that situation. Fall back What and- is this? Buriram with a play out in the open. ఖచ్చితంగా The stealth bite runs out of time. బ్యాకప్ అయితే పెట్టుకుంటారు ఓ నైస్ But BRU BRU team వెంటాడి players అంటారు also have a backup plan, guys. ఇంకొక్కడ ఇచ్చేస్తారు లేదు లేదు టీం మొత్తం బతికిపోద్ది 2000 కాయిన్స్ Early exchange was just get higher. ముగ్గురు Wasana బతికేస్తారు and Moshi already went out on an adventure, anticipating that rotation, Nice, but nice, thankfully nice. the young kid of Lion brings the rest of his seniors back and they get another shot at this.
AJAL now facing AJAL. Falcons to deny a potential 90 వీళ్ళకి points. Falcon versus They would shrink AJAL one now. Pina, happening there. Can he go big here against Nameless, who so far has been Falcon లో కూడా ఇద్దరు ఒకడే. taken out by Dew, and AJAL keeps on. Those glue walls don't match for the M82B, especially in the hands of Dew. Great advantage taken with a weapon in hand. In fact, he's got the AWM as well if he wants to pack a super punch off of those snipes. 5 eliminations strong Team here Falcon for only AJAL. 1% alive. Already activated match point. They want this booyah. It's all about the booyah here. At the start of the day, Astro Tail లో ట్యాగ్ ఇంకా ఉన్నాయా? right now, no booyah. Very big problem for these 4 squads. They present mentioned earlier on that if you Falcons kill is one of the others. teams that have a chance to reach 90 points. And if in a universe that they win the trophy, they will not only be a 2-time champion, but we will have an actual Lion 2-time versus champion, Reverse. and that would be on fire. And how cool is that? Oh yeah, man. He was there back with Peter, with Koskill, with one more back. Lions are avoiding fight. You when see? they set the world record that was just broken by Lion. వాళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తున్నారు కానీ కొట్టడానికి ఛాన్స్ వస్తే వదలట్లా మళ్ళీ తెలుసా అర్జుడు కొట్టడానికి ఛాన్స్ వస్తే మాత్రం అసలు వదలట్లా అట్లా అని వీళ్ళు కొట్టడానికి వెళ్ళట్లా వీళ్ళ కాడికి వచ్చిన వాళ్ళే ఎక్కుతున్నారు వాళ్ళు తెలుసా At the Esports World Cup 2026, మామూలుగా they gather together with the rest of their team members inside the circle. They are safe. AGL on the other hand. వీళ్ళు కూడా చూడు Twisted versus AGL ఏదైనా ఒక టీం మిగలుతుంది నాకు తెలుసు. But they'll have to use up a lot of these utilities, a lot of those glue walls to route their way in closer to ఏమోలే ఫాల్ బ్యాక్ అయిపో జోన్ కి వెళ్ళిపోయారు Exposing needed to hit that. వాళ్ళు లేరు భయ్యా వీళ్ళిద్దరు ఈయనొక్కటే ఉండేది ఎవరున్నారు టాప్ 4 లో వాళ్ళిద్దరు అక్కడ ఉన్నారు ఏజిఎల్ కి ట్విస్టెడ్ కే జరుగుతుంది ఏజిఎల్ టీడబ్ల్యూఎస్ వీళ్ళు ఉన్నాయి కదా అవును రెండు ఉన్నారు వీళ్ళు రెండు లౌడ్ కూడా ఉంది పక్కనే థర్డ్ మధ్యలో లౌడ్ ఉంది activated champion rush on game number 6 and it took them 4 games to find the finisher. Will we see a similar situation here for the LATAM squad as well? అప్పుడు 5 టీంల do they find 4 టీమ్స్ భయ్యా లౌడ్ ఒకటే లేంది rip this one away? ఓకే 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 లౌడ్ కాదు లేంది లయన్ లేదు లయన్ ఫాల్ బ్యాక్ అయిపోయారు భయ్యా లయన్ ఫాల్ బ్యాక్ అయిపోయారు లౌడ్ ఏజీ పక్కనే ఉంది ఏజీ పక్కనే ఉంది వాళ్ళు ఎవరో ఒకరిని దానికన్నా ట్రై చేస్తారు లయన్ వర్సెస్ బిఆర్యూ ఉంది పక్కన ఉన్నారు లయన్ బిఆర్యూ will Lion take on BRU? Really nothing much to Or keep BRU them take safe on unless Lion? for some reason Loud decides that they want a piece of that. We might see a reunion between Lion and BRU too. In fact, BRU brushes past Lion. Lion all చూడు 5 kills on the southern side. అయినా అసలు లైన్ సేఫ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు భయ్యా అయినా కూడా ఒకవేళ మంచి సేఫ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు భయ్యా వాళ్ళు 124 అంట టీడబ్ల్యూఎస్ అయిపోయింది టీడబ్ల్యూఎస్ ఎలిమినేటెడ్ లేదు ఇద్దరు ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరున్నారు అదేలే వీళ్ళు అగ్రెసివ్ గా ఆడుతున్నారు కొంచెం అయిపోయింది టీం టీడబ్ల్యూఎస్ అయిపోద్ది మాక్సిమం అయిపోద్ది He saw the feed as well. Jump getting tagged by Cypher and that's రివైవ్ ఇచ్చేసాడు భయో it should be the ఒకరికే ఇచ్చాడు అక్కడే దిగుతాడు ఒకరికే BRU versus Lion ఇప్పుడు ట్యాగ్ గానీ S8 గానీ బోయ కొడితే ఎట్టుంటది అటు ఒక మ్యాచ్ జరుగుతుంది వెయిట్ చేస్తే ఏం రాదు భయ్యా మనకు హ్యాండ్ ఆఫ్ 12 పాయింట్స్ పొజిషన్ పాయింట్స్ అంతే BRU అయిపోతుంది BRU అయిపోతాడు ఒక్కడే కేజీఎల్ వాళ్ళు కూడా కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు కొండపై ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు జోన్ కి వచ్చే గ్యాప్ లో కొట్టే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ముగ్గురే ఉన్నారు అది కాక ట్యాగ్ వాళ్ళకి ఫైట్ అవుతుంది అక్కడ లౌడ్ వాళ్ళకి కూడా లౌడ్ ఎఫెక్ట్స్ వాళ్ళకి కూడా ఫైట్ అవుతుంది అరే ఫైట్ అయ్యే వాళ్ళు చూపిరా ఎందుకురా బాబు
your reigning defending world champions. లౌడ్ వర్సెస్ ఏజీఐఎల్ అవుతుందా? ఏజీఐఎల్ అయిపోతారా? టీమ్ ఏపీఎల్ లో లేదు. వాళ్ళు చూడు లౌడ్ వాళ్ళ కాడికి వెళ్ళారు నేరుగా. వాళ్ళకి ఫైట్ అవ్వద్దు ఇక్కడ. AJL down one man without Cypher, who has been tearing up a storm so far. ఇక్కడ చూడు అసలు లౌడ్ వాళ్ళు కింద ఉన్నారు, పైన వచ్చి వీళ్ళు అటు ఇటు తిరుగుతా ఉన్నారు ఇద్దరు. పక్కనే లైన్ వాళ్ళిద్దరు ట్విస్టెడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ట్విస్టెడ్ వాళ్ళు ఎంతో మంది లేరు, ఇద్దరే అనుకుంటా ఉండేది వాళ్ళు. ఏజెల్ ఇద్దరే ఉన్నారు. వైడ్ లో ముగ్గురు ఏ ముగ్గురున్నారు అబ్బాయిలు ఏజీఎల్ లో. రివైవ్ ఇచ్చేసాడు. ఇప్పుడు రివైవ్ ఇచ్చుకోవాలి. లేదు 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 ఇలా ఇలా ఇస్తున్నాడు భయ్యా, ఇస్తున్నాడు. And in the meantime, Lau has the but అయినా కిల్ అయిపోతాడు. ట్యాగ్ ఫైట్ అవుతుంది అక్కడ. ట్యాగ్ లైన్ వాళ్ళు కొట్టేస్తారు. ట్యాగ్ వాళ్ళు ట్యాగ్ ఉంది ఇంకా ట్యాగ్ ఉంది, లైన్ ఉంది. మూడు టాప్ టీంలు ఉన్నాయి భయ్యా అక్కడ. 3 టాప్ టీంలు ఉన్నాయి. కొడితే ట్యాగే కొట్టాలి బోయా, తెలుసా? ట్యాగ్ బోయే కొడితేనే అవ్వద్ది. మిగతా ముగ్గురు అయిపోయింది మ్యాచ్. అయిపోయింది. ఎవరితో తప్పుగా డిసైడ్. ట్యాగ్ అయిపోయింది. ట్యాగ్ టీమ్ అయిపోయింది. లెట్స్ హోప్ హూ విల్ బి ద విన్నర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కప్. నన్ను అడిగితే లైన్ కొట్టేస్తుంది. లైన్ కొడుతుంది లేదా లౌడ్. ఎందుకంటే లైన్ ఆర్ లౌడ్. ఏజీఏఎల్ కొట్టలేరు, వీళ్ళు ఇద్దరే ఉన్నారు. ఏజీఏఎల్ వాళ్ళు ఇద్దరే ఉన్నారు. కానీ స్క్వాడ్ మొత్తం ఉంది కానీ వాళ్ళని లేపేయాలి లౌడ్ వాళ్ళని. అట్లా లౌడ్ వాళ్ళనైనా లైన్ వాళ్ళనైనా ఇద్దరు ఎవరైనా కూడా స్క్వాడ్ మొత్తం ఉండి లేపాలి. అప్పుడే అడ్వాంటేజ్. వాళ్ళు చూడు ఏజీఏఎల్ వాళ్ళనే లేపడానికి పోతున్నాడు లౌడ్ వాళ్ళు. లౌడా? లౌడ్ కాదు, లౌడ్ ఎలిమినేటెడ్. అబ్బా లైన్ వాళ్ళదే విన్ను. ఇంకొక్కడే లైన్ ఇంకొక్కడే అయిపోయిందిలే. ఓ నైస్. ఏమన్నా కొట్టాడా? అయిపోయింది. సెన్స్ చేసుకుంటున్నారయ్యా, గుడ్డు దించుకుంటున్నాడయ్యా వాడు. లైన్ వాళ్ళు లాస్ట్ మ్యాచ్ తో ఇదైన వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్ బతికిచ్చేసుకున్నారు. ఏమన్నా ఆడారా? ఫుల్ అగ్రెసివ్ గేమ్ ప్లే భయ వాళ్ళు మాత్రం. గుడ్డలు దించుకుంటున్నారు అసలు. వాట్ ఏ గేమ్ ప్లే. అయినా భలే ఆడారు భయ అసలు. ఏమన్నా ఆడారా? Good gameplay by Team Apex Gaming and Team SIDLV Sports. Better than next time. Finished in the top 11 and top 12. No one touches us. Good gameplay. This is the graduation the gaming has been looking forward to. The true graduation. Good gameplay, guys. Competitive FreeFire. Bro. అదే చాలా గ్రేట్ బ్రో. అంత మందిని తట్టుకొని. కానీ నాకు లాస్ట్ మ్యాచ్ కాదు, లాస్ట్ మ్యాచ్ కానీ కొంచెం ఆడుంటుంటే ట్యాగ్ కానీ చెక్కుంటే లాస్ట్ మ్యాచ్ మళ్ళా ఇంకో మ్యాచ్ పడి ఉంటుంది తెలుసా? చూసావా? నిందాకే విన్ అన్నావు. విన్ అయితే ఎట్లుంటుందారా? గొడవలు తీసుకోవడం కాదు, టేబుల్ కూడా ఎరగొడతారు. Only the 10th spot Husky. They really couldn't go very far at all. It was definitely a heartbreaking run. But they did not give up, man. If there was a fight in them, they showed that successfully completed 4 hours stream. Guys, thanks for watching everyone. Okay guys. Okay.
and they have brought the whole of Latin America alive in the competition. వాయిస్ చూడడానికి నేను ప్రస్తుతానికి స్క్రీన్ లో ఉన్నాగా ఇవన్నీ మార్చుకొని చూడాలా సర్లే చూస్తా తర్వాత అంత ఎక్కువ పెరిగి ఉండదు. వచ్చారు చూసారు లైక్లు కొట్టకుండా పోయారయ్యా. 100 వ్యూస్ వస్తే 2 likes అంట. 14 likes. Right here at the Esports World Cup 2026, you can see how much it means to these players. ఇప్పుడు కప్ ఇచ్చేది కూడా చూడాలి కదా. ఏడుస్తున్నారు భయ, గెలిచి ఏడుస్తున్నారు భయ. హైలైట్. Try to put into words how you're feeling right now. నాకైతే ఇంట్రెస్ట్ లేదు భయ. ఇదే కప్ రానప్పుడు సారీ. No, escucho nada. ¿Cómo te sientes ahora? హృదయాలు గెలిచాం భయ. Contento, no sé. Thank you. Creo que sinceramente thank you guys, thank you for the stream. No sé, la verdad, si es como tengo felicidad, pero no solo eso. Have a nice stream, Steve. Thank you. Let's go. We are in disappointment mode present. వీలైతే నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్ FIFA వరల్డ్ కప్ స్ట్రీమ్ చూద్దాం. Bye guys, thanks for coming everyone. Bye. I see rappers liking dark clothes, hype things. I know they hiding, but what you hiding from? You tryna run? You know I'm about to grill your ass. Hey, look, know it's my time. You must not rise. You was on my time when I ride in the beat. Manipulate time like you do with they minds. I'm sick and tired of the lies that you preach. Only up I climb. I'ma leave y'all down. I can show y'all how like the birds and the bees. Everybody tryna stunt like they know the focus up. I know everybody stuck to a certain degree. They all hide it. That ain't something I'm with. Always keep it 10 toes. And if I choke up, I'm licking motions. Roll me to this paper. Hey, I'll see you later. Shouldn't waste time with you goofies, but ooh, I fucking hate you. Now what you hiding from? You tryna run? You know I'm about to grill your ass. Hey, boy, you tripping like a blind man. You can't see. How you think you can fly past my wide wings? Try to wriggle down with you, that's fine by me. Only drip you ever had when they provide IVs. Ain't a doctor, got my doctor in a life, little man. Asking like I care about the price, little man. It can how you did it, had a dice in my hand. Throw what I knew I was against what y'all saying. And over my head, the ones that's with me solid. Rocks it, I've been leaning on to keep me up and climbing. This is what the climb is. Word to Miley Cyrus. I will never change, I only grow. I hope you ride with me. Been too long, but I'm finally sick of giving just a single fuck about anybody that's not with me. Yeah, I don't really got time for your bitch ass trying to just use your fame to deceive their minds like you care about the climbers. Start from my closest friends. Don't believe it, I'm fine, but I see what you enough in this. I'll shake my head, I'm shaking my fucking head at you. I'm too different, my vision give me the best skill. Album hits every single feeling you can't feel. Only fakes, every bar sweats trash. They all want me to collab, but you're not worth it to me, man. Why would I give a verse when I body your work? I don't wanna start beef, but I'm sick of people mad, cause I won't give a verse. It's how I feel, I keep it real, how to clear the clouds, they disperse. Like when they fleeing, when they see me, you gon' bow and call me sir, yeah. Bitch.